السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت مسموع يا دكاترة؟ اوكي، تمام. تمام، نبدأ بإذن الله. إن شاء الله الجزء الأولاني من المحاضرات بتاعتنا النهاردة هنتكلم على ال patient safety. اوكي، يبقى the first part of the lectures today will discuss the patient safety topic. Let's start with patient safety. What we will learn today in the patient safety topic. Today, we will learn how to describe patient safety, understand system and the impact of complexity of the healthcare system on the patient safety, appreciate the importance of human factors to patient safety, identify the different types of error, identify and prevent and manage adverse events and near misses, apply different ways to learn from errors. Okay, these are the intended learning objectives of our lectures today. First of all, this is a cut and paste news, online news about a patient safety error. It is talking about Heba. Heba is a 26 years old married female. She was complaining of infertility, and unfortunately, she was injected by a wrong material during conducting a hysterosalpingiography. Heba died after few days from intestinal gangrene as a complication of the wrong injection. اوكي، احنا هنا بنوصف خطأ طبي حصل لهبة. هبة دي كان عندها 26 سنة، كانت بتعاني من infertility، حصل واتحقنت بمادة خاطئة أثناء للأسف هبة ماتت بعد كام يوم من هذه complication. The question here is, why did Heba die? Did Heba die due to a disease she had, due to a condition she suffered from any medical or health risk factor? No, Heba didn't die from all of that. Why did Heba die? Heba died due to an medical error. So Heba lost her life due a medical error, due an error that happened in the healthcare system. While she was going to the healthcare system, hoping that the healthcare system will help her with her infertility problem, she died due to an error from the healthcare system. Is this accepted? No, it is not accepted. Was this incident preventable? Yes, it was preventable. And it was preventable with a very cost-effective intervention, not a costly ones. So here comes the importance of applying patient safety in the healthcare system. What is patient safety? Patient safety comes from the concept of the Hippocratic Oath. The first and the most important concept of the Hippocratic Oath is first do no harm. What is the meaning of first do no harm? Is that if you cannot benefit the patient, at least don't harm the patient. Okay, so the concept of
The Hippocratic oath, first do no harm, is very, very important. Here arise all the discipline of patient safety. 100 years ago, Hippocrates discussed the topic of patient safety in the first and the very important concept that he put, which was first do no harm. What is patient safety? Patients can be harmed from healthcare, resulting in permanent injuries, increased length of stay in hospital, and even it may reach death. So the healthcare itself can harm the patient. If when we don't apply the principles and the practice and the culture of patient safety in our hospitals, in our healthcare facilities, in our institutions, patients may be harmed from the healthcare system itself. Over the past 15 years, adverse events occur not because people intentionally hurt patients, but rather due to the complexity of the healthcare system. People are not harmed due to intended harms by the healthcare providers. Most of the patient safety errors are not intended, okay? But it occurred due to the nature of the current healthcare system, which is very, very complex. So many and varied types of healthcare providers, for example, dentists, dietitians, doctors, midwives, nurses, surgeons, pharmacists, social workers, and others are involved. All the health teams add to the complexity of the healthcare system. The very wide variation in the different specialties in the healthcare system add also to this complexity. It's very difficult to ensure safe care unless the system itself is designed to facilitate the delivery of quality and safe services. So we must assure that the system is designed proactively to prevent such types of errors that can harm the patient. What we see currently from the patient safety errors are only the top of the iceberg. Under the iceberg, there are many, many, many patient safety errors that pass without anyone notice it. So we must design all our healthcare system to deliver safe services. So what is the definition of the patient safety? There are a variety and many definitions of patient safety. What we will discuss here in this lecture is the most basic definition of patient safety. What is the definition of patient safety? It is a discipline in the healthcare sector that applies safety science methods towards the goal of achieving a trustworthy system of healthcare delivery. It's all about trust. Trust is the main issue. Trust between the doctor and the patient, and trust from the side of the patient. Now, the issue of trust is very, very debatable under the circumstances that the healthcare service delivery is provided. There is no trust between patient and doctor and patient. The doctor cannot disclose the medical error, and the patient even doesn't trust his doctor, so it is very complex. What is the solution?
The solution is to apply patient safety in our institutions and in the different healthcare facility to build this trustworthy system. In aviation, we ride the airplane and we have the trust that we will reach our destiny safe. How come? When we are in the air at a very high heights from the air surface? Why? Because there is a trustworthy system. Such a trustworthy system is the system that we want to apply in the delivery of our healthcare services. So patient safety is a discipline in the healthcare sector that applies the safety science methods toward the ultimate goal. What is the ultimate goal? The ultimate goal is to achieve a trustworthy system of healthcare delivery. It also an attribute of healthcare system to minimize the incidence and impact and maximize recovery from adverse events. Also, even if an adverse event happen or a medical error happen, we aim to minimize the incidence of such patient safety errors. Also, to minimize the impact and the consequences and the complications of such patient safety error and maximize the recovery from the adverse event. Even if we cannot totally prevent it, but we work to minimize the incidence of the error, to decrease the impact. How to decrease the impact? By early identification, by incident reporting. Also to maximize the recovery. How to maximize the recovery? We design our system to deal with any patient safety error. Okay. Here is a case of Ahmed. Ahmed is 28 years old. We will discuss the main principles of patient safety through 7 questions, which will target the case of Ahmed. Okay. Ahmed is a 20 years old guy. Ahmed suffers from chronic cholecystitis. He decided to undergo cholecystectomy to avoid absence from his new work, as he will join a private company. Ahmed is a patient of cholecystitis. He is now going to join a private company. Okay, he is fearing from absence from work due to attacks of cholecystitis. So he decided to undergo the cholecystectomy operation. On the day of his operation, he was the first case on the list, but unfortunately, unexpected 3-hour delay in the operating room had occurred due to a problem in the electrical system. It was an elective operation, as you can see. Okay, Ahmed was the first on the operation list, but unfortunately, an unexpected 3-hour delay has happened in the operating room. This delay happened due to a problem in the electrical system. After resolving the problem, the operating room team rushes to get started in order to complete the scheduled elective procedures. The team elects not to perform the mandatory sponge count at the end of the first surgery in order to get the next case started soon. As you can see, the operation team was in a hurry. They have decided and agreed not to perform the mandatory sponge count. What is the mandatory sponge count? Is to count the sponges
before and after the operation to avoid leaving any sponge in the abdomen or in the site of the operation in the body of the patient. Okay, they decided not to perform the mandatory sponge count for the first surgery, which was Ahmed's case. Okay, in order to get the next case started soon. What happened to Ahmed? Ahmed, after performing his operation, returned 2 weeks later with abdominal pain. And when he did an X-ray, it was found that he had a retained foreign object in his abdominal cavity. What is this retained foreign object? This retained foreign object was a sponge missed during the operation in his abdomen. What happened next? Another operation was done to remove the sponge, and he had to stay in the hospital for a week. Unfortunately, Ahmed was fired from his new job. So his case required to do another operation, okay? As a result for this operation, he stayed at the hospital for another week. Of course, his new shop didn't wait for his current health status, and they fired Ahmed. As you can see, this is a patient safety error case due a retained foreign body missed in the abdominal cavity of Ahmed. What we target here is safe surgery, or here it was unsafe surgery. Who was the victim? Ahmed was the victim. What has happened? The operating team decided not to perform the mandatory sponge count for Ahmed, which resulted in leaving or forgetting a foreign object inside his abdomen. What is the type of complication that resulted from this incident? First of all, physical complication. Ahmed has to do another operation, and he stayed in the hospital for another week. Did this incident have economic impact on Ahmed? Yes, of course. He was fired from his new job. Does this impact has a negative effect on the hospital? Yes, of course. Regarding, first of all, the reputation of the hospital, and also there was an increased hospital stay for Ahmed. The bed of Ahmed could have someone else benefit from it. Okay. So such type of incidents has negative effects both on the patient, on the hospital, on the patient relatives, on the community. Our first question is about, are these types of errors frequent in healthcare industry? Such type of errors as what happened to Ahmed frequent in healthcare industry? Is it more in developing countries or in developed countries, or all of the above, none of the above? Please, every one of you, answer the question, okay? In the chat box, if possible. Okay, all of the above. A, in developing country. C, all of the above. Okay. Now we will see the
answer of our question. First, before I give you the answer of the question, I shall discuss with you the frequency of such types of patient safety error, and I expect that you will know the correct answer. Unsafe care. Healthcare is one of the most unsafe care in industry. Is healthcare unsafe? Yes, sometimes it is unsafe. We deal with human. We deal with human being. The error may cause or may result in losing the life of a human being. So it can be very, very unsafe. Is healthcare an industry? Yes, healthcare is an industry. When you deliver service, a health service for money, this is industry. What is the burden of unsafe care? Studies show that about 10% of hospital patients suffer an adverse event. The incidence of adverse events in developing countries is higher than 10%. Also, patient safety is an issue in all countries that deliver health services, whether these services are commissioned or funded by the government. Many of the features of patient safety program don't require financial resources, but rather only it requires the commitment of individuals to practice patient safety. When we explore the literature for figures about patient safety errors in developing countries, most of the time we are shocked that the incidence sometimes in developing countries is much less than developed countries. What is the reason? Do we have really less patient safety errors than developed countries? Are we better? Are we delivering more safe health care than developed countries? If you know the answer, please write it in the chat box. Why, when we explore the literature or review the literature for figures about patient safety error, many times we find that developing countries have less incidence of patient safety errors than developed countries. What is the reason? Do we deliver better or more safer health care than developed countries? Is this true? Yes, thank you very much. Reporting is less. Our reporting system is not as efficient as the reporting system of developed countries. Each patient safety error in a developing countries, in parallel to it, hundreds of patient safety errors that we don't know anything about it. It is unidentified. It is not reported. So what we see in the developing country, as I have said before, is only the tip of the iceberg. Okay? If the patient safety errors in developed countries is 10%, expect that in developing countries it is much and much more than this 10%. One of the shocking number is that the third leading cause of death in the United States
which one of the best in delivering healthcare services is medical error. So in the United States, the third leading cause of death is its own healthcare system. As you can see, medical errors lead to as many as 440,000 preventable deaths every year. And please, we must stress on the point preventable deaths. Preventable means that we could have prevented it. So in the United States, the third leading cause of this is medical error. This is what happens in the United States. What about other developing countries which deliver much less quality and less safer, okay, health services? Here is some figures about the burden of unsafe care. For example, the health care associated infections, hundreds of millions of patients are affected by healthcare associated infections worldwide each year, leading to significant mortality and financial losses for health system and patients. Of every 100 hospitalized patients at any given time, 7 in developed and 10 in developing countries will acquire at least one hospital or one healthcare associated infection, what we call nosocomial infection. Okay, mortality from healthcare associated infection is from 12% up to 80% according to the World Health Organization. 5 million healthcare associated infection estimated to occur in hospitals in Europe per year. Healthcare associated infection is very common. For example, for ventilator-associated infection, pneumonia-associated infections, catheter-associated infection, post-surgical wound infections. What about medication errors? Errors that happens during medication. It is one of the leading cause of injury in both developed and developing countries. About 1.5 million harmed and thousands killed in USA per year in 2006. In some countries, 70% of patients' medication history contains error. So this is a huge burden of unsafe care. Let's see unsafe surgery. What about unsafe surgery? 234 million surgical procedures per year worldwide, 7 million complications, 1 million deaths worldwide each year according to the WHO. What about the errors that happens during the clinical handovers? Communication errors between units, healthcare team, hospital facilities, communities. 15% handover result in adverse events. These are very, very critical figures. What about injection safety? Over 30% of injections in primary health care are unnecessary. Unsafe injections account for about 33% of new hepatitis B virus infections, 42% of hepatitis C virus infection, and 2% of all new HIV infections worldwide. Of course, many of these infections may occur also or may affect the healthcare worker himself.
Recapping of syringe and other unhealthy practice may affect and may cause bloodborne pathogens and bloodborne infections. And on the top of the bloodborne infections are, of course, hepatitis B virus infection, hepatitis C virus infection, and HIV infections. What is the economic cost? Studies shows that patient safety errors has a significant economic cost. For example, as you can see, medical errors and adverse events have a lot of economic cost in developed countries, USA, UK, Australia. What about developing countries? Also, healthcare associated infections. There is a huge economic burden from patient safety error. In addition to medication error, as you can see in USA alone, okay, the annual impact is about $3.5 billion in 2006. We will return back to our first question to answer it. Are these types of error frequent in healthcare industry in developing countries or in developed countries, or all of the above, or none of the above? The correct answer is number C, which is all of the above. Errors are frequent and common in both developed developed countries. The problem is only that they may be underestimation of patient errors in developed countries due to weak reporting system, under-reporting of error, under-reporting of incidents. Okay? Now we will move to our second question in our case. Our second question is who we should blame for such error. Who we should blame for patient safety error in the case of Ahmed. Okay? Should we blame the healthcare provider, the patient, the system, or all of the above? Please, if you know the answer, okay, write it in the chat box. Who we should blame? Okay. Okay. Okay, very good. Okay. Okay, thank you all for your contribution and for your answer. Now we will discuss a very, very important concept in patient safety, which is the blame culture. The first question is why we should blame. Why we should blame when an error happens. Why we should point to the one who made the mistake. Who we should blame. Why do we blame? First of all, why do we blame? It is the human nature to blame someone. We must blame someone. Someone has to receive the punishment to send a message to the others that errors are unacceptable. It is much easier to attribute legal responsibility for an accident to the mistake or misconduct. Okay? It is much easier for the top managerial level to blame the one who did the mistake. Unfortunately, there is a golden rule in patient safety that blame culture, when blame culture exists in an institution or in a healthcare facility, unfortunately, there will be no patient safety.
So the blame culture and patient safeties are enemies. They cannot exist in the same place. If you want patient safety in your institution, there must be no blame culture. Okay? Blame culture, the way healthcare has managed errors, has been based on the person approach, on the blaming, on finding who did the mistake, okay, rather than finding why did the mistake happen. The individuals involved in the care at the time of the instance are held accountable. Blaming in healthcare is a very common solution for resolving problems, what is known as blame culture. However, when blame culture is present in your institution, you cannot do systematic improvement. It is much easier to blame rather than finding the root causes that caused the mistake or the error. So what we do when a mistake happened, when an error happened, you must believe that the most probable underlying cause behind errors is system failure. Your system failed to deliver safe health services. Your system failed because there was a defect in your system that you don't know. You have to redesign your health system to prevent the system failure and close this defect. So what we have to do in our institution is to totally avoid blame culture. So what happened when an error happened? We blame the system. System failure due to the complexity of the healthcare delivery is behind all the errors, not persons. Healthcare is not a single system, but rather multiple systems which all interact to deliver the health services. These clinical microsystems are defined as a group of clinicians and staff working together with a shared clinical purpose aiming to help the patient and providing safe health services. Due to this complexity of these systems, it may predispose patients to be harmed from medical errors. These are some of the challenges related to unsafe care. Unsafe care may happen due to unsafe medication, injection practices, unsafe blood practices, hospital or healthcare associated infection, unsafe care, patient falls. Also, it may happen due to structural factors such as no regulation or accreditation, no culture of safety, poor training and education of healthcare workers. Also, it may happen due to poor processes contributing to unsafe care, for example, misdiagnosis, poor test follow-up, counterfeit drugs, poor involvement of patients in their care. All these challenges may predispose to the occurrence of patient safety errors. So, what we do when an error, a patient safety error happens? First of all, avoid blaming when an error occurs. So first, please avoid blaming when an error occurs. So how I will deal with the error? Consider errors from a system perspective. The questions about the underlying factors and the causes of errors should be asked, and not the question,
regarding who was involved. Please ask what happened and why it happened rather than who was involved. Why something happened when given an answer is a method used to investigate the causes focused on the system rather than the healthcare provider. It targets and addresses the system failure rather than the patient, rather than the healthcare provider, rather than the blame culture. So here again, we return back to our question. Our question is who we should blame for such error. I think that now all of us knows the answers, which is the system. Always blame the system. Always blame the system. Don't blame the healthcare providers. Studies showed that blaming the healthcare provider will not result in improvement of your system. Instead, it will result in more and more errors in your system. Okay, so please, no, it's not number G, it's not all of the above. We cannot blame the healthcare provider over the patient. The main cause of the error is the system failure, presence of a defect in the system, even if the defect in the system was the negligence of healthcare provider. The negligence of healthcare provider means that there is a defect in your system that allowed the healthcare provider to neglect their work. For example, you don't have adequate supervision. You don't have adequate teamwork and leadership in your institution. Okay, let's move to the next question. The third question in our lecture is, can errors be avoided if healthcare workers care enough, work hard enough, and are well trained? What's called the perfectibility model. Let's imagine that we are in heaven, not on the earth. Okay? If all the healthcare workers care very, very much and do their work in a perfect way and are very well trained, does this will prevent completely the error from happening? Please, if you know the answer, write it in the chat box. Okay, very good. I think most of you, or almost all of us, has answered correctly. Very good. We cannot avoid error. We can minimize it. Okay, we can reduce the incidence very much, but we cannot totally prevent error. Let's see. The WHO has released from several years ago a report about patient safety. The title of the report was "To Err is Human." Error is human and human is error. We all know that human makes mistake. Okay? Human makes mistake. Because our human brain is very powerful, very flexible, very good at finding shortcuts, also good at filtering information, and good at making sense of things. It's like a computer. It's like a very powerful software. The only
drawback of our brains is that our brains can play tricks on us. Brains can play tricks on us, what we call silly mistakes. We can misperceive situation. You can be given a set of data, and the same data we can give it to another person. You will perceive it in a way, and the other will perceive it in a way. Let's play a game with each other. The first game. How can you see these lines? Do you see it crooked or straight? Please write in the chat box, how can you see these lines, crooked or straight? Okay. Okay, crooked. Okay. It's all about our perception. Some of us will receive or perceive it as crooked, and others will perceive it as straight. And you, in 1 second, can see it crooked, and in another second can see it straight. So it's all about our perception. It's all about how our brain perceive things. For example, I can say a word to you, you become angry and nervous and perceive it as something bad, and the same word I can say to another one, he laugh, for example. Okay? The next game is, please look at this short and say the color of the word, not the word itself. Is it hard to do so? Is it hard for you to do so, to say the color of the word, not the word itself? Yes, it's hard. Okay? Yes, it's hard because it's always about our perception. How do we perceive the different situations? Decisions and actions can be flawed. The fact that we can misperceive situation despite the best of intentions is one of the main decisions that our decisions and actions can be wrong. This was called silly mistakes. In Arabic we say it اشتغل كتير اغلط كتير. Okay? Regardless of the experience, intelligence, motivation, how much do you care about your work? Unfortunately, people make mistakes. And this is very common in healthcare delivery. One definition of human error is that it is the human nature. Human nature equal human error. It is one of the inevitable downside of having a brain. Your brain has a lot of good and strength point. The only weak point is that we can make mistakes. Why are human factors important in healthcare? The human factors are recently acknowledged as essential part of patient safety. When humans work in anything, you must consider the probability of errors. They are the major contributors to adverse events in healthcare. When is the risk of medical error is increased? It is increased when healthcare professionals
work under less ideal circumstances. They work under stress, under heavy load, when they are overburdened, especially if the system is not designed to consider patient safety, and also if there is blame culture in your facility. What is one of the common examples of traps in healthcare? For example, look-alike and sound-alike medications, equipment design complexity, for example, the infusion pump. Let's see this picture. These are two drugs. They look the same, but they are not the same at all. Okay, the composition of each drug is totally different and address a different diseases. Can confusion and can medication error happen in such case? Yes or no? Can this cause confusion? Can this cause confusion? Yes, of course, yes. It is a trap. What are the situations that is associated with an increased risk of error? Situations that are commonly associated with an increased risk of error is to be unfamiliar with the task. You are unfamiliar with the task that you are doing. Inexperience. You don't have experience. You are still a junior. Shortage of time. You have to do a lot of things in a very, very short time. Mainly residents and junior doctors faces these challenges. Inadequate checking. You don't use checklists to confirm and assure patient safety. Poor safety procedures in your institution. You don't have policy or procedures that implement patient safety in your institution. Poor human equipment interface. You use complex equipments and machines that you are not well trained on it. All of these factors, in addition, if not associated with supervision, will increase the risk of error in your institution. What are the individual factors that predispose to error? The most important individual factors that predispose to error is limited memory capacity. Any decrease in the memory capacity will predispose to error. What are the most common situations that are associated with limited memory capacity? Could you write in the chat box associated with increased or limited memory capacity? Are there situations that are associated with limited memory capacity? Yes, of course. Fatigue, stress, hunger, illness, language or cultural factors, hazardous attitudes, all of these factors predispose to limited memory capacity. As you can see, this situation can increase the incidence of error.
Yes, of course, it can increase the incidence of error. Okay, and this is a very common situation among residents who works in very stressful conditions. Okay, this will increase the risk of error. A junior resident used to sleep during his shifts. His excuse was always being tired, stressed, and overloaded by work. Can such situation increase the likelihood of error? Yes, it can, and very much increase the risk of error. There is a relationship between stress and performance. There are two types of stress: positive stress and negative stress. When you increase the positive stress, it will increase your performance until you reach a level that it starts to be converted to negative stress, and then your performance will go down. The relation between stress and performance is represented by this bell-shaped curve. The WHO has formulated a checklist for listing the human factors that predispose to error. They call this checklist HALT, I am safe. Okay, HALT, H for hungry, angry, late, tired, illness, medication, stress, alcohol, fatigue, emotions. All of these factors can predispose to error. Are there examples from other industries that dealt with human factors in safety? Can you mention other industries that have dealt with human factors in a very good way? And all the other industries take from it lessons learned? It is a model industry in patient safety? Yes, of course. Yes, thank you very much. Aeroplane. Yes, aviation. Aviation is one of the most safe industries. Errors happen at a very, very, very low instance, to the level that we can feel that there is no error. So aviation is a good example of the study of human factors as an approach to improving safety. They mainly worked on the human factor. Okay, they have designed system to minimize the impact of human error, and this was a great success. We will return back to our question: can errors be avoided if healthcare workers care enough, work hard enough, and are well trained? No, it cannot be avoided, but it can be minimized or reduced. Our next question is about the type of error. Which type of error, of medical error, was Ahmed exposed to? What was the type of errors that Ahmed was exposed to? If you know the answer, please write it in the chat box. Was it a slip, lapse, mistake, or violation? Okay. Mistake. Okay, so most of you is with mistake. Okay.
we will discuss now what are the types of patient safety errors. Unfortunately, mistake is not the correct answer, okay? I will share with you now the next presentation, which we will discuss in it the types of error, okay? Yes, it is violation. Yes, Dr. Faisal, it is a violation, right? It is correct. Okay, let me share the next presentation with you. Okay. Okay, can you see the presentation now? Okay, yes, it is violation, yes. Okay. تمام. How can you classify medical errors? There has been many classification for medical errors, okay? In this presentation, I will discuss with you the two most basic classifications. The first classification is classifying error into errors of commission and errors of omissions. What is the difference between errors of commission and errors of omission? Simply, errors of commission is doing something wrong. What about errors of omission? Errors of omission is failing to do the right thing. Means that you didn't do the right thing. For example, error of commission when you order a medication for a patient who has an allergy for this medication. You did the wrong thing. What about error of omission? You failed to do the right thing. What is the meaning? You were supposed to do something and you didn't do it. For example, failing to prescribe low-dose heparin as venous thromboembolism prophylaxis for a patient undergoing hip replacement surgery. You didn't do the right thing. You failed to do the right thing. Which is more obvious to us? Error of commission is more clear to us, and error of omission are more difficult to recognize than error of commission. However, most of the medical errors are unfortunately errors of omission, okay? What about the second classification? The second classification is the WHO classification. The WHO classification classifies medical error according whether this error was intended or not intended. If this error was intended, we call it error. Sorry, if this error was not intended, we call it error. If it was intended, it is called violation. So what is the difference between error and violation according to the WHO? According to the WHO, error is non-deliberate deviation from what was intended. By another word, someone is trying to do the right thing, but actually does the wrong thing. What about violation? Violation is a deliberate deviation from unaccepted protocol or standard of care. I do the error and I am fully conscious that I'm doing error. I took the decision to deviate from well-known protocols or guidelines or standards of care. I am intending to do this error. So this is called violation.
So error is not intended or non-deliberate, while violation is intended and deliberate. What is the... Yes, Ahmed case was violation. Yes, of course, Ahmed, they decided and they agreed on not doing the mandatory sponge count. So it was violation. They knew very good that mandatory sponge count is a must, and it is one of the regulations and standards of care during operations. However, they decided not to do it. So Ahmed case was violation. How can we classify error? Sub-classification of errors and the sub-classifications of violation. This algorithm describes the sub-classification of medical errors. It classifies it into slips, lapses, rule-based mistakes, and knowledge-based mistakes. What is the difference between a slip and a lapse and a rule-based mistake and a knowledge-based mistake? The slip is something that is accidentally done. For example, I am going to give the injection to the patient subcutaneous, and at the last minute, accidentally, I give it to him intramuscular. What about lapse? Lapse is associated with memory failure. It is always linked to memory failure. Okay? So lapse is associated with memory failure. For example, a doctor forgot to prescribe diuretics for a patient with congestive heart failure. This is a lapse. He forgot. What about mistakes? There are two types of mistakes: rule-based mistakes and knowledge-based mistakes. What is the difference between rule-based mistakes and knowledge-based mistake? Rule-based mistake, you assumed a wrong rule. It resulted in a wrong diagnosis and a wrong management. What is knowledge-based mistakes? In knowledge-based mistake, you don't know the knowledge. You don't know how is this managed. The mistake is due to a deficiency in your knowledge, is due to poor knowledge. Okay? So again, errors is classified into slips, lapses, rule-based mistake, and knowledge-based mistake. What is the difference between them? Slips associated with accidental mistakes. Lapses is associated with memory failure. Rule-based mistake is based on assuming the wrong rule or misperception of a case resulted in wrong diagnosis and wrong management. Knowledge-based mistake due to a deficiency in knowledge. For example, junior staff commonly do knowledge-based mistakes. Okay? Let's solve some exercises about the types of error. Mention the type of error in the following cases. Number 1, forgetting to monitor serum sodium in a patient undergoing diuresis for congestive heart failure. Is it a slip or a lapse or a knowledge-based mistake
or a rule-based mistake? In this case, what is the type of error? Please write it in the chat box if you know. Slip or lapse or knowledge-based mistake or rule-based mistake. To forget, to monitor, serum, okay, lapse, excellent. Anyone has another answer? Lapse, okay. Why lapse? It's not a rule-based mistake because here he forgot. The word forgot is memory failure. Memory failure, of course. Memory failure is linked to lapses. Lapses is due to memory failure. Very, very good. Excellent. Okay, let's answer the next case. Accidentally injecting a medication intravenous when it was meant to be given subcutaneous. What is the type of error in this case? Okay, slip. It is not rule-based mistake because he was intending to do the right thing. He was going to give it subcutaneous, but accidentally he gave it intramuscular. Okay, slip because it was accidentally. Very good, دكتورة تهاني. Dr. Rania, slip is associated with memory failure. He didn't forget, he accidentally injected it in the wrong site. Okay. Any other answer? Slip. Okay, very good. So here the type of mistake is, it is a slip. Okay. Let's solve this one. The physician prescribed steroids to a patient with a documented history of acute glaucoma. Is it a slip, lapse, knowledge-based mistake, or rule-based mistake? What do you think? The physician prescribed steroids to a patient with documented history of acute glaucoma. Knowledge-based mistake. Yes, it is correct. It is a knowledge-based mistake. Despite that he see in the patient file that he has acute glaucoma, he prescribed for him steroids. So the problem here is that he doesn't know that steroids is contraindicated in the case of acute glaucoma. So excellent. It is a knowledge-based mistake. Thank you very much all. Okay. Let's move to the subtypes of violation. What is violation? Violation is conscious failure. I am fully conscious when I deviate from a well-known procedure, regulation, standards of care. Okay, there are subtypes for violations. What are the subtypes of violations? The subtypes of violations are routine violations, optimizing violations, necessary violation. One of them is accepted. It is accepted to do this type of violation. For example, the one which is accepted or the subtype which is accepted is the necessary violation. This happens when time
for nurses and doctors who have to skip important steps in order to prescribe medication. Necessary violations is always associated with time constraints. There is time constraints. Due to times, I have to skip, for example, steps in infection control. Okay, there is limited time and I have to do a lot of tasks. Okay. What are the other subtypes of violation? Routine violation. Someone who don't want to practice hand hygiene because he feels it's not important, for example. Okay. Or optimizing violation. What is optimizing violation? When a senior professor lets students perform a procedure without proper supervision because they are busy with their private patients. For example, when a senior staff leaves the junior to treat patients without any type of supervision, this is an optimizing violation. So violations are routine violation, optimizing violation, and necessary violation. Let's see here. Here is this case. Mentions the type of error, mentions the type of violation in this case. A midwife who fails to record a woman's progress because of time constraint. Is it a routine violation or an optimizing violation or a necessary violation? If you know the answer, please write it in the chat box. Okay, necessary, excellent. Why necessary? Because of time constraints. Okay, it is not optimizing violation. Yes, excellent, Dr. Rania. It is not optimizing violation and it is not a routine violation. It is a necessary violation. Thank you so much. Okay. So it is a necessary violation. So we will return back to our question. Which type of medical error was Ahmed exposed to? Was Ahmed exposed to sleep, which is linked to accidental mistakes, or a lapse, which is linked to memory failure, or a mistake, or a violation, which means that the action was intended and they did it when they are fully conscious that they are deviating from well-known protocols and guidelines. Yes, it is a violation. Okay. Thank you, Dr. Tehani and Dr. Ines and Dr. Jabi. Yes, it is. It is a violation. Okay, why violation? Because they are fully conscious that they are deviating from a well-known protocol. And what is the well-known protocol in surgery? The well-known protocol in surgery is that we have to do the mandatory sponge count. Okay, we will move to the next question. What is our next question? What is the best approach to patient safety? And I think that we have said it before. What is the best approach to patient safety? Is it patient-based or doctor-based or patient-doctor-based or system-based? What do you think is the best approach to patient safety? Excellent. Excellent. It is system-based, of course, system-based. It is not patient or doctor or patient and doctor. It is system. You have to in necessary violation, we can't consider. Yes, in necessary violation, it's not an error. It is a violation. Yes.
Here, the best approach if you want to apply patient safety in your institution is system-based. Redesign your system. Find the problems in your system. Find the defects in your system. Okay? Lesson learned from organizations who practice safety, as for example, aviation, nuclear power plants, is that they work on a system level rather than a personal level. They don't work on a person level with blame. They don't ask questions like who did the mistake. They ask questions like why did the mistake happen? It is easier to redesign the condition under which people work than to attempt to challenge human nature. When a system fails, by another meaning, when a medical error occurs, the immediate question should be why did it fail rather than who caused it to fail. A classic example on system-based approach to patient safety is the removal of concentrated potassium from general hospital wards. This action was intended to prevent the preparation of intravenous solutions with concentrated potassium, an error that had produced small but consistent numbers of deaths for many years. A very common patient safety error is using concentrated potassium instead of saline for the patients. This results in deaths, a long history. Blaming culture and blaming the nurses who did so didn't turn it better, didn't solve the problem, didn't achieve patient safety, but the opposite happened. The situation returns to occur again and again and again. When they studied the problem at the system level, they found that the best solution to prevent such error is to remove concentrated potassium from general hospital wards. What we called forced function. This is called a forcing function. Even if you want to do the error, you cannot do it. Here, the system is redesigned in a way that forces an individual to avoid making the error due to process design, rather than relying on individual memory, rather than depending on the memory of the individuals. For example, in industry, think of a car that won't allow you to start the engine unless your foot is on the brake, or you can't start the engine unless you put your seat belt. This is what we call forcing function. Okay, we can apply the forcing function to achieve patient safety in our institution. The South-Cheese model of error is a very important error that identifies the multiple factors that contribute to an error resulting in patient harm. What is the South-Cheese model of error? The South-Cheese model of error says that every layer of protection from patient safety error is like a layer in the South-Cheese. Okay? The layers of the South-Cheese represent barriers which prevent human error from causing patient harm. In a perfect
world, these layers will not have any holes in it, so no harm will reach the patient. This is in a perfect world. But in the reality, there are holes in these layers. These holes represent defects in the system which allow the errors to happen. In reality, these defenses have holes, okay, which represent latent hazards, poor system design, lack of supervision, for example, equipment defects that allows error to happen. Once these holes are lined up, the patient is injured and the harm reaches the patient. Let's discuss a case about the Swiss model of error. First of all, patient harm can be avoided by building systems with successive layers of protection, or removing the latent errors by plugging the holes in the protection layers. Let's see this case. A 45-year-old man presents for treatment of acute sinusitis. He is prescribed antibiotics, after which he suffers a very severe allergic reaction that required his hospitalization. Despite attempts of resuscitation, the patient sustains a cardiac arrest and dies. Later, review of his medical record reveals a documented allergy to the antibiotics that was prescribed. A patient died due to receiving an antibiotic that he have documented allergy history to this antibiotic. Did here the harm reached the patient? Unfortunately, the harm reached the patient. The question here is, how do we learn from this event to prevent a similar occurrence in the future? To learn from this event, you have to follow the Swiss model for this case. This example details a medication error. The patient's medication error is not obtained in his initial history, so a wrong medication was prescribed by the clinician and filled by the pharmacist and administered by the nurse. The net result is the patient death. As you can see, by using the Swiss model of error, here's the first layer of protection is that the patient allergy history was not obtained, and the prescriber didn't ask the patient if he was allergic for this antibiotic or not, and the pharmacist failed to check the patient allergy status. In addition, the nurse gives the patient the drug to which he or she is allergic. All these holes are lined up in one line, which resulted in patient arrests and the patient dies. This is the Swiss model of error for this case. How can you use the Swiss model of error to prevent such future errors in this institution? So how can the system be redesigned to be able to absorb the error before it reaches the patient? A system-based redesign seeks not to remove the possibility of error, but rather to create or reinforce the barriers to harm. For this case, implementing a computer physician-ordered entry based on the patient electronic health record was the best solution, okay? And this system would have alerted the prescriber and the pharmacist to the allergy. As you can see here,
in the South Seas model after applying our solution, which is the computerized system, okay? The computerized system closed the holes, 2 holes in the layers of protection, is that the doctor cannot prescribe the drug without not asking the patient about the history of his allergy, and the pharmacist cannot dispense the drug without checking the patient allergy history. Okay, and this is how the South Seas of model deals with the error. We will return back to our question. What is the best approach to the patient safety? The best approach is, as you said before, is system-based. Now we will move to our 6th question. And our question is about if the nurse accidentally discovered that a sponge is missing from the first surgery, which is Ahmed case, what would be the appropriate action at the hospital level? If the nurse accidentally discovered, oh, we forgot a sponge in the first case, what would be the appropriate action at the hospital level? Keep silent, or immediate reporting, or wait and see if the patient will come complaining or not, or none of the above. Please, if you know the answer, write it in the chat box. Okay, B is the correct answer. Yes, immediate reporting. You cannot wait and see if the patient will come complaining or not. You have to immediately report the incident at the hospital level. And here we will discuss how to learn from errors. We learn from errors by 2 ways. First, by incident reporting. Second, by root cause analysis. These are the ways to learn from error. Incident reporting. What is the meaning of incident reporting? Incident reporting means reporting and monitoring that involve collection and analysis of information about an adverse event that could have harmed or died, or the patient could have died from this harm in a clinical settings. Okay, this will help the organization or your institution to identify and eliminate error traps. Of course, most of the developing countries until now have under-reporting systems. What are the different strategies for incident reporting? The different strategies for incident reporting includes, number 1, anonymous reporting. What is the meaning of anonymous reporting? Is reporting without mentioning your name. You don't have to say your name. Second is timely feedback by leadership on actions to prevent the same errors. Third is through public acknowledgement of success of organization reporting in lowering adverse events and errors. Each year, okay, or each 6 months or 3 months, according to the policy and procedures in your organization, you should conduct a meeting
with all your staff to discuss with them the effect of incident reporting on lowering the incidence of patient safety errors. When you do so, you will encourage them for more and more incident reporting, and it is very important. No, occurrence variance report is not a claim, okay? Because we use this reporting to prevent such errors in the future and not to blame the staff who said that an error has happened. Instead, you should praise him, okay? These are the strategies for incident reporting. Okay. Anonymous reporting of near miss. What is the meaning of near miss? Do anyone of you know what is a near miss? Do you know what is a near miss? A near miss is an incident that didn't reach the patient. For example, okay, two patients, yes, an error was about to happen. Excellent. Two patients are in the same room, okay. I didn't confirm that this is the patient. I will give him the medication, and I give the medications to the wrong patient. At the last minute, the patient identified that this is not his medication and didn't take them. This is a near miss, okay? The error was about to happen, and due to any cause, it didn't happen. Near misses are very important, very, very, very important to report near miss, even if it didn't reach the patient and the patient was not harmed. Why? Because these are free lessons to learn from error. You make system improvement at no cost to the patient. The patient wasn't harmed. So it results in system improvement without harming the patient. What is the opposite of a near miss? The opposite of a near miss is what we call a sentinel event. What is a sentinel event? This is an adverse event in which death or serious harm occurred to the patient. Okay? Usually refer to events that are not at all expected or acceptable. Here, there is a harm happened to the patient. The patient took the wrong medication and, for example, died. This is a sentinel event. Which is more important, to report a sentinel event or to report a near miss? It is more important to report a near miss. Even a sentinel event, sometimes you don't need to report it. All the staff in the hospital will know eventually that a sentinel event happened to the patient. Okay? So it is very, very important to report the near miss. What is root cause analysis? Root cause analysis is a retrospective approach to study error. It is a quality tool done to identify problems in the system or the process of care. Usually, this root cause analysis is done or performed by the quality team. It should focus on the system or the process analysis rather than the individual performance. We should focus on why rather than who. These are examples for commonly used quality improvement efforts. For example, the cause and effect diagrams, the Pareto chart, and the run chart.
Here is a case in which we will apply, in this case, the fishbone diagram to identify the root causes of error. A 16-year-old patient comes to deliver her baby. During the process of her care, an infusion intended exclusively for the epidural route was connected instead to the peripheral IV line and infused by a pump. Within minutes, the patient experiences cardiovascular collapse. A cesarean section results in the delivery of a healthy infant, but the medical team was unable to resuscitate the mother. Describe how can a root cause analysis study this error so that future cases of patient harm are prevented. Let's see. Here is the root cause analysis. The root cause analysis describes the patient characteristics, the task factors, and the individual staff factors, the work factors, or the work environment, in addition to the team factors that may have predisposed to the occurrence of the error and resulted in the maternal death. For example, the patient characteristics, the young age of the patient, being a primary gravida, lack of protocol for retrieval and administration of epidural medications, nurse distractions, nurse fatigue, non-functioning medication barcoding system, lack of clear limits for clinical staff work hours, casual attitude about use of epidurals, poor communication between the different staff members or the different operation team members. All of these are factors that predispose to the error and identified by the root cause analysis. Medication being kept in the room, communication problems, inexperienced staff, and technology failure. And therefore, many solution was generated to overcome the above-mentioned problems. For example, reviewing the barcode scanning and changing the current medication ordering and dispensing policy. Also, a forcing function by redesigning lure lock on the epidural bag to be unable to connect to an IV line. So we do the root cause analysis to identify the main causes and factors that predispose to the occurrence of the error, and then reverse these factors to generate solution to prevent such errors to happen in the future. We will return back to our question. What would be the appropriate action at the hospital level? The appropriate action is immediate reporting. Okay, this what should be done at the hospital level. Let's ask the same question, okay, but from the patient perspective. What if the nurse accidentally discovered that a sponge is missing from the first surgery? What would be the appropriate action at the patient level? What should we say to the patient? What should we do to the patient? Keep silent or disclose to the patient, or disclose if the patient came presenting with symptoms, or none of the above? What do you think? If you know, please write it in the chat box. Okay, Dr. Rania said immediate reporting. B, okay. B, very good. B, okay. Excellent. Very good. It is immediate reporting. You have to immediately
disclose to the patient. When a medical error happens, you have to disclose to the patient, except in one situation. Does any one of you know what is the situation that you don't have to disclose to the patient that there was an error? Immediate reporting is a must, except in one situation. Do any one of you know what is the situation? Okay. What you mean by IR, Dr. Ines? Okay, there is only one situation that you don't have to disclose to the patient that an error has happened or what was about to happen in the case of near miss. In case of near miss, you have to report to the hospital, but you don't have to say to the patient. Okay? So the only condition or situation you don't have to do immediate reporting, okay, and you have the immunity to do so is in case of a near miss. Let's see here. Open disclosure. Non-medical errors should be openly disclosed to the affected patients or in certain circumstances to their families. During error disclosure, it is crucial to prepare the appropriate environment for disclosure. Be sure to arrange to have the proper time, place, and people involved, including arrangement of follow-up care and psychological support. Who is responsible for the open disclosure? The most senior physician or the leader of the health team is the one who is responsible for disclosure for the patient. And also he is the most familiar with the case. Near misses, as we have said, don't necessarily need to be disclosed to the patients. Here is a case. This case is about a 29-year-old man who was brought to the emergency department after falling from a ladder. He is evaluated in the trauma bay and subsequently admitted to the hospital with a stable L4 to L5 compressor fracture of the spine. The nurses notices that the blood pressure cuff used on the patient had blood stains on it from a prior patient treated for a motor vehicle collision. The patient was known to have hepatitis C. Somehow, the cuff was not changed or cleaned before being used on the new patient, thus potentially exposing him to hepatitis C. What information should be conveyed to the patient who was exposed? What should you tell the patient? Do you have to immediately report the situation to the patient or wait if he comes complain or see if hepatitis C will be transmitted to him or not? What should you do? In this case, the following information should be conveyed during open disclosure case. First of all, you have to describe the events and their impact on the patient. And then this should be associated with sincere apology, showing care and compassion. And you should assure that steps are being taken to prevent the error or this event from happening in the future. So, accurate description of the events should be
described or should be mentioned to the patient. Apology and showing care and compassion. You should also assure that all the steps will be taken and all the measures will be taken to prevent such errors in the future. Sometimes we engage the patients in solutions. We engage the patient to find solutions with us as being an important stakeholder in the process of healthcare delivery. Okay? So we will return back to our question. What is the actions that should be taken at the patient level? It is immediate disclosure to the patient. In case of Ahmed, it should be immediate disclosure to the patient. Okay, so in our lecture, we presented a case of violation of standards of care, which is the mandatory sponge count, resulted in a sentinel event that affected the patient. This event has a physical impact and economic impact on the patient, as well as the hospital, of course. Through this case, we discussed 7 major principles of patient safety. What are the 7 major principles of patient safety that we discussed today? First of all, that patient safety errors is common in both developing and developed countries. Number 2 is that we don't or we should not use the blame culture while dealing with patient safety errors. Instead, we should acknowledge or understand the role of the system failure in producing or in causing errors to happen. The third principle is the human factor in patient safety error. Humans make mistakes. Okay, what is the most situations that is associated with patient safety error? Inexperience, inadequate training, complexity of the equipments. If the healthcare provider was hungry, angry, late, tired, under medications, ill, okay, taking alcohols, addicts, all of these are predisposing factors that affect the memory and may predispose to error. Also, we knew that the most important perspective to deal with patient safety is the system perspective. And we took example, which was the South Seas model of error. Also, we discussed the ways to learn from error. What are the most 2 important ways to learn from error? The 2 most important ways to learn from error is incident reporting and root cause analysis. Incident reporting is very, very important, okay? And the most important type of incidents to be reported is the near miss. Why near miss? Because they are free lessons to learn from error. It results in system improvement at no cost to the patient. Then we
discussed if an error was discovered, what should we do at the hospital level? Immediate reporting should be done at the hospital level. And what we will do at the patient level, disclosure to the patient is a must. Who is responsible for open disclosure to the patient? The most senior professor is the one who is responsible for the disclosure to the patient. Okay, then he should express care and empathy, okay, and apology, sincere apology, while describing the events that caused the patient safety error. The materials for this lecture was taken from the WHO Patient Safety Curriculum Guide, which I recommend as a good source, a very good source for patient safety. The next presentation will be, we will discuss in it the international patient safety goals. What are the international patient safety goals? In addition to a variety of cases from different disciplines and different situations. Among these cases are real cases which happened in reality. Okay, this is what we will present in our next presentation. Okay. Please, if anyone have any questions in the previous two presentations, I will be happy to answer any questions. If you have any question, please write it in the chat box. If you have any questions, okay. 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 So please be prepared that our next session will be after 15 minutes. Okay. After 15 minutes, we will start our next presentation, which we will discuss in it the international patient safety goals and a variety of cases in different disciplines discussing patient safety errors. Thank you very much. Meet you after 15 minutes, inshallah. Thank you.
طيب نبدأ يا جماعة تاني مرة تانية. نبدأ. أنا هشير لحضراتكم دلوقتي البرزنتيشن بتاعت الهاندز اون patient safety اللي احنا هنتدرب فيها على الانترناشونال patient safety goals ومجموعة من الكيسز في different disciplines متعلقة بالpatient safety. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. هل حضراتكم البرزنتيشن ظاهرة كده واضحة قدامكم يا دكاترة؟ اوكي تمام، شكرا. طيب hands on patient safety. What is the intended learning outcome for this lecture? You should identify by the end of the lecture the international patient safety goals. You have to be able to solve problems related to patient safety in different contexts. What are the international patient safety goals? According to the Joint Commission International, JCI, they have formulated a set of international patient safety goals. How many are the international patient safety goals? There are 6 international patient safety goals. What are the 6 international? طيب كده الصوت واضح ولا لسه بيقطع برضو؟ بالنسبة للباقيين الصوت واضح ولا في مشكلة؟ طيب اوكي. يبقى what are the 6 international patient safety goals? Goal number 1 is correct patient identification. Goal number 2 is improving effective communication. Goal number 3, improve the safety of high alert medications. Goal number 4, ensuring safe surgery. Goal number 5, reducing the risk of healthcare associated infections. And finally, goal number 6 is reducing the risk of patient harms resulting from falls. As you can see, these are the 6 international patient safety goals. We will discuss every goal in details. The first goal is correct patient identification. What is the correct patient identifications and what are the minimum number of patient identifiers used in this process? At least you should use 2 patient identifiers, not including patient's room or location. So at least you have to use, yes, of course, Dr. Layla, thank you, 2 patient identifiers, not including patient room or location. When should you apply the patient identification? We do the patient identification before each process or each procedure done to the patient. For example, administering medications, blood or blood products, taking blood or other specimens, providing treatments and procedures. The policies and the procedures in your hospital should support the consistent practice in all situations and all locations. What is the meaning? We use the same patients and the identifiers, okay, in each process, in each situation, and in every location, okay? This is the first goal, which is correct patient identification. The second goal is improving effective communication. Here we will discuss one example for how could we improve the communication in a situation. The situation that we will discuss here is in the case of verbal and phone orders. What should you do
in verbal and phone orders. The default is to give written orders, but in emergencies, we could use verbal and telephone orders. How can we ensure to avoid errors during receiving verbal and telephone order? We use a technique called read-back communication technique. What is this technique? Is that the test result is written down by the receiver of the order or the test result. Then the complete verbal and telephone order or test result is read back by the receiver of the order or the test result. Then the order or the test result is confirmed by the individual who gave the order or the test result. Simply, you have to do 3 steps to do the read-back communication technique. First of all, when you hear the verbal or the telephone order, write it down. Then read it back. Then receive a confirmation from the one who gave you the order or the test result that is correct. Okay, this is the read-back communication technique in case of verbal or telephone order. Improving the safety of high alert medications. What is the high alert medications? These are medications involved in a high percentage of errors and or sentinel events. Dangerous medications, high alert medications, medications that carry a higher risk for adverse outcomes. For example, look-alike or sound-alike medications. What you have to do in this case, your hospital or your institution or your healthcare facility should develop policies and procedures to address how the high alert medication is identified, located, labeled, and stored. So in your organization, there must be policies and procedures to support how the high alert medication is identified, located, labeled, and stored. Not only developing the policies and procedures, but implementing these policies and procedures. Sometimes we have a lot of policies and procedures written and well known, but unfortunately, they are not implemented. Okay? Goal number 4. Goal number 4 is safe surgery, ensuring safe surgery. How can you ensure safe surgery? You can ensure in safe surgery through ensuring correct site, correct procedure, and correct patient surgery. You have to use a recognized mark for surgical site identification and involves the patient in the marking process. Additionally, use a checklist or other process to verify pre-operative the correct site, correct procedure, and correct patient, and that all the documents and equipment needed are on hand, correct, and function. So before the operation, pre-operative, when the full surgical team is present, conduct and document a timeout procedure just before starting the surgical procedures. Policies and procedures in your organization should be developed to support uniform process to ensure the correct site, correct procedure, and correct patient, including also medical and dental procedures done in settings other than the operating theater. Some minor operations are done, for example, in the outpatient clinics. Okay, you should do ensuring correct site, correct procedure, and correct patient surgery. Okay?
What about reducing the risk of the healthcare associated infections? Organization should adopt or adapt currently published and generally accepted hand hygiene guidelines measures. The most single control measure is hand hygiene. The organization should implement an effective hand hygiene program. Policies and procedures should be developed to support the reduction of healthcare-associated infection. Simply apply infection control measures in your institution. How to reduce the patient harms resulting from falls? To reduce the patient harm resulting from falls, you must conduct something is called fall risk assessment. What is fall risk assessment? It is a process for initial assessment of patients for the fall risk and reassessment of patients when indicated by a change in condition or medication. For example, the patient becomes unconscious or he is receiving medications that alter his conscious status. Okay, measures should be implemented to reduce the fall risk of those assessed to be at risk. Okay, according to the degree or the level of the risk they are exposed to. These are the 6 international patient safety goals. How can we apply patient safety in practice? How can we apply patient safety in the different disciplines? We can do so by building safer health system. How can we build a safer health system? By standardizing care whenever possible and reducing to depend on memories, using system-based approach, openly report and study errors, engaging with patients, improving communication and teamwork. All these are measures to build a safer health system. In surgery, how can you reduce patient safety errors in surgery? Patient safety in surgery is similar to patient safety in non-surgical settings and involves many of the same issues, include, for example, medication error, hospital-acquired infections, readmissions. All of these complications or these types of error can occur in surgical and non-surgical settings. It also includes some errors specific to wrong site surgery, specific to surgical procedures, such as wrong site surgery, retained foreign object, surgical site infections. All these procedures are related to errors in surgery. Let's take this case. This is a real case, okay? This case of a 28-year-old woman repeatedly tripped the alarm on a metal detector as she attempted to board a flight. On a closer search, the detector wand continued to beep as it was passed over her abdomen. Every time she passed through the metal detector, it rings the alarm. Okay? Since security personnel were unable to identify anything metallic on her person, they let her board her flight. Okay? She went on the plane. When the woman was on the plane, she wondered whether the episode was related to the recurrent stomach pain she had experiencing ever since her abdominal surgery 4 months earlier. Later, she saw her doctor, who ordered an abdominal X-ray.
Shockingly, it showed the outline of metal retractor. A metal retractor was left in her abdomen. A metal retractor is a tool used by the surgical team months earlier. The surgeons had left the object behind when they closed up. The retractor was a foot long and 2 inches wide. The woman presented with a litigation against the hospital. Investigations were carried out by the Ministry of Health officials. Results of the investigation revealed that this was not the first case. Additionally, the operating team discovered what happened for this case but didn't report. They discovered that they forgot a retractor in her abdomen, but they didn't report either at the hospital level or the patient level. When they were asked why didn't they report the error, they said they were fearing punishment. This case presents a case of a woman who had underwent a surgery 4 months earlier, and a metal retractor was left in her abdomen and was discovered accidentally. When investigations took place in the hospital, they found that it was not the only accident, and cases like that occurs frequently, especially in this hospital, okay? And also they discovered that the operating team discovered the accident of this case and they didn't report it. When they were asked why they didn't report it, they said that they were fearing punishment. Let's start answering our questions. Which of the following should be addressed in order to bring about changes that improve patient safety? What should be addressed in this case to prevent future similar errors? Number A, punish who caused the error, avoid blame culture, X-ray imaging after surgery, follow-up visits after surgery. In cases discussing patient safety, you will find that the distractors, they may be all right. In this case, we choose the most appropriate answer from the perspective of the patient safety. Okay, from the perspective of the patient safety, what do you think is the right answer? If you know, please write your answer in the chat box. Okay. Yes, it's number B, avoiding blame culture. As we said before, blame culture and patient safety don't exist in the same place. Yes, X-ray imaging after surgery may prevent this error, but parallel to this error, there are many errors that are undiscovered. Avoiding blame culture will avoid all such type of errors. They reported that the main reasons that they didn't report the error is fearing punishment. So here, avoiding blame culture, yes, is the correct answer. Thank you very much. The second question. Okay, the second question that I may ask in this case, what is the cause of the error? What is the cause of the error in this case? What do you think is, yes, and X-ray is no routine even, yes. You are right, doctor. Okay. What is the main cause of error here? What do you think is the main cause of error that should be addressed in this case? Yes, avoiding blame culture. What wrong process? Okay, like counting instrument. Okay, very good.
Not applying safe surgery policies. Yes, thank you, Dr. Rania. The main cause of any error in any case is system failure. The system failed to protect the patient. The policies and the procedures in these hospitals are deficient. There are holes in the layers of protection that allowed the error to occur. Okay, so system failure is the main cause of patient safety errors. Let's move to the next discipline, medications. Medications and medications errors. Medications error occur when a patient receives the wrong medication, or where the patient receives the right medication, but for example, in the wrong dose or manner. Medication errors are one of the most common causes of preventable patient harm. It is preventable. Examples for strategies to prevent medication errors. For example, one of the good strategies is don't use list. Don't use list of abbreviations that can result in misinterpretation. To perform a medication reconciliation, which is a review of patients' complete medication list during any transition of care. Okay, removal of high-risk medication from certain clinical settings, as we mentioned in the case of the concentrated potassium. Unit dose administration, in which medication packaged in ready-to-use unit are prepared by the pharmacy and delivered to the clinical floor. The integration of a computer system to reduce medication errors, such as computerized physician order entry. We can use other technologies as barcoding or smart pumps to avoid medications error. This is an example of a don't use list. Okay, these are examples for sound like and look like medications. The next discipline is the hospital-acquired infections. Hospital-acquired infection can be avoided. Simply follow prevention control, infection control measures, okay, and you will minimize hospital-acquired infection. Common hospital or healthcare associated infections include urinary tract infections, hospital-acquired pneumonia or ventilator-acquired pneumonia, surgical site infection, and central line infections. Patient falls. How to prevent patient falls? Patient falls are a common cause of injury, both within and outside the healthcare setting. Falls is a very, very common cause of injury, especially in elderly. More than 1/3 of adults over 65 fall each year. One of the most common types of fractures in elderly people. طيب في حد تاني الصوت مش واضح معاه ولا في حد تاني الصوت واضح ولا لا يا دكاترة؟ واضح. طيب معلش يا دكتور تشيك بقى ممكن يكون الإنترنت عند حضرتك أو حضرتك فيه مشكلة. طيب يبقى more than 1/3 of adults over 65 years fall each year. One of the most common types of fracture is the fracture neck femur. Here is the case. A 70-year-old woman is admitted to the nursing home after being treated in the hospital for a hip fracture sustained during a fall at home. She had an intramedullary nail placed and is currently able to ambulate with a walker. Okay, a woman, an old woman, has fallen and resulted in a hip fracture. She had an intramedullary nail and now she can walk
only through a walker. In addition to her hypertension medication, she takes medication for anxiety, dementia pills, beta blocker. She also takes post-operative pain medication every 4 to 6 hours. On her way to the bathroom at night, she slips and falls, sustaining a head injury and significant intracranial hemorrhage. What is the most important underlying factor that caused such case? Remember that all the distractors may be correct, okay? We need the distractors that is the best to prevent such errors in the future from the perspective of patient safety, okay? What do you think is the important underlying factor in such cases? Absence of clear instructions regarding management of case, or negligence of the staff, or that the case is suffering from dementia or system failure? What do you think? G, okay. 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 All the answers are correct. The staff may be may have neglected the case. The case is suffering from dementia as she takes dementia pills. There is no clear instruction regarding the management, but the main problem here in patient safety errors is system failure. System failure is the answer. The system has defects that allows the multiple factors to cause the patient safety error. So it may be multiple factors that caused the incident. Okay, to discover these factors, you should look for where did the system fail. System failure. So here, system failure is the correct answer. What is the most appropriate initial measure to be taken? Initial measure, okay? Initial measure to be taken to promote patient safety in similar conditions. According to the International Patient Safety Goal, what was the initial measure to promote patient safety and to prevent harm from patient falls? Is it full risk assessment, insert a urinary catheter, one-to-one observation, educate the patient about fall prevention? What is the initial measure to be taken? Yes, thank you. Yes, the answer is A. A is the correct answer. According to the International Patient Safety Goals, fall risk assessment should be done to calculate the risk of fall for the patient, and according to this assessment, you apply the proper action according to the situation and according to the case. Yes, it is for risk assessment. Clinical communication skills. Communication skills and patient safety. Communication failures have been identified as a root cause in the majority of serious patient safety events. Patient safety and quality in healthcare improve when physicians communicate effectively with their colleagues, patients, and families. Several techniques have been developed to enhance the clinical communication skills between the healthcare providers and between the healthcare provider and the patient, and the healthcare provider and the family of the patient. Here is the case. In this case, a hospital lab technician phones a nurse to inform him of a critical serum calcium value in one of his patients.
The nurse mistakenly hears a different number and believes that the calcium to be only mildly elevated. She didn't hear the correct value of the serum calcium level, which was very high, resulting in that the patient develops a symptomatic arrhythmia and requires the transfer to the ICU for further appropriate care. In this situation, what measure can be used to prevent this error and ensure patient safety? Is it proper patient identification, or read-back communication technique, or forbidding verbal orders, or asking the lab to send the result written before managing the patients? What do you think is the correct answer? Okay, excellent. According to the international patient safety goals, in verbal over phone order is read-back communication technique. How is the read-back communication technique is done? Read-back communication technique is done through writing down the results, then reading it back and receiving a confirmation that these are the right results. Okay, thank you. In conclusion, medical errors resulting from the complexity of the healthcare combined with the reality of human failure. The healthcare system is complex and humans can make mistakes. Okay? Blaming people is not the solution, is not how you will stop patient safety error. You should deal with patient safety error from system perspective. You have to do a system-based redesign in healthcare delivery, okay, to prevent patient safety errors. We will test, of course, improving communication, teamwork, and culture of safety are effective methods in improving patient safety. Working in teams helps a lot in patient safety. Now we will move to the section of test yourself. We want to test our knowledge about this patient safety. I will move to a case about patient safety. All of these questions are short questions, direct recall questions. Okay, I will move to the case. Okay. Within the past 2 years, a major tertiary care referral hospital experienced separate cases of blood transfusion reaction due to incompatibility, 2 inpatient falls leading to significant injury, a wrong site injury, and a medication dosing error causing a patient death. What is the most probable single underlying cause behind these medical errors? What is the most underlying cause, important underlying cause for patient safety error as we discussed before? What do you think? What is the most important underlying cause for patient safety errors? Wrong site injury, okay, yes, but what is the overall factor behind patient safety error? It is system failure. As we said before, that the system, okay, has defects that allow that the patient safety errors occur. The second question here is, can errors be avoided? Completely avoided or prevented if healthcare workers care enough, work hard enough, and are well trained, what's called a perfectibility model. Can you completely? No,
Thank you. Yes. Excellent. We cannot do so because we cannot prevent completely the error. We can only reduce it or minimize it. Okay. Here is a case about a 9-year-old boy admitted to the pediatric oncology service for treatment of a hemolytic malignancy and is started on chemotherapy ordered from the pharmacy. The hospital pharmacist is working a double shift because 2 other pharmacists called in sick. The hospital is busy, is very busy in this day, and the pharmacist has not had a break all day. Unfortunately, he accidentally sent the wrong dose of chemotherapy to the floor, after which the patient develops a hypotensive reaction. The patient is successfully resuscitated with fluids and supportive care. Okay, what is the cause of the errors that happened in this case? The cause was that the pharmacist was working a double shift and the hospital is very busy. This means that the cause was mainly a human factor. What is the type of error in this case? Was it an error of commission or error of omission or violation or lapse or premature closure? In this case, the error is error of commission. What is the meaning of error of commission? The meaning of error of commission is that we did the wrong thing. What is the meaning of error of omission? The meaning of error of omission that we failed to do the right thing. What do you think? Did the pharmacist fail to do the right thing or did something wrong? It's an error of commission. He did something wrong. He sent a wrong dose of the medication. Why did he send a wrong dose of medication? Because he was overburdened. Yes, thank you, Dr. Khulud. He did something wrong. Okay, here's the next question. The outcome of the medical error in this case is considered a near miss or sentinel event or risk factor or violation or misdiagnosis. Okay, what is the type of this error? Is it a near miss or a sentinel event or risk factor or violation or a misdiagnosis? It is a sentinel event. It is a sentinel event. It's not a violation because it was not intended, okay? And it is not near miss because it caused harm to the patient. So it was a sentinel event. Our last question is what contributed to this adverse patient event? Human factor or patient condition or malpractice or lack of supervision or weak leadership? What contributed to this adverse patient event? Okay. The main cause or yes. Okay, thank you all. The main cause for this adverse patient event is human factor. Okay. Here we finished our lecture. Thank you very much. And Dr. Ansreen will join you now. Okay. Thank you and goodbye. Thank you, Dr. Wale. You're welcome. Hi, everyone. Can you hear my voice? Okay. So let's start our lecture of quality of healthcare. We will have our break in 30 minutes.
So we are going to discuss the quality of care strategies, dimension of qualities, steps for quality improvement, and some case studies in our first lecture. So most countries want to ensure that their population have accessible, high quality, affordable health care. Universal coverage of comprehensive package can achieve this quality of care, but the ability to design a comprehensive strategy still is very challenging. Approaches to improve qualities is complex and difficult to measure. So quality initiatives cover multiple dimensions, from regulation to measurement to financial incentives. So there are some proposed strategies for quality of care. 5 steps. I'm going to discuss 5 steps to achieve quality in healthcare. The first step ان احنا نتفق what is meant by quality of care and الجول والobjective بتاعتنا. Institute of Medicine حطت the following domain for quality: safety, effectiveness, patient-centered care, timelines, efficiency, and equity. Okay? يبقى first step we have to agree a concept of quality of care والجول والobjective اللي احنا عايزين نوصل لها to achieve. Second, we have to consider that the balance of gerontology is 3 core functions في أي quality أو أي management: planning, improvement, and control. The first step إيه هي quality of care والgoal والobjective. والsecond step إن إحنا نthink على 3 core functions اللي هما planning و-improvement و-control. طيب أوكي. When we plan, we do strategic planning for quality at national level. Support the organization والprofessional to improve the care. وبعدين نعمل control to ensure progress والgovernance والaccountability. يبقى احنا في second step عشان achieve the quality of care هنعمل strategic planning على national level، هنsupport الprofessional، وكمان هنعمل control عشان نعمل governance وaccountability. طيب third step احنا اتفقنا انهم 5 steps to achieve quality in healthcare. اتفقنا ان quality of healthcare is very challenging and covers many domains such as safety, patient-centered, timelines, and to achieve them, we need to achieve quality of care strategy through 5 steps. The first step was agree on a quality definition, goal, objective. The second step, think of the 3 core functions: planning, implementation, and control. And the third is to use a framework to identify quality-related activities. والفورث ستيب اللي ساعات بتبقى في وقت كتير قوي ما بناخدش بالنا منها: build the capacity. We have to take care to build the capacity of the healthcare professional عشان هم اللي هيبقوا improve the quality ويحسوا بالownership. Okay? So we have to not forget the building capacity of the healthcare professional who are going to take care of improvement the quality of care. والفifth step ان احنا نconsider نريد about ناخد lesson learned من initiatives اللي كانت targeting للquality. For example في 2016 National Health System في England revealed ان في 179 national initiative targeting الquality في خلال ال4 سنين. 70% of these initiatives were focusing on patient safety اللي حضراتكم لسه مخلصين الليكتشر with دكتور ولاء. Okay. Are my voice clear? Do you want me to loud my voice? Okay. Are the voice clear? Okay, thank you. Thank you, Dr. Hood. Okay, so quality of care strategy, we are going to think of 5 steps. The last step were that we have to read and learn from the initiatives والexperience of others. For example في 2016 كان في study في إنجلند قالت إن في 179 national initiatives directing إلى quality.
70% were targeting patient safety. This means that initiatives were skewed towards control rather than improvement. احنا قلنا ان احنا في second step we have to think about 3 steps: strategic planning, نعمل implementation وcontrol. فده معناه ان معظم الانيشيتيفز والمبادرات اللي حصلت في الوقت ده كانت targeting الكنترول rather than improvement. More initiatives were targeted السيستم البيشنت. فاحنا معناه ان احنا مع ان الانيشيتيفز اللي بتارجت الورك فورس focused initiatives were thought to be among the best buy for enhancing quality. اوكي تمام. ده مالتي ليفل موديل بيقول ان البيلدينج كاباسيتي زي ما قلنا البيلدينج كاباسيتي is one important step that we have all to consider when we are targeting to achieve quality of health care. Not only control, we have to build the capacity, read about the initiative, think about planning, implementation, and control, know what is quality, what are our goal and objective, and we have to think for building the capacity at the national, local, regional level, institutional, and individual. اللي قدامنا ده practical strategic framework ل improving the quality. First of all ان احنا لازم يبقى عندنا زي ما قلنا quality goal وobjective، ولو عندنا quality goal يبقى عندنا كده set direction وال priorities. نخلي الكواليتي كلير وده قلناه برضو في الستيب الاولانيه. measure and publish الكواليتي زي ما قلنا للناس تتعلم من الانيشيتيف. recognize and reward الكواليتي. use regulation بقى والكنترول measures. don't forget number 6 to build the capacity. وكمان think future with future direction through innovation research. اوكي طيب ايا كانت الاستراتيجي اللي هنشتغل عليها whatever the designed strategy for quality of care we have to monitor the progress and formal evaluation. وكمان fundamental point in evaluation اللي احنا we are going to do or we're going to design, people must see results of this evaluation to modify their implementation accordingly. And we have to have critical mass of leaders who can see the big picture, conceptual thinking, who can develop a roadmap for the future. Because quality is a long-term agenda requiring commitment, building of knowledge and experiences. وكلنا شفنا في نيو تايب لما حصل الكوفيد 19 بانديميك بقى في نيو تايب اوف كير وده تشالنجينج مور تشالنجينج ان في نيو تايب اوف كير زي الاونلاين والديجيتال واليوز اوف نيو تكنولوجي ازاي يبقى كان وي اتشيف الكواليتي اوف كير. فاحنا بقى عندنا نيو تشالنج للكواليتي اوف كير واحنا كانت الاجنده نفسها بتاعت الكواليتي اوف كير نوت فينيشد يت. So till now, if I want 3 words to describe quality of care, key word to describe quality of care, can you remember from my past last 10 slides? 3 words, key word, discussing what are quality from your perspective. What is quality in healthcare? Can I use to write my question in the box chat box? What is quality in healthcare? What is quality in healthcare? Can you write your answer in the chat box, please? What is quality in healthcare? Accountability, yes. Good service, okay, Dr. Khulud. What's meant of Dr. Mohammed Mbabi Sibahi? What's meant by this? Please clarify.
Okay, Dr. Faris, administered the medication correctly? Yes. Okay, like a GCI. Thank you, Dr. Muhammad. Okay, thank you. طيب. If I want to do a discussion of what do you remember, what are the above 5 steps to achieve quality in healthcare? Do you remember any steps? I can put them together collectively. There are 5 steps to achieve quality in healthcare. We have to understand what is quality of care, definition, goal, objective. Consider a balance between planning, improvement, and control. Use a framework, a developed framework to identify quality-related activities. Build the capacity to improve the quality and ownership. And don't forget to consider the initiatives that were targeting the quality. So if I want to summarize the 5 steps to achieve quality in healthcare, I'm going to say that the first step is to understand the quality of care definition, goals, and objective. Consider the 3 core functions in achieving quality, such as planning, improvement, control. Use framework to identify quality-related activities. Build the capacity to improve the quality ownership. And don't forget to consider the initiatives targeting quality. نشوف الناس التانية عملت ايه to take lesson learned and experience from them. So لو رجعت بقى للدiscussion point, do anyone can remember any important step in improving the quality of healthcare? So the first step will be okay, thank you, Dr. Faris, thank you. Yes. Planning, okay. But before planning, and during planning, we put goal or objective. So I'm going to consider this a right question, right answer. Yes, planning. Then definition, Dr. Bassem, thank you. On definition, goal, objective. Thank you, Dr. Bassem. So our first step will be agree about the definition of quality of care, goal, and objective. Second, consider planning or improvement or control. Third step, use a framework to identify quality-related activities. Fourth step is build the capacity. Fifth step is to consider initiatives. If you are involved in a quality improvement project, which step will you want to share it with? If you want to be part of a quality team, quality improvement project, and you want to share in any step, which one will you use or will you share with? For me, I will consider build the capacity or consider the initiatives. What about you? Number 4, yes, Dr. Mona. Yes, thank you. Yes, number 4. Okay. Five, yes, excellent. 3, thank you, Dr. Khulud. 3 is more difficult to put a framework. I think you like monitoring and control functions. You prefer to do monitoring and control. Okay, someone select number 5. I don't know who. Okay. So let's agree on the definition of healthcare quality. It will be the degree to which the health services that we provide for individual and population increase the likelihood of desired health outcome that are consistent with the current professional knowledge. So
healthcare quality. It is the degree to which the health service that we provide to individual, to population, to patient can achieve the desired health outcome according to the current professional knowledge. So the key word in healthcare quality definition, if someone asks us, it is the degree of to which the health services can increase the likelihood of desired health outcome according to the available or current professional knowledge. So if I remove the slide, can you remember, or can you remember 2 to 3 important words in keyword in the definition? Provision of health services to patient, to population, to individual that can increase the desired health outcome and consistent with the current knowledge. Because maybe in the future we are better, we have better knowledge. So we are discussing quality now with our current knowledge. Okay. So what is healthcare quality? What is healthcare quality? Okay. So when we are discussing quality in healthcare, we want our healthcare to be safe, effective, patient-centered, timely, efficient, and equitable. We are going to discuss them in details during discussion of the dimension of healthcare quality. Don't forget, please, don't forget our keyword, the patient-centered healthcare, please. Okay? Don't forget the key component of patient-centered, of provision of a patient-centered healthcare. Thank you, Dr. Taha. Thank you. So, if I'm going to ask you who are the customers of the healthcare, anyone can answer this question? Who are the customers? This is an easy question. Who are the customers? Yes, excellent, Dr. Besson. Customer only? Who are the customers of healthcare? Yes, Dr. Suhail, okay. Patient, 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 excellent. Yes, Dr. Rania, please. Internal, external, excellent. Client, excellent. Excellent. So customers are patient, yes, mainly patient. But if I'm going, as Dr. Rania said, to divide them into external and internal customer, the external customers will be mainly, of course, the patient. They are not part of the organization. Patient and maybe health insurance companies who pay for the services. As for internal customers, they will be healthcare providers. So to answer a complete answer, we have external and internal customer. The external customer will be the patient and the health insurance companies, and the internal customer will be the healthcare providers. Okay, please remember this because we are going to discuss it in the summary at the end of the lecture. Thank you. Thank you. Okay. طب, what is hospital accreditation? Hospital accreditation, it is maybe self-assessment and external peer assessment process done by the healthcare organization to assess that their level of performance in relation to established standard and then to implement way to continually improve it. So it is done by ourselves, self-assessment, external peer. We want to assess our level of performance. What are we doing right now? ايه اللي احنا بنعمله according to the standards المعايير وكمان to continually improve, not just compare our performance to standards. So hospital accreditation, we have keyword
self-assessment and external peer assessment to assess level performance according to معايير معلنة established standards, and then implement way to continue improve, not just taking accreditation. So if someone is going to ask me what is hospital accreditation, what I'm going to say, it is an assessment, yes, of what? Of performance, what? Against what? Against standards, and then continuously improve, okay? Done by whom? By myself and external peer. This is an important part of our lecture. So till now, we have discussed what is quality in healthcare. It is the degree to which health services increase the likelihood of desired outcome according to current knowledge. Then I have discussed 5 steps for quality in healthcare. And some of you choose the 4th or 5th step, which is building capacity and consider the initiatives in healthcare. And then we have discussed what is important key component of quality. What is the key important component that we highlighted? Key component in quality. يا رب تفتكروا. I hope that you remember. I hope the keyword, the red keyword. Excellent, Dr. Rania. Anyone can remember? Key component in quality? Yes. Okay, yes, but I don't know, Matt. Okay. Patient-centered quality, excellent. And then we discussed the customers, and all of you agreed that the customers are the patient. But during my lecture, I said that there are external and internal, third-party organization and patient, external customers, and internal will be our healthcare providers. Type keyword in accreditation. If you are going to remove accreditation, what are you going to put instead? One word. Or 3 words. I can make it 3. Safety. Assessment, yes, Dr. Khadija, totally agree. Standard assessment, totally agree, Dr. Tahani, Dr. Bassem. Self and peer, excellent, okay, totally agree. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Mona. Thank you, Dr. Bass. Okay. Let's discuss dimension before the break. Dimension of quality in healthcare. Anyone can remember the dimension? Did you hear it during your discussion, daily discussion with your colleague? أكيد سمعتوا عن الquality. أكيد اتناقشتوا في الquality قبل كده. Did you hear something about quality? Dimension of quality? Yes, sure. Dr. Bushra, please يعني say any word covering dimension of quality. Let's share with us يعني. Any word. Dimension of quality. Any word. Yes. شكرا دكتور باسم. Yes, of course. Yes, of course, Dr. Bassem. Safe and time. Yes. Vision. Very good. I'm asking about word describing dimension of quality. Yes. Yes. Dimension. Okay, Dr. Rania. Excellent طبعا. Effectiveness, time, accessible. Thank you. Time, you, Dr. Abdelaziz. Totally agree. Sure, Dr. Rajali. Patient-centered. Sure, Dr. Mona. Performance. Can you hear my voice? Because someone is not hearing my voice. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yes, thank you. Okay, so let's discuss the dimension before taking our break. Okay. Yeah, thank you, Dr. Moni. Okay. So dimension of quality in healthcare. Accessible. I think you mentioned timely, but we need to say accessible. When we deliver healthcare, we need the healthcare to be timely, accessible geographically. Okay. We need our healthcare to be patient-centered, accepted by the patient, considering their preferences.
considering their culture. يبقى لازم تبقى متاحة accessible، ولازم تبقى مقبولة من البيشنت طبقا لثقافتهم. competent provided by a healthcare practitioner who is competent. الcompetence دي فيها knowledge وفيها skills عشان we want to achieve satisfaction for our customers. The healthcare provided should be continuous coordination, delivery of unbroken succession of services. We need to achieve the goal, the required goal. We need our health services to be effective. And it will be effective when it achieved the required results. Okay. When we are adherent to an evidence-based protocol or practice guideline, sure we will improve the health outcome. So we will be effective. We want to be efficient in using our resources. We don't want to lose resources, waste resources. Equitable, we want to achieve equity in healthcare regarding gender, race, ethnicity, geographic location, socioeconomic status. I think all of you know that we have achieved some global target in many health outcomes, but when we reviewed our region equity dimension, we found that the national average covered inequity according to geographic location and social status, which is a problem. يعني احنا بنحقق المتوسطات اللي مطلوبة مننا، لكن لما بندخل جوه الدول بنكتشف ان في مناطق ما حققتش اللي المفروض تعمل فيه، وان في discrepancy رهيبة في الفرق بين السوشيال ستاتس والايه الاماكن اللي الناس ساكنة فيها. ف we need to think about equity. This is an important dimension when we are providing healthcare and we are thinking about achieving national target or global targets. Yes, excellent. We want our healthcare services to think about prevention, not only cure. We want to promote health, prevent disease, reduce risk factor, health promotion. We want to be safe. Yes, yeah, all of you discuss safety, and you have taken a long lecture about patient safety. We want to minimize the risk or harm, and we want to provide the services at the time that they are needed. We want to be timelines. So sometimes I see 2A. I am going to see an acronym for dimension. 2A, 2C, 3E, PEST. Can you follow me? Sometimes I'm teaching quality dimension because I don't want anyone to forget. So I say 2A, 3C, 2C, sorry, 3E, PEST. So if I'm going to write this acronym in the chat box and you are going to break it down, okay? 2A, 2C, 3E, PEST, PST, capital. What does it mean? Dimension of quality. Dr. Tahani, can you break it down? Okay, can you make it more clear? 2A for what? 2A for what? Stands for what? 2A, 2C, 3E, PST, PEST. Okay. Yes. Dr. Basim helped us. Accessible, geographically and time. Acceptable, excellent. 2A, accessible and acceptable, excellent. Acceptable by the patient according to their culture. Yes. 2A, accessible and acceptable. Can anyone help us with the 2C? Dr. Mona, Dr. Rania, Dr. Tahani, Dr. Khulud, can you help us with the 2C? Yes,
continuous, competent. Dr. Asma said competent. Yes, the healthcare will be provided by a competent healthcare provider. Yes, competent, continuous. And then the 3E will be effective, efficient, equitable. Equity is an important dimension. And the best will be P for prevention, S for safety, T for timelines. So we have a break for 15 minutes. Thank you. See you in 15 minutes. Thank you.
Welcome back. So in our first part of the lecture, we discussed the dimension of quality. We discussed who are the customer of healthcare. We discussed definition of quality in healthcare, and we discussed the steps to achieve quality. Okay. Now we are going to discuss the approaches for quality. We have quality control, total quality management, quality assurance, and continuous quality improvement. Okay. What's the difference between them? Between achieving doing quality control, or doing TQM, or doing quality assurance, or doing quality improvement? What we are going to discuss in the next minutes. Can this slide help you to understand what is the difference? My voice is clear now? Okay. Raisha, can you hear me now? Okay. So this slide shows some difference between quality control, quality assurance, and total quality management. If you are assessing the product, we are doing quality control to take corrective action. But if we are checking the process to ensure that no products are not good products, and we are checking also the products and the process, this is a quality assurance. But as for TQM, we are checking the company, the process, and the product. So quality control, we are checking المنتج, product. Quality assurance, we are looking for the process and the product. Total quality management, company, process, and product. Okay? Those are 3 approaches to quality. So if I'm going to do complete, I'm going to write, I'm checking only the products and the processes. What approach I'm doing? What is my approach to quality if I'm checking product and processes? So I'm going, yes, quality assurance, yes. Yes. Process and product is quality assurance. Product only quality control. TQM, company, process, and products. Now, what is definition of total quality management? Total quality management is a strategic integrated management system which involves الكومباني كلها, المانجر والemployee, وبنستخدم فيها quantitative methods أو زي ما بيقولوا statistical control to continuously improve the process بتاعت organization. We want to meet the customer need, but not only meet their customers' needs, we want to exceed their needs, their expectation. We are improving, the concept of improving. So it is an integrated management system, strategic integrated management system that involved the whole company, managers and employee. And we are going to use statistical method, quantitative methods, because we are going to measure the organization process. We want to meet the customer need and to exceed their expectation, because we are continuously improving our process. Can you understand the concept of the TQM? Can you state 3 keywords for TQM?
3 keywords. 3 كلمات كده علقوا في مخنا مع التوتال كواليتي مانجمنت. keywords for TQM. أي 3 كلمات تعلقوا معانا TQM. دكتورة رانيا، دكتور باسم، دكتورة منى، دكتورة خلود. Quality improvement integrates the content of care with the process of providing care. Content of care, we have standard, protocol, and guideline. And process of care, we are continuously improving, quality improvement. So the traditional quality was about standard, protocol, guideline. Do you follow the protocol? Do you follow the standard? Do you follow the protocol, the guideline, the practice guideline? But the process we want to improve our process is continuous quality improvement. So continuous quality improvement is a cyclic process. It is done when we identify an area where there is an opportunity for improvement, then outline the sequence of activities that should occur in order to solve that problem and implementing them. يبقى هي حاجة cyclic. بنقول إن في مكان في فرصة إن إحنا نعمل تحسين. بنحدد الخطوات أو الأكتيفيتيز اللي بتحل المشكلة ونبتدي نطبقها. Identify an area فيها opportunity للimprovement. نحط activities اللي we wanted to do, put the activities to solve the problem that we have in this area, but we have an opportunity to improve, and then implement it. So in opportunity of improvement, we have a gap, okay? We have a gap is a difference between the actual, where we are, and the desired. This gap, we wanted to do some activities, some improvement, some initiatives, improvement activities to achieve this gap. So we have discussed till now the approaches for quality. Quality control, quality assurance, TQM. Quality control was about product. Quality assurance was about product and process. Quality TQM about the whole company will process, will product is an integrated approach using statistical quantitative method involving the whole company, managers and employee, because we want to meet and exceed the customer's need. And the quality improvement, an area of improvement, في opportunity للimprovement, في gap between the actual and desired, وفي opportunity we are going to put the activities that we are going to solve, that will solve the problem, and then implement and test and implement. So the 4 steps to quality improvement, those are the 4 steps. Please remember them, because we will have to summarize those important points in the lecture. The 4 steps for quality improvement is to identify. First of all, we need to identify the problem, what we are going to improve. Analyze, understand the causes of this problem. Develop, put solution to solve this problem. Then test this solution. يعني بتجيب النتائج المتوقعة ولا لا نغيرها. We are going to implement a solution, test it based on the result, decide to modify, implement, abandon. Excellent, Dr. Bass. So the 4 steps: identify, analyze, develop, test, and implement. Okay. Identify, we want to determine the problem that we want to improve. This is the problem identification. Analyze, it is about understand the problem, the root causes of the problem. We can use the cause and effect analysis, the quality tools. We are going to take the quality tools in the next, after 10 to 15 minutes, we are going to take the quality tools, inshallah, lecture. Develop, put the solution, sequence of activities. What are you going to improve? Test and implement. And as Dr. Bassem said, this is the PETSA cycle: plan, do, study, act.
After finishing the 3 steps of identification, analyzing the problem, developing a solution, do the PETS cycle. It is test and implement. It is the 4th step in improvement. What are the PETS cycle stand for? P for plan. We are going to plan for a change. Do, we are going to test this change, collecting the required data to ensure that we are implementing what we have planned. Study, compare the data with the baseline, see if we have done improvement or not. Then act. Decide to act, continue as we are because we have achieved the results, or change the solution. So it is a cyclic process. Plan, do, study, act. Plan for the change, do, implement the change, study, evaluate this change, and then take an action, continue the solution or changes, or do some changes on it. This is short cycle for quality improvement. Continuous quality improvement. We are continuously planning, doing, studying, acting, plan, do, study, act, plan, do, study, act. Okay. So before our case study, I want to ask a question and I hope that you can answer it. If we have, what are the approaches for quality? Yani, what are the approaches for quality that you know? ممكن نعمل الكواليتي ازاي؟ ممكن نبص على ايه وساعتها نبقى اسمها ايه؟ لو بصينا على البرودكت بس، what do we call this approach? If you are going to look for the product only, what will be the approach? Yes, quality control. If we are going to look for quality for product and process, this is quality assurance. What about TQM, total quality management? TQM, the whole company, the process, the product. It is an integrated strategic management using quantitative methods involving the whole company, managers, employee. Yes, thank you, Dr. Abdullah, thank you. We want to improve. But what are the 4 steps for quality improvement? What are the 4 steps for quality improvement? Steps for quality improvements. What are? Identify the problem, analyze the problem, develop solution, and then test and implement. Thank you, Dr. Bassem. Okay, let's continue. Let's discuss this case study. Please follow me with this case study because I'm going to ask some question about it. Thank you, Dr. Abdullah. Okay. A hospital, which is a tertiary private hospital under the authority of the government with 400 beds and 1,600 governmental employees, the hospital receives regular external fund. The hospital failed in implementing quality standard policies and culture for about 10 years. Tertiary private hospital ما عرفتش تعمل quality لمدة 10 سنين. So the hospital contracted a short-term consultant for 3 years to put goal وobjective for strategic redesign. احنا قلنا اول ستيب في الكواليتي امبروفمنت ان احنا نتفق يعني ايه كواليتي ونحط جول واوبجكتيف. الهوسبيتال عملت كده، جابت مستشار كونسلتنت وقالت حط الجول والاوبجكتيف عشان تعمل ريديزاين للسيرفيسز، لان احنا بقى لنا 10 سنين failing to achieve quality. اوكي. we plan for implementation ويعمل evaluation with sustainability plan suggestion.
الكونسلتنت قعد فترة في الهوسبيتال observed the health workforce performing the health services and the way they communicate والواي برضو طريقة اللي الليدرز بيتعاملوا معاهم بيها، واكتشف ان الهوسبيتال دي عندها الهيراركال structure with minimal employee involved in decision، وان الاورجنايزيشن culture فيها inflexible, rigid, non-innovative, rule-oriented, bureaucratic, not people-oriented، وفي blaming culture. I think كده احنا حطينا ايدينا على البروبلم والكوزز. اوكي؟ وكمان in addition السالاريز بتاعت الامبلويي was not related to their performance. الامبلويز hide the problem to avoid blame و they are not motivated to be innovative ولا participative. Contracting يعني two external quality specialists, one consultant و two external quality specialists were requested from the stakeholder to lead the redesign process. المستشفى دي tertiary private بتريسيف external fund، فاحنا عايزين نحسن الايه البروبلم دي. The team الكواليتي سبيشاليست مع الكونسلتنت مع ناس من الهوسبيتال عملوا تيم، والتيم ده was responsible for on the job training of the employee. collaborate with the hospital quality department team عشان يعملوا بقى الدوكيمنت كنترول سيستم ويطبقوا الكواليتي كلتشر all over the hospital. حصل ريديزايننج للكواليتي ديبارتمنت، ودي كانت تيرنينج بوينت او كانت الكي اكتيفيتي بتاعتهم was the key issue and the priority for redesigning process in the hospital. وحطوا جول زي ما قلنا الفيرست ستيب، حطوا جول كرييت، عملوا تيم وحطوا جول. الجول بتاعهم كان كرييت ان enabling total quality management environment، نحقق الهوسبيتال كير كواليتي اند سيفتي، strengthen الجفرنس والاكونتابيلتي، وبريبير للاكريديتيشن عشان كانت المستشفى هتدخل الاكريديتيشن بروسيس. فيبقى احنا we want to implement الكواليتي كلتشر، واحنا ما ننساش الجفرنس والاكونتابيلتي. فحطوا الجول بتاعهم وحطوا الاوبجكتيف how we going to achieve this goal through the following objective. established a well-designed TQM department by the end of the 2 months، وقالوا هيخلصوها في قد ايه. establish multi-sectoral improvement framework action plan، يبقى عملوا الديبارتمنت وحطوا البلان. ensure governance، strengthen sustainability، ويعملوا كل شويه regular situation او control وجاب analysis. دي كانت الايه الاوبجكتيف بتاعتهم. الاوتكم اللي وصلوا له they have a strong competent empowered hospital TQM department، وعندهم comprehensive TQM strategic plan، وعندهم participatory governance. Do you want me to repeat any part in the case study before discussing? If you want, please do. Please say it in the chat box. Do you want me to repeat any part in the case study? Can I continue? The problem, as we have seen, that they don't have quality standards policy department for about more than 10 years. Okay, they have a problem. So, okay, they have a problem that this tertiary hospital failed to implement the quality standards with policies with culture for about 10 years. They hired consultant and 2 external quality specialists. The 2 quality external specialists spent time in the hospital to understand the organizational culture, which they found to be rigid, non-flexible, bureaucratic, blaming, not people-oriented. Okay? They started to form a team, do on-job training, form redesigning the quality department, and they said that the redesigning of the quality department was the key issue and the priority, and was their main activity. They put goal and objectives, and they achieved some outcome, which are the plan, the TQM plan, and the strong competent hospital department, TQM department, with
participatory governance. Another case study or working example, a large urban hospital is experiencing significant delays and insufficiency في emergency department. Okay, this is the problem. Delays and insufficiencies في emergency department. Because patients are experiencing long waiting time, they are not satisfied, and the hospital management decided that we want to improve our emergency department process to enhance the patient flow and reduce the wait time. خلاص عندنا مشكلة, we have to deal with this problem and put solution to improve the ED. في عندنا opportunity, عندنا area فيها مشكلة. الاريا دي حطينا ايدينا عليها هي الامرجنسي ديبارتمنت, عندنا ديلي فيها والبيشنت not satisfied. عندنا opportunity for improvement. Yes, we have an opportunity for improvement through the hospital management who want now to improve the process of the ED department. Okay? So what were the steps to quality improvement? First of all, they identified the key stakeholders. The key stakeholders involved in this process initiative كانوا hospital management, emergency department staff, patient advocacy group, quality improvement team. كل دول were الكي ستيك هولدرز اللي في بدايه البلان بتاع الكواليتي امبروفمنت. وبعدين ابتدوا يجمعوا بيانات داتا كولكشن زي في الكيس اللي فاتت اما قعد يوبزرف ذا كلتشر اوف ذا اورجانيزيشن. المره دي قعد يشوف understand the current situation through data collection of the average patient wait time والافريج تايم فروم ترياج. الاول من الويت تايم من الارايفل لغايه ترياج, ومن الترياج لغايه ما الفيزيشن يشوف. واللينث اوف ستي في الامرجنسي ديبارتمنت, والفريكونسي والكوزز بتاعت البيشنت, والستافنج ليفل والريسورس الوكيشن. قاعد يجمع البيانات كلها اللي تساعده في ان هو يحط بلان كويسه فور امبروفمنت. وابتدى يعمل بروسيس مابينج. البروسيس مابينج تكنيك زي ما هنقول دلوقتي زي الفلو تشارت عشان يشوف البروسيس ماشي ازاي وتايدنتيفاي ايه الاريا اللي يعمل فيها امبروفمنت عشان يقلل الويتنج تايم بتاع البيشنت. الاستراتيجيز اللي هو decided to do quality improvement, عمل implementation triage system to prioritize the patient based on urgency, registration administrative, increase the staffing level during peak hours, implement a protocol for timely diagnostic tests, enhance the communication and coordination between the staff and other hospital department, eliminate طبعا non value added activities, وكمان يفكر في موضوع exploring بتاع future telemedicine options للحالات النون urgent. فدي الكواليتي امبروفمنت ستيبس اللي مشي عليها. وكمان قال حاجه مهمه جدا, we should monitor and sustain this improvement. لازم نشوف نكولكت داتا زي في البيتس سايكل, لازم نستدي ونشوف البيانات بتاعتنا السوليوشن اللي احنا حطيناها دي اللي هي مبنيه على increasing الستافنج وتحسين الكوميونيكيشن, وان احنا نحسن الكوميونيكيشن بين الديبارتمنت وبقيه الديبارتمنت, ونقلل الويتنج تايم, ونعمل ترياج. كل الكلام ده هيجيب نتيجه ولا مش هيجيب نتيجه هنشوف عن طريق ان احنا نمونيتور بحاجه اسمها اللي هي statistical process control اللي احنا هناخدها in 10 minutes ان شاء الله. لان statistical process control will help us to monitor حصل improvement ولا لا بناء على السوليوشن بتاعتنا. الحاجات اللي هو كان بيمونيتور زي البيشنت ويت تايم واللانس اوف ستي عشان نتاكد ان الامبروفمنت ده عمل ايه اللي احنا planning to. وبعدين نعمل dissemination plan بقى to ensure effective communication و engagement of the hospital staff. نقول لهم الجول والاوبجكتيف بتاعت الانيشيتيف, نعرفهم بيها علشان يبقوا كلهم oriented ويبقوا في ownership للانيشيتيف اللي احنا خدناها. بعد كده في كيس تانية هناخدها ونقفل دي ونبتدي بقى مع الكواليتي امبروفمنت تولز. الكيس الثانيه بتقول في اوبريتنج روم افيشنسي. الهوسبيتال اللي احنا فيها في الكيس ستادي دي عندهم اوبريتنج روم ار اكسبيرينسينج ديليز وانسفشنسيز ادى الى increased surgical procedure time والبيشنت dissatisfaction. البيشنت مش مبسوطين ووقت العمليات وقت طويل. The hospital management want to improve الاوبريتنج روم efficiency. يبقى دي البروبلم ودي الاوبورتيونيتي, دي الاريا اللي فيها البروبلم وادي الاوبورتيونيتي ان الهوسبيتال مانجمنت قرر وعايز يمبروف الاوبريتنج روم efficiency to optimize the resource utilization وانهانس البيشنت outcome.
opportunity موجودة، نبتدي نشتغل quality improvement، نبتدي نحلل البروبلم، potential causes of delays and insufficiency. كانت shortage في السبلاي، inadequate scheduling, communication breakdown between the surgical team and support staff. يبقى كانت الكيس بتقول ان احنا عندنا مشاكل في الاكويبمنت، في الكوردينيشن، في الكوميونيكيشن. كمان insufficient patient preoperative preparation process, turnover, ineffective, lack of real time visibility. يعني مجموعة من المشاكل توصلوا إليها. عملوا لازم طبعا process map عن طريق الفلوت شارت اللي هناخدها، وبعدين يبتدوا يحطوا الاستراتيجي أو السوليوشن to implement عشان نعمل quality improvement. عملوا centralized scheduling system to optimize the procedure sequencing and minimize the gap. يبقى حطينا السكادجول عن طريق حاجه centralized between surgeons، وعملوا enhance للcommunication والcoordination between surgical teams والتخدير والسبورت ستاف. يبقى احنا بنحسن الكوميونيكيشن. دايما اي حاجه احنا بنبتدي نشتغل عليها لازم نحسن فيها الكوميونيكيشن، ولازم الكوميونيكيشن بين الهيومن باور اللي شغال في الحاجه دي يبقى الكوميونيكيشن والكوردينيشن اسرع ما يكون. ابتدوا يستاندردايز ويادهير ويكومبلاينس، لازم يبقى في كومبلاينس وفي اديرنس وفي ستاندرد بري اوبراتيف بريباريشن بروسيس تو انشور تايملي اند افيشنت بيشنت ريدنس، ويمبروف التيرن اوفر. لان دي كلها كانت كل المشاكل اللي طلعت ابتدى لكل مشكله يدور لها على solution for every problem. When he did the analysis of the problem or the root causes of the problem which is an efficiency of the operating room، كل كوز ابتدى يدور لها على استراتيجي تو امبروف. يستخدم الداتا اناليتكس تو مونيتور ريسورس يوتيلايزيشن، يدي تريننج واديوكيشن بروجرام فور ستاف على التايم مانجمنت والبروسيس اوبتمايزيشن تكنيكس. فبقى كل بروبلم طلعت من الروت كوزز ابتدينا ندور لها على استراتيجي للسوليوشن نحسنها. وبعدين طبعا لازم نقول في الاخر ان احنا بنمونيتور عشان نشوف السوليوشن اللي بروبوز دي implemented الاول ولا لا، and if it is implemented effective ولا لا، عشان هي لو effective نكمل عليها، لو not effective نتراجع عنها ونغيرها. اعتقد دي خدتوا حاجه زيها، يعني اللي هي الميديكيشن ايرور. دي اكزامبل برضو كان hospital pharmacy department is experiencing delays and error في الميديكيشن dispensing. فده كان عامل مشكله في البيشنت سيفتي، وبرضو يبقى هي الاريا كانت الفارماسي وفيها مشكله في الميديكيشن ايرور، فالهوسبيتال مانجمنت want to enhance الافشنسي بتاعه الميديكيشن dispensing process. فابتدوا يعملوا اناليسيز للبروبلم عشان يعرفوا الكوزز اوف ديليز والايرورز ان ميديكيشن. فلقوا الكوزز اوف ذا بروبلم insufficient prescription verification والorder processing, lack of standard procedures for medication preparation labeling, lack of standardized procedures for medication preparation. عندهم inadequate inventory management، خلى بقى في stock outs وديلي في obtaining الميديكيشن. طبعا لازم اكيد كان في communication gap between الفارماسي staff and the healthcare providers، وفي insufficient training. اوكي، ده الاناليسيس بتاع البروبلم. فقرروا ان هم يمبلمنت كل برضه روت كوزز، هي امبلمنت ستاندرد ورك بروسيجر تشيك ليست، كوندكت الروت كوز اللي هو طلع منه بالبروبلم، امبلمنت ايرور بروفنج ميكانيزم زي الباركود سكاننج، ويمونيتور بقى السوليوشن اللي هم عملوها دي زي الديسبانسنج سايكل تايم والايرور ريت، ويشوفوا اذا كانوا هيكملوا على السوليوشن ولا لا. واقترحوا ان احنا نimplement electronic prescription, establishing clear communication channel between the pharmacist والhealth care providers, optimize the inventory management, enhance training عشان قلنا ان التريننج مش كويس, implement double check procedures, using technology solution, نستخدم التكنولوجي زي الاوتوميتد dispensing machine او الروبوت to improve the efficiency و reduce the errors. أنا محتاجة بس نبتدي نشتغل على الكواليتي تولز قبل الساعة 7، قبل الساعة 6 سوري. ولا عندنا دكتورة لميا الساعة كام؟ أوكي طيب.
This is an important presentation because it is about the quality tools. How are we going to achieve the quality tools? وفي الآخر في summary في نهاية البرزنتيشن summary للي احنا قلناه during the last 2 hours. Quality tools we are going to discuss the cause and effect diagram for a problem. وهنشوف الهيستوجرام اللي هو graph showing frequency distribution. هنشوف الباريتو chart اللي هو bar graph that shows which factor are more significant. وهنشوف السكاتر diagram. هنشوف الكنترول chart وهنشوف الفلو chart. يبقى الكواليتي تولز اللي هنقولها باريتو، سكاتر، هيستوجرام، cause and effect، control وفلو chart. What is your preferred quality tools أو اللي you want to hear more about it? Can you share with me? What is your preferred quality tool? Or did you use any quality tool before? Or if you are going to use the quality tool, what it will be? Cause and effect, histogram, Pareto, scatter, control, flow chart. What is your preferred quality tools? Yes, Pareto. Okay, Dr. Basim. Anyone else? Do you know anyone else? Do you know any tool else? Did you use anyone else? Yishbun, yes. Yes, Dr. Rosalie, yes. Fishbone is your preferred tool till now, okay? 2 vote for Fishbone, 1 for Pareto. Dr. Abdallah checked sheet. No one vote for histogram, for control chart. Flow. I'm just using the chat box, doctor. Please follow the chat box. Okay. So I'm going to start with the histogram. It is a frequency distribution that shows how often each different value in a set of data. The histogram is the most commonly used graph for what? For frequency distribution. It looks very much like a bar chart, but there is an important difference between them.
because the histogram is suitable for continuous quantitative variable يعني زي الويت, الage, الهايت. X axis should be continuous when number of the on the X axis represents the midpoint of the interval وال Y axis in number or percent. يعني we have X and Y axis. The X axis is the variable which is quantitative continuous زي الage والweight والheight وال Y axis هيبقى النمبر أو البرسنت. Okay. Okay. Frequency distribution, this is an example of the frequency. We are going to draw histogram for the height of children in a community survey. The height will be broken down into categories from 100 to below 105 and from 105 to below 110 and so. So we have 2 children, their height is below 104, 4 children من 105 to below 110, 7 children من 110 to below 115, with a total of 20 children. So this is the bar graph. The x-axis stands for the categories of the height and the y-axis for the number of children. So the number of children is on the x or y-axis. The frequency of children, our number of children, is on which axis? The frequency of children is on which axis? Can you see the graph? Can you see the presentation? The number of children is on x-axis or y-axis? Can you read the graph? Do you know where is y-axis? So the number of children is on the y-axis. This is another histogram for the quality number of quality defects per hour. Do you know what is normal distribution curve? If you want to know the normal distribution curve, the normal distribution curve, it is a frequency curve for a large number of continuous quantitative variable. And we said normal distribution because the shape is normal, okay? It is said to be normal distribution or to have a normal distribution. The characteristics of a normal distribution curve, to know the characteristics, we need to remember what is mean, average. How do we calculate the average? For example, for this particular exercise, how are we going to calculate the average number of children per family? We have family number 6 with 1 child, family number 1 with 1 child, family number 4 with 2, family number 5 with 2. How are we going to calculate the average of the number of children? The average is the sum of the observation, the sum of the children, 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3, divided by the number of families. So the average number of children will be 3 children per family. Although some families have 1 children, عندنا عائلات فيها طفل واحد، لكن في المتوسط بنجمع عدد الأطفال، نعمل sum for the all number of the children divided by the number of families. So there will be an average أو في المتوسط الأسرة فيها 3 أطفال. في البحث ده أو في السيرفي ده. Excellent، شكرا دكتور خلود. Thank you. ده لمين؟ طيب نيجي بعد كده على الستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن هو الانحراف المعياري، ده ليه ايكويشن وليه كالكوليشن. ليه انا بقول المين والستاندرد ديفيشن؟ لان احنا مش هنقدر نرسم نورمال ديستريبيوشن كيرف من غير ما يبقى عندنا معرفه بين المين والستاندرد ديفيشن. We need to know the mean and the standard deviation to draw a frequency curve or the normal distribution curve. Frequency curve or normal distribution curve, it is a curve drawn after we develop a histogram. So the normal distribution curve, we have the mean equal the median equal the mode.
Okay, and we have 68% of the observation mean minus 1 standard deviation between mean minus 1 standard deviation and mean plus 1 standard deviation. And we have 95% of the observation between mean minus 2 standard deviation and mean plus 2 standard deviation. Those are the characteristics, the rule, the theory of the normal distribution. The normal distribution curve is symmetrical bell-shaped curve. The mean and median and mode are in the middle and are equal. But sometimes we have a frequency curve which is not normally distributed. We don't have the classic shape of the symmetrical distribution of the normal distribution. Sometimes we have positive skewed value or negative skewed value. The curve is shifted to the right or to the left. Okay, the choice of the most appropriate procedures for summarizing and analyzing data will depend on the type of variable. Okay, slide 7. This is the shape of the distribution. Sometimes we have a normal distribution, mean, median, mode. This slide, Dr. Bassem, السلايد دي mean والميديان والمود equal. فدي السلايد symmetrical distribution ولا عايز اللي هي shape under the curve؟ اللي هي الشيب under the curve يا دكتور، يعني شكل الشيب ولا السلايد دي؟ Yes, okay. يبقى دي slide very important بتاعة الاريا under the curve. This is very important slide. هناخد عليها working example if you are interested. هناخد دلوقتي working example عليها. بتقول ان المين والمود والميديان equal، وان احنا عندنا الاوبزرفيشن between 68% من الناس موجودين ما بين مين ناقص 1 انحراف معياري ومين زائد 1 انحراف معياري، و95% من الناس ما بين مين ماينس 2 ومين بلس 2 ستاندرد ديفيشن. تمام؟ very important. خلاص تعالوا ناخد عليها exercise practical exercise هنفهمها اكتر. البراكتيكال exercise اهو. خلي بال حضراتكم دي سلايد برضو مهمه، ان السيمتريكال بال شيب ده احسن شيب بالنسبه لنا وبالنسبه للستاتستيشن. خلينا ناخد working example. بيقول from the histogram of blood hemoglobin level to a group of patient. خدنا مجموعه من العيانين ورسمنا لهم normal distribution curve. اكتشفنا ان normal distribution curve ده فيه مين وفيه standard deviation. المين كان 10 مللي جرام بر ديسيليتر هيموجلوبين، والستاندرد ديفيشن 3 مللي جرام. عايزين نعرف اول حاجه هيقول لنا draw the area under the curve. اهي الاريا under the curve السلايد الفيري امبورتنت. وبعدين بيقول لنا خلي بال حضراتكم can you see what I did below the curve? The blue boxes. The blue boxes are stands for what? Stands for the value. هو قال لي ان المين 10 فحطيت 10 في النص، وقال لي ان الستاندرد ديفيشن 3، فمره المين ماينس 3 بقت 7، مين بلس 3 بقت 13، مين ماينس 2 باي 3 يعني ماينس 6 بقت 4، مين بلس 2 باي 3 بقت 16. Can you follow me? So in this exercise, I put the area under the curve, but I put the value for this practical exercise in blue boxes below. Okay. So if I'm going to say how many, how percent of people or patient, their hemoglobin level is between 10 and 13 milligram per deciliter. يبقى كم في المية كان ما بين 10 و 13؟ كم في المية؟ يبقى أنا عندي 100% موجودين. كم في المية من ما بين between 10 و 13 10 and 13؟ كم في المية؟ excellent دكتور فارس، excellent دكتور باسم. اوكي excellent. طيب اوكي كم في المية between 7 and 13؟ يعني الوركينج اكسرسايز اهو بيسألني بيقول لي 68% من الناس between A and A. 68% between which two value? 68% between which two values? 68% ما بين كام وكام؟
excellent يا دكتور فارس، excellent دكتوره رانيا، excellent دكتوره خلود، هايل. 7 and 13 excellent. طيب 95% between كام وكام؟ 95% between كام وكام؟ 95% ما بين كام وكام؟ 95% يعني كل بقى ما بين كام وكام؟ معظم الناس ما عدا 5%، 2.5 يمين و2.5 شمال. excellent دكتوره رانيا، excellent دكتوره اسماء، دكتور فارس، دكتور خديجه، دكتور بس مستنيين. اوكي 4 and 16 excellent. اوكي طيب لو صعبناها شويه وقلنا طب كام في المية كان below 10؟ تحت 10 كانوا كام؟ تحت 10. 10 دي اللي هي المين. below 10 below 10 below 10 تفتكروا تعرفوها؟ 50% هندخل 2.5 below 10. 34 زائد 13.5 زائد 2.5 يا فندم. اوكي it is 50%. اوكي طيب لو قلنا كام cases above 13؟ كام 13 فوق ال 13%؟ 13 مللي جرام per ديسيليتر كام في المية؟ كام فوق ال 13؟ excellent دكتور خلود excellent. كام فوق ال 13 مللي جرام per ديسيليتر؟ 13 ونص زائد 12 ونص 13.5 and 2.5 which will make 16%. طيب below 4 مللي جرام، تحت 4 مللي جرام، المفروض دول يبقوا نسبة قليلة قوي، ده هيموجلوبين، وهيموجلوبين تحت 4 مللي جرام per ديسيليتر كام في المية؟ excellent دكتورة أسماء، برافو 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 برافو، دول عدد قليل جدا، هايل. وفوق 16 المفروض برضو ده عدد قليل جدا، يبقى تحت 4 وفوق 16 دول حاجات ابنورمال، كام في المية؟ اكسلنت شكرا هايل ثانك يو. خلاص ناخد بعد كده ممكن ناخد بعديها يهمني في الكنترول شارت، ان الكنترول شارت دي عباره عن ايه؟ احنا خدنا الهيستوجرام، ناخد الكنترول شارت. كنترول شارت is a graph used to study how a process change over time. بنحط البيانات في التايم اوردر. عندنا 3 خطوط، 3 important line في الكنترول شارت: الافريج، والابر لاين للابر كنترول ليميت، واللور لاين للور كنترول ليميت. تمام؟ وبعدين بينهم بنتفرج على البروسيس فاريشن. اوكي ايه رأي حضراتكم كده لو انا قلت ان الاوت اوف كنترول هيبقى اللي بيخرج ما بين الابر كنترول ليفل او اللور كنترول ليفل؟ هل في بوينت اوت اوف كنترول في الجراف اللي قدامنا؟ عندنا 3 important line في الكنترول شارت: الافريج، upper control limit، واللور كنترول ليميت. هل في بوينت خدنا بالنا ان هي اوت اوف كنترول ولازم ناخد بالنا عشان تبقى اوت اوف كنترول؟ يهمني تعرفوا انها لو خرجت above الابر كنترول او below lower كنترول. في واحده يا دكتور باسم، there is one ابتدت تعدي. يس دكتور فارس يس. دكتور خلود بصي كده، دكتور خلود بليز هاف ا لوك. في بوينت ابتدت تخرج، you have to take care. في بوينت ابتدت تخرج، هي ابتدت، يعني لازم ناخد بالنا. اوكي point outside the control limit اللي هي point 16 زي ما دكتور فارس قال، اللي هي above upper control limit. اوكي point 16 ابتدت ايه تخرج على الابر كنترول ليميت. we have to check ايه اللي doesn't want. يبقى احنا عندنا اللي انا يهمني في الكنترول شارت ان there is an important average line, upper control limit and lower control limit. اي point هتخرج على الابر كنترول او lower كنترول هعتبرها ان هي out of control signal. اوكي طيب فلو تشارت بقى.
ايه الفلو تشارت دي graphic presentation of how a process work. This sequence of steps. خلاص when you need to define to analyze existing process وبنرسم ايه البروسيس بتاعنا بالشكل ده. اوكي cause and effect بقى الcause and effect دي بتجنريت hypothesis about the possible causes. بيبقى عندنا زي الفيش بون وتري diagram. خلينا ناخد الفيش بون. الفيش بون خلينا هنعمل لها فيش بون هناخدها جوه exercise. بليز ويت للفيش بون. خلينا ناخد على الايه السكاتر diagram وبعدين نرجع نشوف جوه example. Scatter diagram are useful to show how much one variable is affected by another. It portrays the relationship between two continuous variables وبنقدر نحكم على الكورليشن. ادي two continuous variable اهو الويت مع الهايت. ده scatter diagram الويت مع الهايت. انتوا حاسين ان هو positive correlation يعني ده لما يزيد ده يزيد ولا negative ولا ما بيتأثرش؟ عندنا البوزيتيف correlation اهي شكلها، النيجاتيف correlation ده شكلها والنو correlation كده. حاسين ان الجراف ده positive correlation على negative correlation ولا no correlation this graph؟ no correlation. مش عارفه حاسه ان هي positive correlation دكتور باسم. كان تشيك طبعا في ال correlation coefficient بس I think ان انا حاسه ان هي positive correlation weight مع الهايت. نبقى نتشيك ال correlation coefficient more to the positive yes. اوكي اوكي ماشي. ناخد موضوع البنش مارك. البنش مارك systematic approach for gathering information about the process وanalyze why and how performance differs between business units. In other words, benchmark technique learning from others. يبقى لو انا عايزه keyword للبنشمارك هي learning from others. نشوف السكسس في area why did they succeed and I'm not. Okay, using someone else's successful process as a measure of desired achievement for my activity. يهمني بقى الاكسرسايز ده ونعمل السمري. في hospital military أو أي hospital tertiary private, the quality control team conducted a meeting with healthcare providers to explore the full picture for long waiting time in the outpatient clinic. A problem frequently reported by patient. قالوا إن في long waiting time. 4 items were suggested by the healthcare provider. قالوا إن ممكن يبقى unlimited number of registered patients, unavailable essential tools, untrained staff أو overcrowded waiting area. اللي قدام حضراتكم ده what is the quality tool that is in front of you؟ ده histogram ولا scatter ولا flow chart ولا fishbone ولا pareto؟ excellent. شكرا دكتور خلود، دكتور اسماء، دكتور طحاني، دكتور باسم. هايل. fishbone. yes excellent. Where is the head of the fish as we say? Well, the head of the fish is the problem. What is the problem mentioned? What is the problem mentioned in the exercise? What is the problem? What is the problem? Yes, excellent, Dr. Khulud. Yes, Dr. Asma. Yes, long waiting time. Excellent, long waiting time. Bravo. Yes. Type. The above mentioned, the above fishbone diagram is considered as a quality tool used for which purpose? Definition للproblem, detect the root causes, evaluate the causes, monitor the problem, ولا provide alternative solution. هنستخدمه في ايه الفيشبون؟ هنستخدمه في ايه؟ What are we going to use this fishbone to define the problem ولا detect the root cause number A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ Provide solution. We are going to use it after to know the problem, so we are going to know the root causes of the problem, then develop a solution using other tools. Okay, so the answer will be detect the root causes of the problem. Okay, cause and effect. So we are going to know the causes of the problem and then develop the solution. طيب
Which one of the following would be categorized as an additional people related reason؟ احنا قلنا ان البروبلم بتاع الفيش بول long waiting time، وعندنا الكاتيجوريز او الاريا of the problem may be people, البروسيس، الاكويبمنت، الانفايرمنت، الماتيريال، الميجرمنت. طيب مين من دول نمبر A ولا B ولا C ولا D ولا E will be categorized as people؟ insufficient number of staff ولا humidity adversely affect the drug life time ولا السوفت وير بتاع الماشين ولا الهاندلنج والستورج والباكينج ولا equipment والمانتننس؟ مين في دول is people؟ yes دكتورة رانيا، دكتورة ناهد yes excellent، دكتورة طحاني yes، دكتورة ناهد yes it is A yes of course it is A it's people insufficient number of staff will be A. okay طيب in a healthcare facility data collection from doctors is required to evaluate the causes of medication error. The quality control team constructed the Pareto chart. This is the Pareto chart that you want to discuss or to see. This is the Pareto chart, okay, for causes of medication error. This is an example of a Pareto chart for causes of medication error. Let's try to answer the question. How many reasons could be considered as vital causes? كم reason؟ عشان نعرف كم reason we are going to see the intersection between the 80% line and the red line. How many causes are below the intersection؟ مكان التقاء الخط الأخضر بتاع 80% من المشكلات مع الخط الأحمر. عندنا كام problem، كام بار، كام problem below the intersection between the two lines. Yes excellent دكتورة ناهد. Yes دكتور خلود. Yes excellent. عندنا 4 problem which are الدوز missed، الwrong time، الwrong dose، الoverdose. الباريتو بيحط causes of the problem cumulative percentage and بيسي قد ايه من البروبلمز دي بتبقى مسؤولة عن 80% of the problems عشان نحط solution للمشاكل اللي مسؤولة عن 80% من الايه. So the MCQ will be, the answer will be how many reasons should be considered as vital, important? 4 reasons. Excellent. Thank you. According to the above chart, what is the least important أقل أهمية cause for medication error? Which one؟ هرجع للجراف. الميسد دوزز ولا wrong time ولا wrong dose ولا الأوفر دوز ولا unauthorized drugs؟ مين فيهم كانت أقل واحدة؟ least important cause. Pareto chart بيوريني most important وبيوريني least important. مين كانت least important cause؟ شكرا دكتور طحاني. شكرا دكتورة بشرى. Excellent. Yes, the unauthorized drug, excellent, because it is the least cause, least important. So the more important are 4. The least important was number E. Yes, E, unauthorized drugs, excellent. Unauthorized drug doses were the first. What does a Pareto chart show? The process is in control, ولا causes for evaluation, ولا enumeration of the causes، ولا prioritization of the causes، ولا root causes of the problem. A ولا B ولا C ولا D ولا E. دايما باريتو بيبقى فيه كي وورد بنشيل باريتو ونحطها بدلها. Yes دكتور أسماء. دكتور باسم excellent. باريتو is for prioritization. Yes excellent. باريتو for prioritization. P for P. P for P. Okay. P for P. Pareto is for prioritization of the problem. Yes. So if you are going to finish our lecture in the next 15 minutes, we are going to do a summary. Steps for quality improvement. To understand the steps of quality improvement, هنفتكر ال problem solving cycle. دايما واحنا بنقول احنا بنعمل quality improvement ازاي، بنقول ان احنا بنعملها زي ال problem solving. بنشوف ال problem، بندefine ال problem، بنanalyze ال causes بتاع ال problem، بنidentify ال alternative solution، بنselect ال best solution وبنimplement ونmonitor. يعني دي ال problem solving technique، ودي في نفس الوقت ال quality improvement steps لو حبينا نقولها in another way. Identify the problem, define the problem, analyze the problem,
identify solution, select the best solution, implement to monitor. اوكي. طيب وادي الستبس اللي احنا خدناهم اللي هي الايدنتيفاي والانالايز والديفلوب والبيتسا سايكل. بلان دو تشيك اكت او ستدي اكت، وبنعملها continuous quality improvement. تعالوا نحل مسألة تجمع كل الحاجات. الهوسبيتال اكس there is a complaint ان الاكس retakes for inpatient في اليوروسيرجري ديبارتمنت عالي because doctor cannot read the X-ray well due to bad quality، فبيعملوا X-ray retakes. وبيقولوا ان الكواليتي بتاعه الاكس راي مش حلوه. What is the tool that can be used to compose the team which will work on solving this problem؟ اول حاجه لازم نعمل حاجه اسمها process mapping. تقترحوا نستخدم ايه من التول اللي قلناها؟ ترسم البروسيس، نستخدم بنش مارك، نستخدم هيستوجرام، نستخدم سكاتر، نستخدم فلوت شارت، نستخدم باريتو. فاحنا لما هنيجي نرسم البروسيس عشان نشوف الاريا فور البروبلم، تول فور ايدنتيفيكيشن للتيم، هنستخدم الاكس راي بروسيس الفلوت شارت. وادي الفلوت شارت اللي هنرسمها اهي. الفلوت شارت دي بتاعت الاكتيفيتيز كلها. اكسلنت دكتوره ناهد. هنعمل فلوت شارت. الفلوت شارت ديت هتبقى ايه الخطوات، الستبس بتحصل ازاي. النيرس بالورد اوردر ترانسبورتيشن، البيشنت بريبيرد ويتنقل للراديولوجي ديبارتمنت، تكنيشن بيظبط الماشين، الاكس راي از تيكن، الريبورت ريتن وديليفرد للفيزيشن، وبعدين نشوف الريبورت ابروفد ولا لا. والتيم اللي بيشتغل في الموضوع ده الفيزيشن اللي هو اليورولوجي ديبارتمنت والنيرس والترانسبورتيشن ديبارتمنت والاكس راي والراديولوجيست. عملنا الفلوت شارت ده في بدايه المشكله. بعد كده عايزين نعرف root causes of the problem. هنستخدم انهي تول لروت كوزز؟ اول حاجه هنستخدم حاجه اسمها برين ستورمنج، نحط كل البروبلم اللي في الدنيا وبعدين نبتدي نرسم لها categorized باستخدام الفيش بون. يبقى how to carry حاجه مهمه قوي اسمها برين ستورمنج. البرين ستورمنج سيشن لازم نحط clear topic everyone should speak one idea. بنمسك idea ونلف على الناس و do not give explanation for your idea. If you have no comment say pass. بس as much as we can everyone should be involved في ال brainstorming session. all ideas should be written by the moderator في حتة visible. each contributed بتبقى في الليستة حتى لو duplicated. judging is not permitted. idea may be unconventional. generate as many new ideas as possible within a short time. The participant should use idea of others and build on them new innovative one. فابتدوا يعملوا البرين ستورمينج سيشن بالقواعد بتاعتها، وابتدوا يقولوا ان البروبلمز هي الانسكيلد تكنيشن، الباد فيلم كواليتي، الانمينتيند اكس راي ماشين، الايرورز، الاندر اكسبوجر، الاوفر اكسبوجر، البيشنت موفمنت، ريكوست فور ريتيك من الفيزيشن، البيشنت فاكتور ممكن تبقى ليها علاقه بالايدج والجندر. حطوا كل البوسيبل كوزز اللي ممكن تكون عامله البروبلم اوف ذا اكس راي ريتيكس. And then they start to analyze and put the causes in form of category and fishbone. زي هي البلوري فوتو ممكن يبقى في الانفايرمنت too dark, subject moving too fast, اليوزر ممكن shaky hand not following الانستراكشن، الهاردوير ممكن يبقى العهد البروبلم في اللانس فيها مشكله، الميثود wrong exposure او out of focus. وبعدين after enumerating all causes we need to work according to our resources. وبعدين نبتدي نعمل بقى الباريتو شورت عشان نعرف من الكوزز دي كلها اللي احنا حطيناها مين البرايورتي to work on. فالبرايورتي to work on محتاجين نرسم باريتو شورت to show us ايه البرايورتي اللي نشتغل عليه. وطبعا واضح من الباريتو تشارت ان الباد positioning of the patient was the problem that we have to implement a solution for. طيب how to select a solution؟ بنعمل حاجه اسمها priority matrix. priority matrix دي بيبقى فيها ال proposed solution والmeasurement اللي احنا هنقيس بيها ال proposed solution دي as much as the effectiveness, the technical feasibility, the available resources, the political او institutional support عشان نعمل prioritization للسوليوشن. اوكي. وبعدين نبتدي نimplement. عايزين نتاكد ازاي ان السوليوشن اللي احنا حطيناها
اللي احنا نقيناها بعد البرايورتي ابتدت تبقى implemented، بنعمل observation customer satisfaction، وبعدين عايزين نشوف الeffectiveness بتاعتها نيفالويت. يعني احنا اتاكدنا انها implemented we want to test we are collecting الداتا وعايزين نيفالويت بقى الداتا. ممكن نحط performance indicator. البرفورمانس indicator دوت اللي هو مثلا الريت اوف اكس راي ريتيكس، النمبر اوف retaken x-ray by the number of x-ray requests during a period of time، ونشوف الايه الريتيك indicators ده ابتدى يقل ولا ما ابتداش يقل. لو ابتدى يقل يبقى السوليوشن بتاعتنا كويسه وكونتينيو، or change the solution and redo the PET cycle. يبقى ده summary مهم very important. السمري ده بيقول ان احنا كان عندنا مشكله في الريتيك، فعشان المشكله نبتدي نحلها لازم نعمل اول حاجه البروسيس مابينج، نعمله عن طريق استخدام الفلو شارت. After the flow chart we want to know the causes of the problem through brainstorming. جمعنا كل الكوزز possible causes، put the fishbone analysis، اعمل fishbone analysis او root cause analysis under category، وبعدين Pareto chart عشان نعرف the most common causes او most priority causes اللي مسؤولة عن نسبة كبيرة من الerror. Then we wanted to know the solution, so we are going to propose the solution and do a priority matrix for the solution. Select the highest score solution as regard the effectiveness with technical feasibility والavailable resources والinstitutional support. Then implement the solution through observation or customer satisfaction, evaluate the progress through the indicator to continue or to change. If we want to answer this MCQ, the flow chart is what? A or B or C or D or E? A diagram that helps the team to know the causes, ولا tool for identify the bottleneck that can help in solving the problem, ولا prioritizes the causes of the problem, ولا quality tool to find solution for a certain problem، ولا none of the above. A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ شكرا دكتورة خلود. causes. The flow chart is not about the causes, Dr. Rania. The flow chart, the causes of the problem is fishbone. Flow chart is when we use the flow chart, we are mapping the process. When we map the process, we find the bottleneck that we can improve. So it is a tool for identifying the bottleneck after process mapping. So how to analyze the problem? Analyze the problem through brainstorming, ولا الفلو chart، ولا identify customers، ولا doing customer satisfaction، ولا calculating a performance indicator. A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ Yes, thank you, Dr. Tahon. Yes. Tahoni, yes. Yes, when we want to analyze the problem, we want to know as much as possible about the causes of the problem through the brainstorming. Then we do the fishbone analysis. Yes, excellent, Dr. Asma. Yes. طيب, if we want to choose one cause to correct this problem, the team will draw the flow chart, ولا Pareto, ولا priority matrix, ولا put the causes on fishbone, ولا B و C? Choose one cause, not mapping the process. You want to P, prioritize, P prioritize with the 2P. We can do the P prioritization with the 2P. We can prioritize the problem or prioritize the solution through 2P, Pareto or priority matrix.
So we have 5 minutes to do summary for our presentation. Do you remember what is quality in healthcare? Do you remember what is quality in healthcare? So quality in healthcare, we want to provide a health services to increase the likelihood of the health outcome regarding the current knowledge. Type, do you remember who are the healthcare customers? Do you remember who are the healthcare customers? Who are the healthcare customers? Yes, excellent, Dr. Bassem. External and internal. Give me one example for the external and the internal. شكرا, Dr. Khulud. Yes, external and internal, Dr. Khulud. Dr. Tahani, yes, excellent. Yes, Dr. Badria, patient. Give me another. This is an external. The internal customer will be Dr. Badria. Yes, Dr. Khadija, excellent. So we have an external and internal customer. The external customer will be the patient, and the internal customer will be the healthcare provider. External customer كمان ممكن يبقى a third party organization بتاعت الهيلث insurance. طيب, do you remember the quality dimension through the acronym that I shared with you earlier? I shared an acronym that facilitates to remember the quality dimension. Do you remember them? Dr. Bassem, remember the first? Okay, they are. Yes, Dr. Bassem, excellent. Dr. Bassem, all you remember the acronym? I'm sure Dr. Tahani will remember. Dr. Aranya will remember. Dr. Nahid will remember. Khadija, the acronym? Yes, but Dr. Khadija remembered only 3 or 4. So if I'm going to help you and write the acronym, can you say what it's? Yes, excellent, Dr. Asma. But it remains something. So it is 2A, 2C, 3E, and best. So say each one, A for accessible and شكرا دكتورة رانيا. Yes, accessible and acceptable. 2C, continuous and competent. 3E, equitable, effective, efficiency. Best will be P for prevention, S for safety, T for timelines. Excellent. Thank you. Thank you. What is hospital accreditation? We remember a keyword for hospital accreditation? Yes, yes, Dr. Asma. Yes, it is an assessment according to established standards. Yes, very good. Very good. Shukran. Thank you, Dr. Aranya. Dr. Bassem, excellent. Dr. Tahani, excellent. Yes, excellent. طيب, do we remember بقى, this is more difficult. What are the quality approach? Names, يعني just names of quality approaches. What are the quality approaches that you know? Yes, Dr. Tahani, quality control. Yes, it is for products only. Then we have quality what? Quality assurance, yes, for product and the process. And we have the TQM. What is TQM بقى? What is total quality management بقى? Keywords for total quality management. Yes, it is an integrated, yes, integrated management. Okay, strategic, involving all the company, manager, and the employee, using quantitative methods to meet or exceed the customer's need. Okay, type. If we want to know what are steps to do quality improvement, I know Dr. Bassem know them by heart, but what are about the others? Do you remember what are the steps for quality improvement? Steps for quality improvement. Identify the problem, then analyze the problem, develop the solution, and do the PETS cycle.
Can you give me 3 quality tools? This is our last question. 3 quality tools. Excellent, Dr. Tahani. Fishbone. Pareto, Dr. Bassem. Excellent. Histogram. Control chart. Flow chart. Fishbone. Yes. Now, can you select your preferred quality tool now? Your preferred quality tool? From all the above, what will be your preferred quality tool? This is my last question. Yes, still Pareto, Dr. Bassem, Dr. Bayan, histogram for the first time. Yes, someone select histogram. Fishbone, Dr. Asma, Pareto. Yes, excellent. Thank you all. I should leave you to Dr. Lamia, inshallah. Thank you all. Thank you. Thank you so much. شكرا دكتور باسم. السلام عليكم، كيف الحال؟ عساكم بخير وسلامة. تسمعوني بشكل واضح؟ تسمعوني بشكل واضح؟ واضح؟ كويس. زين، الشاشة كاملة الحين قدامكم؟ الشاشة قدامكم كاملة، وش مكتوب فيها؟ وش مكتوب فيها؟ تمام. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نختصر الوقت، أنا أدري الدكتورة ما قصرت معاكم في الشرح. إحنا الحين آخر فقرة ختامها مسك، شيء كذا مريح ولطيف، ونتكلم عن المشاركة المجتمعية. تحسوا الكلام يمسكم منكم وفيكم. زين. جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى هي المحاضرة. أنا الجزء اللي عندي هي ساعة واحدة بس. Community Engagement in Quality Assurance، اللي معناها المشاركة المجتمعية لضمان الجودة. في أحد فيكم دخلوا في سباهي، في تقييم سباهي؟ في أحد فيكم دخل في تقييم سباهي؟ بس يحط رقم 1. إذا دخل في تقييم سباهي يحط 1 أو أي شيء. أيوة أيوة، حلو. يعني أنتم مرت عليكم تقييم سباهي. طيب، مرت عليكم كلمة المشاركة المجتمعية من ضمن السياسات؟ مرت عليكم المشاركة community participation؟ مرت عليكم؟ نقولوا نعم، نعم أو لا. نعم مرت. أيوة. وهل كانت مطبقة؟ خلاص في نعم نعمات. هل كانت مطبقة عندكم الكوميونتي بارتيسيبيشن؟ نعم أو لا؟ الإجابة الحين نعم مطبقة. نعم نعم نعم، حلو. يعني كلامنا الحين في مجموعة من الحضور إنها مرت عليهم هذه المصطلحات اللي هي المشاركة المجتمعية. أعرفكم بنفسي، أنا ما أدري إذا تعرفوني ولا لا. اسمي لمياء إبراهيم. أنا أساسا طبيبة استشارية، طبيبة أسرة، وعندي ماجستير في الصحة العامة، إدارة الأنظمة الصحية والجودة، وعندي شهادات كثيرة في مجالات، من ضمنها عندي دبلوم المسؤولية الاجتماعية، وهي شيء يختلف عن المشاركة المجتمعية. إضافة إلى يعني مؤهلاتي في الجودة، وإني مقيم في سباهي، عضو مجلس إدارة في أكثر من جمعية، ومن ضمن الجمعيات الحين صارت جمعيات طبية. فمشاركة المجتمعية نتكلم عنها فيها لها دخل بالمجتمع المدني. بحاول أجيب لكم إيش يقول العالم عن هذا الموضوع والمنصات اللي عندنا تختص بالأمر. أول، قبل ما ندخل ونتكلم عن هذا الموضوع، إيش هي المشاركة المجتمعية، أنا حبيت إن أسوي الشرح بالعربي، ترى ترجمته حتى، لأن الكلام إذا فهمناه وصل لنا بالكونسبت، بالفهم حقه، انه يثبت في الراس، خصوصا لما نجيب قصص على اساس انكم تقدروا انكم تطبقوه بشكل مباشر. المشاركه المجتمعيه هي عمليه العمل بشكل تعاوني مع ومن خلال مجموعات من الاشخاص المنتمين الى القرب الجغرافي. مهم جدا فيها موضوع القرب الجغرافي. يعني انا الحين لو بتكلم عن جمعيه لتبرع الدم في الشرقيه وانا عايشه في الرياض ما ينفع، حتى لو هم نشاطهم أنا محتاجتهم تبرع الدم، لازم يكونوا في البعد الجغرافي المرتبط بالمنطقة نفسها.
أو الاهتمام، وأحيانا بالحي نفسه. يعني حتى لو تلاحظوا الكوميونتي بارتيسيبيشن إذا موجودة في مراكز الصحية لازم يكونوا من نفس المجموعة من الحي، نفس المدارس من الحي، نفس مثلا الجامع أو المسجد من الحي، الشرطة اللي من الحي. يعني مطلوبة منه يكونوا في نفس القرب الجغرافي. أو الاهتمامات الخاصة، ممكن تكون اهتمامات الخاصة في حالات، يعني مثلا الحين أنا عندي عضو مجلس اللي هو إدارة في جمعية في الفصام، هي جمعية احتواء للفصام. طيب أنا أوكي لو كان عندي أنشطة في مدينة ثانية أو عفوا في النطاق الجغرافي في منطقة الرياض، لأن هي تختص منطقة الرياض، إذا أنا أقدر إني أتحرك في نفس منطقة الرياض، لكن ما يشترط إنه يكون فقط في الحدود الجغرافية المرتبطة مثلا بموقع الجمعية. فهمتوا علي كيف؟ أو المواقف المماثلة لمعالجة القضايا اللي تؤثر على رفاهية هؤلاء الأشخاص. والمشاركة المجتمعية وسيلة قوية لإحداث تغيرات بيئية وسلوكية. يعني لما نتكلم عن الجودة ونتكلم عن المشاركة المجتمعية ما نقدر نفصلهم عن بعض حتى في الحوكمة، لأن هذول أصحاب مصلحة. المجتمع أصحاب مصلحة، الموظفين أصحاب مصلحة، والمستفيدين طبعا كمرضى أو مراجعين هم أصحاب مصلحة، بس المجتمع المؤثر هم أيضا أصحاب مصلحة في تطبيق الجودة. وحذكر لكم أمثلة في هذا الأمر. وش يؤثر المشاركة؟ كيف تأثر المشاركة المجتمعية في ضبط الجودة؟ المقاييس الخاصة بمشاركة المجتمع مثل السياسات اللي سألتكم عنها، أصحاب المصلحة ذات قيمة نعتبرها أداة داخلية لقياس النجاح والتأثير. يعني ممكن وضع مؤشرات من خلالها على أساس نقيس النجاح والتأثير، وبشرحها لكم لاحقا كيف تقدر تسوى. يعني إحنا حتى لما نعمل تقييم في سباهي أو شيء نسألهم عن المشاركة المجتمعية، نسألهم كيف أنتم توصلوا للجمهور، في لها معايير أيضا في القياس فيها ويستند عليها في التحسين والتطوير. إبلاغ المصلحة حول تأثير أفكارهم، أو الناس لما تبلغ أصحاب المصلحة لما يبلغون اللي هي أفكارهم وقراراتهم، إن مثلا شخص اقترح شيء لو تم تنفيذه، مهم جدا حتى في موضوع التخطيط، ويبني علاقة طويلة الأمد بين أصحاب المصلحة. خليني أقول لكم مثال من الواقع من وزارة الإسكان. وزارة الإسكان والشؤون القروية اللي عايشين في السعودية وعارفين الوضع. هم طبعا تعرفوا أي قطاع خدمي عندهم مشاكل كثيرة. فلو واحد يوم بيتكلم بيقول أنا عندي مشكلة التشويه الحضري، التشويه البصري، يعني الزبايل والأماكن وتبكرامة والحفر وهالأشياء اللي موجودة والخربشة على الجدران. أحد يقول لك عفوا الحفر والأرصفة. أحد بيقول لكم مثلا مشكلة الديزاين حق البيوت أو الواجهات حق البيوت تسد النفس، يعني كانت مثلا. أو أحد بيتكلم عن الزبالة وانتم بكرامة، أو كلهم في مشاكل كثيرة عندهم. فهم يقولوا على اساس انه، يعني كيف الوزير يقول نحن صرفنا على اساس انه صعب انه في نطاق الخدمات اني ارضي الناس جميعا بما فيها طبعا حتى في الصحه. فننظر الى، صرنا نعمل استطلاعات الى المجتمع ونبغى نعرف وش هي الاولويات لكل جهه. يعني مثلا نجي لمنطقة عن منطقة تفرق. لما تكلمني في منطقة مثل الرياض، أنا عندي مواضيع تهمني الأرصفة والشوارع والزحمة وأشياء معينة ما يمكن تفرق لما بتكلم عن أحد المحافظات في المملكة. مع كل واحدة لها اهتماماتها. فهم يقولوا خلاص احنا بدل ما انا اقعد انظر واشوف وش العالم اللي سوى، واجي اعمل لهم اشياء واشتغل عليها وهي في النهايه ما تعجبهم وليست اولوياتهم، اذا اخذ راي المجتمع في الأولويات اللي تخصه. طيب، وأخذ من فترة التخطيط. يعني من فترة التخطيط وش المشاكل الشائعة عندكم، من نفس الشيء إحنا لو عملناه في الصحة، ما هي المشاكل الشائعة لديكم، وبالتالي أنا أعمل على تصحيحها. من اللي بيعلمني هذا الشيء؟ هل بيعلمني المدير اللي جالس في مكتبه أو الموظفين؟ لا، المجتمع. سواء كان المجتمع بالاستطلاع منه بشكل مباشر اللي يهم هذه الخدمات، أو إنه وبعلمكم كيف الطريقة نوصل إلى، أو أني عن طريق مؤسسات المجتمع المدني أيضا أنها توصل إلى هذه القطاعات أنها تطالب بإعمال أو عمل تغييرات. هذه السلايد هي المهمة، لأن هي هذه اللي عليها الأسئلة. إذا هي ما هي أنواع المشاركة المجتمعية، هم ثلاثة. أنا ما حطيت لكم MCQ، كنت بكتب لكم MCQ بس اختصارا للوقت، وقلت لأنها آخر محاضرة بيكون الواحد خلاص نحاول نخليها أطرح لكم المعلومات المهمة، وبعدين في أمور إن أقول لكم ركزوا عليها. هي ثلاثة أنواع. هذه ثلاثة أنواع. هي هذا الموضوع: المشاركة بالمعلومات، المشاركة التحضيرية، والمشاركة في اتخاذ القرار. حفظناها ثلاثة: المشاركة بالمعلومات، المشاركة التحضيرية يعني وقت التخطيط، والمشاركة في اتخاذ القرار. عادة الناس تشتغل على الأولى.
عادة تشتغل على المشاركة بالمعلومات. المشاركة التحضيرية ليس كثيرا، والمشاركة في اتخاذ القرار ليست غالبا، يعني في الغالب إنهم ما يأخذوا رأي الناس في القرار، لكن معظم الوزارات والهيئات والجهات الخدمية تشارك في المشاركة بالمعلومات. هذه ال 3 types of community engagement. ارجعي سلايد قديمة. هذه informative perception اللي هو participation، وهذه الجول حقها والبنفيتس والتولز، وهذه في وقت التحضير والتخطيط هذه برضو فيها الجولز الأهداف والفوائد والتولز والchannels والديسيجن ميكنج بارتيسيبيشن جول والبنفيت والتولز والchannels. هذه ما بدخل فيها كثير عميق لأني بشرحها لكم في السلايد القادمة. المشاركة الإعلامية أو بالمعلومات إيش يسوون؟ أول شيء يعلمون المجتمع بالتغييرات والإجراءات والقرارات القادمة المتعلقة بالأمر المرتبط بتحسين الجودة في منطقتهم، وهذا من تقييم سباهي. أول شيء يعني من الأشياء اللي نعملها في التقييم، نتأكد هل فعلا في لوحة موجودة إن هي تقول إن المركز هذا في حالة استعداد للتقييم ولا غير موجودة. زين، هذه جدا مهمة أنها تكون من البداية، إن معناها المركز مثلا أو الجهة المنشأة الصحية اللي قاعدة تعمل تقييم للجودة أعلمت المجتمع أنها في مرحلة تطوير. هذه لو تكلمنا عن تقييم الجودة فقط الأكريديتيشن. أيضا لو أن كان في قرارات تمس سلامة المرضى من ضمنها يعني في منصات، إذا تشوفون في منصات تعمل منصات تقييم اللي هي المنصة الوطنية الموحدة، نتكلم عن هذه في آخر شيء. يقدمون أيضا المعلومات في الوقت المناسب حول التغيرات القادمة، هذه جزء من المشاركة الإعلامية. أي جهة أنها بتقدم الجودة عشان ضبط الجودة ترفع وتقدم معلومات عبر وسائل التواصل المختلفة. أما الموقع الإلكتروني إلى نفس الجهة، المنصات المتخصصة مثل منصات التواصل بعضهم يكون بدون ذكر أسماء، يكون لهم مواقعهم في منصات التواصل ويقولوا عندنا مثلا صار التغير الجديد، عندنا مشروع جديد حنعمله، عندنا مثلا حملة تطعيم اللي احنا نبغى نسويها، مثلا حملة التطعيم هي صحيح ما هي مشروع جودة بس هي لها مؤشرات، فإذا احنا عندنا حملة التطعيم عن الإنفلونزا في هذا الوقت، فإذا تفتحها ايش الموجود فيها، وعندهم طبعا المؤشرات انهم يقيسون فيها مثلا نسبة التطعيم وهكذا. برنامج مثلا عندنا برنامج سرطان القولون حاليا الوزارة قاعدة تشتغل عليه، فيبغوا يرفعوا المؤشرات حقته، أو سرطان الثدي أو هشاشة العظام. أتكلم عن البرامج الوقائية، فأيضا نفس الطريقة يعلن من خلال الموقع أن هذه الفترة هذه نبغى نعملها، نبغى نعمل هذه الفحوصات، بيجوكم بهذه الطريقة على حسب طبعا، وتراقب الجودة من خلال أو المؤشرات تراقب التحسن في هذه البرامج. النقص في المعلومات مشكلة يتسبب في القلق وضعف المشاركة النشطة في المجتمع. المستفيدين عند عدم اعتبار لديهم. نجي مثال حتى البرامج الصحية أو التطعيم، إذا ما تكون في معلومات متوفرة بشكل جيد إلى المستفيدين أو للمجتمع، الناس تتخوف وتحس بالقلق، ولا إنهم هذول ليش يبغوا يطعمونا، ليش يبغوا يلزمونا. لازم تكون في حملات مستمرة لتزويد الناس بالمعلومات، سواء كان عن هذا المشروع إنه مشروع خدماتي أو مشروع منتجات إن تتوفر فيها، وعن الأدوات، وإن هذه الأسئلة، ولو صار لكم شيء، ولو صارت لكم مضاعفات في هذا الكلام، فالناس تحس بالقلق عند عدم اعتبار لها. المشاركة الإعلامية هي المستوى الأساسي للمشاركة لتمنح المستفيدين فهما قويا لمشاريع الجودة. مشاريع التطعيم صحيح انها مشاريع وقايه، او مشاريع مثلا بنتكلم عن المشاريع الوقائيه، بس هي في النهايه مشاريع جوده، كلهم يحتاجون الى ضبط الجوده لان فيها مؤشر، فيها اهداف وفيها مؤشرات. اذا ما اعلمنا المجتمع منذ البدايه ان احنا عندنا هذه الامور، من الصعب انكم تشركون المجتمع. نفس الشيء زي التحول الحين يعتبر مشروع، اذا لم يتم مشاركه الموظفين المعلومات اول باول وتنشيطها وغير الاشياء اللي في الاعلام او في المنصات، يبدأ الناس عندهم قلق، إيش بيصير لنا، كيف إحنا بنتحول، هل هو بيضبط ما بيضبط. هذا كله ترى جودة، كله في النهاية جودة، لأن هي أي شيء بيرتبط بالتحسين وبالقياس وهذا فهو معناها جودة. لهذا المشاركة الإعلامية أو مشاركة المعلومات هذه من البدايات الأساسية لما نضعها في المشاركة أو في التخطيط، إن عندنا إيش خطة التواصل اللي حتصير، كيف حنعلم الناس بالتغييرات اللي حتصير، مين المسؤولين اللي حيظهروا وبيتكلموا عن هذه الأمور، من القنوات اللي بتكون صديقتنا نتواصل فيها. بيطلع لي في التلفزيون برنامج ياهلة، بيطلع لي في الأخبارية، بيطلع لي في الراديو مثلا، هذه كراديو من نشرك الجامعات معانا، بنعمل حملات توعوية نعلم الناس إيش اللي هي المشاريع اللي عندنا في هذا الموضوع. أثناء التخطيط اللي هي المشاركة التخطيطية، أول شيء الفقرة الأولى واضحة مفهومة، حقة الإعلام. حقة الإعلام صوتي مش واضح، فويس مكتوب، الصوت ضعيف عندي.
واضح صوتي ولا مش واضح؟ واضح أو نو؟ يس أو نو؟ واضح. الكلام مفهوم وواضح وربطتوا بأشياء عندكم؟ انتوا جهات أعمالكم تعمل كذا، يعني مشاركة إعلامية واضحة؟ أوكي. نجي الحين إلى موضوع المشاركة وقت التحضير والتخطيط. وإذا جيتوا للحق، هذه هي المشاركة المهمة. زين. معظم الخطط، يعني أتذكر أني مرة تكلمت مع مسؤول يقول لي أنتم تضيعوا وقت طويل في التخطيط، وتعرفي يا دكتورة 80% من الخطط لا تصح، يعني ما تصير. قلت لا, لا ما تصير التخطيط، خصوصا أنا تخصصي، أنا عندي تخطيط استراتيجي يعني، وحتى فريلانسر عليه. قلت له أحد الأسباب في ضعف التخطيط أنكم لا تشركون أصحاب المصلحة منذ الفترة التحضيرية، لأنها مهمة. هذه مهمة في الجودة. تيجي تحط لي خطة وتقول للناس يلا تعالوا طبقوها، والناس لا يدروا عنها وش قصتها، لا الموظفين يعرفوا ايش السالفة، يجوا ما يشوفوا الا اوامر فوقهم. ونفس الشيء بالنسبة الى المستفيدين من هذه الخطة من اصحاب المصلحة، اللي هي المشاركة المجتمعية، الناس اللي موجودة. فما ينفع كذا، لازم انك تدخلهم منذ البداية، تدخلهم بالتدريج. الانسان عدو ما يجهله. هي في مراحل من التخطيط اصلا انك انت تستفيد منهم، يعني مثلا تعمل ورش عمل، تعمل محاضرات، تعمل أشياء توعية في المجتمع، تعمل استبانات. أخليهم يشاركوا بأفكارهم أحيانا، بعض يعني مو أحيانا، بل إن من الجودة. يعني من الأشياء حتى هذه أكد عليها اللي هي إدوارد، اللي هي ديمنك، عراب الجودة. اشرك الموظفين، هم أصلا أعرف بموضوع شغلهم. هم الموظف أعرف بطبيعة عمله. يعني هل أنا مثلا بعرف طبيعة العمل الفني إلى التمريض زي ما أنا مثلا بفهمها أحسن منهم، أو للصيدلة، أو لطب الأسنان، أو حتى للتخصصات الطبية الأخرى، أو أنا كطبيبة أسرة هل يفهم لي جراح يفهم تخصصي مثل أنا لما أجي أنا أتكلم عن طب الأسرة؟ هذا مثال يعني على طبيعة العمل. أو هل أنا بفهم عمل الإدارية والتفاصيل فيها، في بعض الأمور بفهمها مثل يعني عملي. أكيد كل إنسان فينا عنده مراكز قوة إنه يكون قوي لما يكون هو قيادي أو هو مخطط. لكن المخططين بشكل عام، وهذه شفناها مثلا في ماكنزي، شفناها في جنرال إلكتريك، اللي هي لما جي إي لما جو وعملوا الخطط حقتهم، كانوا يروحوا للموظفين وياخذوا أفكار منهم. فكانوا بعض الموظفين يقولوا أصلا هم قاعدين ياخذوا أفكارنا وبعدين يعملوا خطة. هو لازم إنه ياخذ أصلا أفكاركم عشان يعمل الخطة، أو يعمل أفكاركم وآرائكم عشان يعمل الخطة. قولوا أوكي ما حفظ حقوقنا، لم يحفظ حقوقي كموظف إن أنا في المشاركة، بس أنت في النهاية قاعد تشارك في المنظومة كلها، وحظيت بشرف إنه يسمع صوتك. يعني هذه فيها ميزة إنه سمع صوتك. ما في خطة تعمل بدون خطة، صح، تعمل بدون اللي هي أخذ آراء أصحاب المصلحة اللي لهم أصلا دور. ويمكن بعضكم أو مرت عليكم محاضرة اللي هي كيفية ستيك هولدر أناليسيس، كيف نحدد أصحاب المصلحة، نحدد أصحاب التأثير. ضروري إنه يكون لهم صوت في وضع الخطة، اللي أساس إذا أنا أبغى أتأكد إن الخطة تنفذ. وهذا كلام يعني يمكن التخطيط الاستراتيجي نحللها أصحاب المصلحة، تكون هذه جزء أساسا من الشرح، إنه كيف تحللوا أصحاب المصلحة، إيش دورهم، إيش فإذا أنا كيف أوصل لهم، هذه مهمة. هذا اللي الحين نتكلم عنه، إن في المشاركة التحضيرية والتخطيطية، أثناء التخطيط ناخذ آرائهم، نستفيد من أفكارهم في مشاريع، وتؤخذ الآراء على محمل الجد، لأنها معلومات داخلية قيمة حول الممارسات والقيم المرتبطة بمنطقة ما. حتى القيم ترى مهمة. يعني أنا أعمل الحين لأجل الوظيفة أو موضوع إنساني أو موضوع حتى النزاهة ترى تدخل فيها. خليني أقول لكم مثال في بعض التغيير اللي صار، الأشياء من تجارب في حياتي اللي مرت. كانت القيم بالنسبة لي، أنا جاية متحمسة مديرة جديدة إني أبغى أغير. الناس الموظفين اللي موجودين قيمهم مختلفة. عندهم بعضهم إن هذه وظيفة تحصيل حاصل، بعضهم عنده بزنس خاص بغض النظر عن نظاميته. فهم ما يبغوا وجع راس إن أحد يجي ويقعد يدقق عليهم، يبغى يطبق لهم جودة وتخطيط، ونبغى نسوي أشياء جديدة. قيمنا مختلفة، القيم المؤسسية مختلفة، الثقافة التنظيمية بالنسبة لي أنا كمدير أو غير مختلفة عن الثقافة التنظيمية. فأكيد بيكون فيها نوع من التصادم في الأفكار. فلما نضع خطط، أكيد الخطط ما حتمشي رغم أن المشاريع مرة جميلة. لما صارت بعدين تغيير إلى الموظفين، وتغيرت من القيادة اللي هي لما جت قيادة جديدة، وأنها فرضت التغيير وفرضت على الموظفين هم يتغيروا، وصارت خططي العكس مرة ممتازة وسابقة عصرها بعد، لأنها قابلة حاليا للتغيير، لأن القيم تغيرت في المجتمع نفسها، تغيرت بما فيها كثير من الأشياء اللي احنا مرت علينا اللي كانت مرفوضة سابقا. زين، بس بعدين يجبر الناس انهم يتغيروا عليها. لما خلاص القيم
تغيرت، القيادة فرضتها بشكل ما، القيادة أيا كانت القيادة، نتكلم عن قيادة على المستوى القيادة الصغرى، قيادة متوسطة، قيادة عليا، قيادة أكبر، تتغير. فإذا في المرحلة التحضيرية ضروري إن ندخل الناس في الموضوع. التغيير أحيانا لما نعرف أن قيمهم غير متناسبة نقدر نرفعها لأصحاب القرار بشكل أو آخر. ترى المجتمع ما هو جاهز إلى التغيير إلى الآن. صحيح القرارات هذه رائعة ممتازة، غير جاهزة للتغيير، إذا يحتاجوا ينعمل لهم شيء على أساس يكونوا جاهزين للتغيير، أو أن تفرض عليهم الأوامر بطريقة يعني معينة أنكم أنتم في النهاية متفق عليها. لأن إذا أنا جيت في النهاية عملت خطة حلوة وجميلة جدا وما أشركت الناس من البداية، فبالأغلب المقاومة حتكون جدا قوية، وبالتالي من الصعب إني إحنا نضبط الجودة. تتفقون مع هالكلام أو عندكم وجهة نظر مختلفة؟ أبغى أشوفها بالشات عندكم. هل عندكم وجهة نظر؟ أحد حاب إن يعطي رأيه في الموضوع؟ نتفق إنه هو لما تشرك الناس منذ البداية بما فيها إحنا كموظفين، لما نشرك في القرارات بنكون فعلا أكثر انضباط أو نمشي عليها. خليني أقول لكم برضو مثال على موضوع المؤشرات. إحنا هذه لأن كثير عندنا في العمل تصير عندنا مؤشرات إلى مثلا فحوصات معينة. الوضع اللي صاير انه الوضع العام، وهذا كان من قديم وما زال الى الان موجود، معظم المؤشرات مفبركه او عدم الالتزام فيها، ما يعملوها. ليش؟ الموظفين ايش يقولوا لك؟ بما فينا اسمع من زملائي وانا منهم يعني كاطباء او غيره، احنا تفرض علينا المؤشرات واحنا ما نعرف عنها، اللي فوق ما يدري عن اللي تحت، ما يدري ان احنا ايش وضعنا في العمل، وان هذا ضغط علينا، وان هذه مؤشرات ما ندري احنا اصلا ايش فائدتها ولا غيرها. لكن لو تم اشراكهم منذ البدايه ان احنا هذا المؤشر مهم وهذا نتيجته كذا، هذا المؤشر ما له داعي، اذا معناها خلينا نراجعه ان احنا نخفف المؤشرات عشان يكون مؤشر واحد، لانه هو المفروض فائده المؤشر يساعدني في القرار، ما هي تجميع معلومات. ما بتشوفوا ان انتم، حتى انتم نتكلم عليكم انتم، نتكلم علي انا نفسي، ما بتشوفوا ان التجاوب عندنا بيكون افضل؟ لان احنا بنحس ان صوتنا مؤثر، صوتنا مهم. انا لما ارفع المؤشر هذا بيأثر على شيء ثاني وعلى قرار معين، مو لازم تكون مؤشرات خضراء، احيانا بالعكس افضل المؤشرات تكون حمراء، معناها في مشكله، معناها لازم يتصلح الموضوع. طيب، المستفيد اللي هو احنا الحين وانتم واللي قاعدين نجمع هذا، ربما ليس صانع قرار، احنا ما نصنع قرار، لكن ممكن يكون متعاون ومساهم في عمليه التخطيط. زي ما قلت لكم انه بيوضح ان هذا المؤشر اصلا المؤشر يعكس هدف، فاذا هذا الهدف ممكن ان الهدف هذا ما هو جيد، ما هو اساسي، ممكن في هدف أكثر أهم منه. فلهذا ضروري المخطط الصح واللي يخطط بطريقة صح إنه يشرك أصحاب المصلحة، كانوا اللي هي إحنا نحددهم بعدين أصحاب المصلحة، موظفين، أولوية المرضى، أولوية المجتمع، أولوية الإعلام، أولوية إيش، هذا هو يتحدد. غالبا ما تستخدم المشاركة التحضيرية في المراحل الأولى من عملية التخطيط عندما يرغب المخططون في تقييم قيم المستفيدين وارتباطاتهم ومواقفهم تجاه قيد التطوير. زين، لأن طيب أنا خطط وأنا إداري موجود عندي في مكتبي الزجاجي الجميل والحلو والذي يطل على ما أدري وين، على أحلى الشوارع، لكن الموظف اللي من داخل اللي هو أنا ما أعرف عنه، يعني بيني وبينه الأبراج العاجية والمصعد مدري كم عشان يوصل لي، لكن المخطط اللي قاعد ينفذ هذا الموضوع ما هو مقتنع أصلا بولا شيء منه، في النهاية بيجي مرحلة التنفيذ بيكون التنفيذ فاشل. وهذا للأسف ممكن هذه مشكلة مرة كبيرة في كثير من الجهات لما يكون التخطيط غير منسجم مع التنفيذ. يعني احنا بنقول الله تشريعات والكتاب والكلام الحلو مرة جميل، ما في ولا ثغرة، رغم في ثغرات طبعا، لكن انه وقت تنفيذه صارت في مشكلة، اذا معناها في مشكلة، في مشكلة. بيقول لك لا المتابعة، بيقول لك هذول مقاومين للتغيير، هذول ما يرغبوا، ما يبغوا يشتغلوا، هذول مو حقين شغل. هذا كله كلام ما هو صحيح في منظور الجودة. نتكلم عن الجودة وهذا الكلام درسناه وتعلمناه، مو ما قاعد اجيب وجهة نظري، درسناه وتعلمناه، واللي حطوا الجودة الشاملة تكلموا عنه، انه ضروري انه يبدا إن لما انك تشرك اصحاب لو المنفذين، اشركهم في مواضيع التخطيط اساس يسمعوا الكلام ويسووا الخطط، وعشان ممكن انت في برجك العاجي ما تعرف كل التفاصيل، في تفاصيل ما تعرفها في العمل، في ريسورسز ما ادري، على اساس اذا تبغى تضمن ان خطتك تمشي صح وخطواتها تمكن صح. كيف نعرف هذا؟ نحدد أهداف المشروع أو الخطة القادمة، ثم نعمل تصميم أو اختبار، استبانة. مو لازم أنا أروح لواحد واحد وأسأله، أعمل استبانة أو مجموعة من الأنشطة الشخصية حتى ورش العمل، بحيث إنه يدرك الناس البيئة أو رأيهم في التغييرات المقترحة وناخذ آرائهم، ناخذ الأفكار. صارت لنا إحنا مرة، أنا جاني كان إيميل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،
واستغربت أنا ليش وش يبغون فينا يعني. فالمهم إنه شيء معين كان عندهم أفكار وأشياء جديدة يبغوا يطبقوها برامج صحية. فكانت هي عينات عشوائية تم إرسالها لنا اللي هي للإيميلات ودخلنا فيها. فكانت وش طريقتهم، حتى اللي كانوا موجودين ترى أجانب، يعني كانت معناها أنها شركة مش الهيئة نفسها، ما هم موظفين من الهيئة السعودية، شركة أجنبية معنية بالتخطيط يبغوا يعملوا تخطيط للبرامج الصحية. فسألونا كمجموعة أفكار بشكل عام بغض النظر، في ناس أعرفهم ناس ما أعرفهم، ما هو رأيكم في البرنامج الفلاني، إيش تشوفوا الطريقة اللي عمله، ايش الطريقه وفق الاهداف. يعني هم كانوا يعملون مشاركه مجتمعيه للستيك هولدرز، فكانوا يدخلوا على المشروع انه هو ايش رايكم في هذا الموضوع البرنامج الصحي، تطبيقه، ماذا هي جدواه، ما الاهداف حقه، ايش المؤشر اللي تشوفون اكثر شيء مناسب. وكل شخص انه يدلو بدلوه، وكانت كتابه نكتبها واحنا موجودين، نكتب ارائنا وهم ياخذوا هذه الاراء، وبعدين خلاص شكرا مع السلامه، ما في شيء يعني، ترى ما فيها جائزه ولا فيها شهاده ولا شيء، بس شكرونا. يعني تقعد الواحد بعض يفكر يقول انا طيب اشغلوني يضيعوا وقتي، بس لا، انت برضو اعطوك فويس، عندك صوت انك انت تدلو برايك وانك تعطي رايك، وان هذا تصويت ديمقراطي. اعطوني رايي، اعطوني يعني اعتبار الى صوتي، كنت اقدر اقول لهم لا هذا ما ينفع وهذا ينفع وهذا، اذا ما انا اعطيت رايي يعني. فالمشكله فيني، بس انا اعطيت هذه الفرصه. ولهذا المشاركه المجتمعيه بضبط الجوده هي جزء من الديمقراطيه، وعليكم أن تستفيدوا منها حتى أنتم كمستفيدين، سواء كنت كمخطط أو معني بالجودة، أو أنا كنت كشخص إن تم لو أخذ رأيي لا تضيعوا الفرصة أنكم تبدوا وأنكم تعطوا آرائكم في التغييرات المحتملة. المشاركة في صنع القرار هي هذه المشكلة اللي يمكن أكثر واحدة إلى الآن ما هي قوية جدا، وهي منح المجتمع سلطة اتخاذ القرار بشأن المنشأة ومستقبلها واستخدام الموارد. ومع ذلك يعد هذا النوع من المشاركة العامة حالة نادرة جدا. هذا ترى على فكرة كلام أمريكان، مش أنا بتكلم عنه، حالة نادرة جدا. غالبا ما يتخذ أعضاء المجلس أو مجلس الإدارة القرار النهائي من خلال الديمقراطية التمثيلية. حتى في الحوكمة عادة يتخذ القرارات مجلس الإدارة، يعني يوصلهم أصوات الناس بعد الفلترة من الجودة، من إدارة الجودة، إن هذا رأي المستفيدين، هذا رأي كذا، هذا رأي كذا، يجمعوها كلها ويعطوهم إياها، وهم يتخذون القرارات النهائية، تعتبر كبيانات. ولكن في بعض الأعمال يعني مثلا إنها ممكن إنها تعطى لهم القرارات فيها كهم أصحاب القرار التصويت، يمنحوا فيها التصويت، خصوصا لما تكون مع مؤسسات المجتمع المدني. وهنالك عدة طرق تعزز المشاركة في صنع القرار. يساهم المستفيدين بالاقتراحات ويقررون من خلال التصويت الحلول، يعني يقول لهم ايش احسن حل، واحد اثنين ثلاثة تختار، ما يعطوهم الفرصة ان كلام كثير، لا اختار واحد اثنين ثلاثة أربعة، مثل الام سي كيو اللي صارت. فانت تختار كشخص اعطيت الصلاحية انك تصوت، اختار واحد منهم بطرق مختلفة. الاغلب يعطونا مثل الريموت نقرر عنه، انا هذه شفتها الطريقة حتى في جامعة يعني، نعمل تصويت على القرار وخلاص يطلع القرارات ان 70% من الحضور اختاروا هذا الشيء، فخلاص انتم هذا صوتكم. طبعا فيها العاب تصير وفيها اتفاقيات وفيها لوبيات تصير من قبل، ان احنا نبغى نتفق على القرار الفلاني، احيانا تصير هذه الحركات يعني. وهذه موجودة ترى حتى في امريكا يعني، وحتى في الدول اللي عندهم الديمقراطية يكون عندهم لوبيات، لا احنا نبغى القرار هذا اللي يصير، فمن تحت الطاولة يصير الاتصالات من قبل، اذا صار على هالشكل يلا كلنا بنصوت على هذا التصويت يعني. فحتى برضو الجودة ينتبهون لهذا الشيء. طبعا كيف الحركة يعملوها؟ يعملوا لكم المشروع ونطاقة، واحنا هذا هدفنا، وهذه من خلال التواصل، ويدعوا أصحاب المصلحة لتقديم الأفكار وتحويلها إلى مقترحات واقعية، ويقوم الجمهور بالتصويت على المقترحات. وبعد المشاركة يعني المخططين يعرضوا التصويت، شوفوا هذه نتائج التصويت، احنا هذه القرارات اللي بنسويها. من الأسهل والأكثر كفاءة الاستفادة من منصات المشاركة المجتمعية عبر الإنترنت. ميزتها أسهل أو بالتقنية، الحين زي ما قلت لكم يعطونا ريموت، وتتيح العديد من هذه الأدوات مرونة الجمع بين التصويت عبر الإنترنت والاجتماعات الشخصية. وفي لها طرق مختلفة، وفي طريقة كانوا إذا قريتوا عنها أو سمعتوا عنها اسمها دلفي، يستخدموها أيضا في التصويت لما يكونوا الناس عن بعد. دلفي هذه طريقتها إن مثلا الحين أنا موجودة هنا في مكاني على مكتبي، ودول مثلا يكونوا قيادات تنفيذية عادة كبار، فنعطيهم كل واحد فيهم يعطي وجهات نظره، وبعدين تتجمع مرة ثانية بالإيميل أو بأي طريقة ما أو بجوجل على حسب التقنية اللي موجودة، أو دروب بوكس واتيفر اللي هي الطرق المستخدمة، وفي طرق جديدة بعد أحسن من كذا. وكل واحد يذكر رأيه ووجهة نظره إلى حد ما يكتمل في النهاية الرأي العام. لكن يعني يعطوا إنه هو مشاركتهم وصوتهم، خصوصا لما يكونوا أصحاب مصلحة ومؤثرين في القرار، عشان ما حد يعطل بعدين الخطة، لا حد يقول إنه ما حد قال لي. وبعض الأحيان تعمل عن قولة ما قلنا له، تعرفوا هذا المثل،
عن قولة ما قلنا لهم. احنا ترى اعلنا، ترى احنا قلنا، ترى احنا سوينا. احيانا حتى تعمل كذا عن قولة ما قلنا لهم. زين. وفي النهايه اللي ما شارك ما شارك بكيفه. ما تشوفوا ترسل لكم ايميلات انه شارك بصوتك والبيشن والستاف انجيجمنت وما ادري ايش الاشياء اللي تصير، مشروع تطوير كذا، او انه مثلا مشروع تطوير شيء معين. كل يومين فيه انا عن نفسي او شارك، عن نفسي وشارك اي رابط ادخل واشارك، اعطي صوتي طالما انا عندي صوت ساشاركه بصوتي. تشاركوا ولا ما تشاركوا؟ لما يرسل لكم ايميلات تشاركوا ولا ما تشاركوا؟ ما يحتاج تسجلون كذا، خلاص اسماءكم تسجلت. لما يرسل لكم ايميل تشاركوا ولا ما تشاركوا؟ كويس. تعودوا تشاركوا. اذا انتم مهتمين بالجودة شاركوا في اي شيء فيه صوت إلك، شارك. عشان لا تقول في يوم من الايام ان انا ما احد سألني او لم يؤخذ برأيي، حتى لو ما سوى رأيك المهم شارك. يمكن انت يوم انت وانت وانت وانت، وفي النهايه عشان كذا احنا نعمل هذه الدورات التدريبيه ونعمل التوعيه، حتى تشارك، حتى تدلو بصوتك، لان هذه انت عندك حق انك تشارك فيه، واعطيته هذه الصلاحيه وهذا الحق انك تشارك فيه. خصوصا انه حق موثق، يعني انت عندك مشاركه موثقه انك تشارك فيها، وضروريه جدا ضروريه، لانها تضبط الجوده، تضبط المشاريع في وقت التحضير. نجي بعدين الى موضوع استراتيجيه المشاركه المجتمعيه، أو هي معناها الأدوات، بس هي سموها الاستراتيجية. الموقع اللي هو الجهة اللي أنا أخذت منها يعني بعض المحتوى من المحاضرة كاتبينها استراتيجي، بس أنا بالنسبة لي أشوفها أدوات. عندنا نقول يا أما تعمل لهم اجتماعات مباشرة، كوميونتي ميتنج، اجتماعات، ميتنج، ورشة عمل، دورة تدريبية، واتيفر اللي احنا نسميها، وتشوفوا مؤتمرات انها تعمل. زين، انه تطرح فيها المشاريع ويسأل الناس عن رايهم، ها وش رايك فلان وش رايك علان. مشاركة، يلا آخر مشاركة تسألوا فيها الرئيس، يلا آخر شيء خلاص خلصنا. ويطلع عليها بعدين تقرير صحفي إن ترى صارت مشاركة، أو تقرير يرفع للإدارة إن إحنا اجتمعنا مع الموظفين أو اجتمعنا مع المجتمع المعني بهذا الشيء. لاحظ هذا الشيء مثلا في ذوي الإعاقة، في البرامج اللي تخصهم مثلا يجمعوهم مثلا الأخوة أو الأخوات من ذوي الإعاقة من خلال مؤتمرات أو شيء، وناخذ أفكارهم ونجمعهم مثلا، لأنه جانب صحي وجانب اجتماعي فيها مجتمعي. و... فكيف اللي هي انك تربط بينهم، او الجوانب الصحيه زي ما قلت لكم في مشاريع بشكل عام، مشاريع الجوده، لان كل مشاريع الجوده احنا ترى اداره الجوده بشكل عام ترى ما هي المفروض اداره لحالها، الجوده في كل شيء ترى يدخل، الجوده وسلامه المرضى في كل شيء يدخل. يعني لازم تكون في اداره جوده معنيه في جهه، هي معنيه يمكن بالمؤشرات وبالخطه بشكل عام، ولكن اي مشروع لازم بيمس احد. يعني انتم ما بتعملوا مشروع عشان نحطه في الدفاتر نحطه فيه، لازم يمس الناس. ابسطها مشروع مثلا incomplete فايل، ملفات غير مكتمله، اذا لازم اجتمع مع اصحاب المصلحه، الاطباء المعنيين او الممرضات او الناس المعنيه بالفايلنج سيستم عشان انها تعبي الملفات. اذا اجتماعات مباشره اللي هي بشكل عام، او ان مثلا اعمل فوكس جروب، يعني اختار ممثلين عن كل مجموعه، مجموعه صغيره نلتقي فيهم في اجتماع وناخذ ارائهم، ايش المشكله اللي عندكم، ايش الشكل، ليش انتم ما تكملوا ملفاتكم. كل احنا زحمه، عندنا الشغل مره زحمه، نحتاج احد يدخل بيانات، كيت وكيت وكيت. فتعمل فوكس جروب عشان تحل الازمه اللي عندك. إن انا عندي مثلا بيجي الحين بيقيمنا سباهي يقولوا هذول عندهم انكمبليت فايل، فانا بدل ما اجي اقول لهم غصبا عليكم تعبوا الملفات وتنتبهوا تعبوا الملفات ويطلع لي الكلام اللي يعبوه غير، ويجي لكم واحد مدقق زيي يقعد ينبش وراكم ويطلع الكلام ان هذا الكلام متناقض غير الكلام اللي هو مكتوب، وان الكير بلان غير الدايجنوزز، وان ما في توعية صحية، وانه يطلع فيك مدقر عليكم. لا، جمعهم على الفوكس جروب تسألهم ليش انتم عندكم هذه المشكلة، ليش ان انتم عندكم كيت وكيت وكيت. فيسألهم وياخذ ويعطي معاهم ايش الطريقة الافضل نحن نحل فيها المشكلة هذه، وش تشوفونها يعني اقتراحاتكم. فياخذها مسؤول الجودة أو المعني بالمشروع إنه يكتبها ويدونها، على أساس إنه يشرك المجتمع فيها. المجتمع نتكلم عن موظفين، ممكن المجتمع الحقيقي. ليش أنتم ما جايين تطعموا عن الإنفلونزا، وش عندكم مشكلة؟ أنا الحين أبغى أطعم الناس عن الإنفلونزا، أبغى أرفع المؤشر، أتكلم عن جودة. طيب وش المشكلة عندكم؟ ليش ما تبغوا تطعموا عن الإنفلونزا؟ وش صار لكم شيء، سمعتوا عن حاجة؟ او جيتوا بس هذول جماعه يحاربون التطعيمات، ترى انتم قاعدين تطعمون من عمركم سنتين، قاعدين تاخذوا تطعيمات، جيتوا على الحين تطعيمات الانفلونزا يعني كذا. او السيرفي، الاستبيانات، رسلها سيرفي رابط انه سيرفي، بس لازم يكون برضه له شروط. او المواقع الالكترونيه اللي هي موقع نفسه اللي موجود، او رسلهم مثلا عن منصات التواصل الاجتماعي.
وهكذا. بس هي هذه الاستراتيجيات أو الأدوات اللي يستخدموها وكل واحدة فيها لها طرقها ولها يعني ميكانيزم معينة، ويسموها شيء يسموها التشاركية، الميزانية التشاركية. هذه هنا أنا كنت نزلتها لكم كشرح، كل واحدة فيها كيف طريقتها، كيف القوة، كيف الضعف. وشاركت فيها اللي هي درة الرياض اللي شاركت فيها جهة تدريبية. لو حبيتوا انها تزودكم اللي هي السلايد نفسها. المؤشرات اللي هي عندنا في المشاركة المجتمعية، نقيس مشاركة المجتمع، يساعد على تتبع جودة الأنشطة التشاركية وتحسين العمليات وذات الصلة، وإظهار المقيمين وأصحاب المصلحة كيف تؤثر مدخلاتهم على عملية صنع القرار. هذا تكلمنا عنها بشكل عام، إن إحنا لما نقيسها كيف نعملها، نحدد الكي بي آيز، مؤشرات الأداء الرئيسية من الأهداف. يعني أنا عندي الهدف مثلا let's say نقول الانفلونزا، من عندي مشروع الحين ضبط الجودة إلى موضوع اللي هو تطعيم الانفلونزا. إيش المؤشر النهائي؟ إنه يكون عدد المستفيدين من الانفلونزا نسبتهم، عدد الممارسين الصحيين اللي طعموا إذا هذول فئة، عدد الموظفين الحكوميين مثلا اللي طعموا، هذا مؤشر مثلا عندي كي بي آي. صح. أنا عندي مثلا عدد المدارس اللي تم تطعيمها أو ما أدري إيش إنها شملوها، هذا كي بي آي منها، عددهم بالمقارنة بعدد المدارس كلها في نفس الجهة. صح. فأنا عدد المدارس اللي تم تطعيمها وعدد المدارس في نفس الجهة، فأنا أحددهم ككي بي آيز وأروح أشوفهم. أنا عندي المدارس، إذا أنا عندي المشاركة المجتمعية، المدارس التعليم. صح. عندي الممارسين الصحيين، عدد الممارسين الصحيين في المنشأة مقارنة بعدد الممارسين الصحيين في جميع المنشآت الصحية. فإذا معناها هدول تارجت جروب بالنسبة لي، هدول لازم أنا أشركهم في الموضوع. فأنا أقدر إني أعمل مشاركة المجتمعية من خلال الأهداف حقتي، إن أنا بطعم هدول الفئة مثلا، وقيسوا عليها كثيرا من الأمثلة في الحياة. واضحة؟ واضحة لكم بدون دخول في التفاصيل الكبيرة؟ واضحة أو غير؟ ما يحتاج تحطون أسماءكم وأرقامكم، اللي إذا بتحطوا رقم حساباتكم عشان ناخذ فلوسكم. والله خلاص ادخلوا وسجلوا، دخلوا وسجلوا في الرابط وغيره، بس خلاص بالنسبة إلى التسجيل. زين. وهذه برضو سلايد توضح لكم الكي بي ايز فور ذا انجيجمنت بروسيس، وهذه كي بي اي فور ريزيدنت اند ستيك هولدر، حقين اصحاب المصلحه. engagement اللي هي الشراكة، عملية الشراكة. وهذه كي بي ايز فور داتا كواليتي عشان جودة المعلومات. وهذه كي بي ايز فور ذا امباكت اللي هو الاثر and end result، هذه مرة مهمة حقت اللي هو الامباكت and the end result، لأن ما يركزوا عليها كثير، أن التأثير بعدين الأخير. ما أبغى أدخل فيها في شرح كثير، لا الوقت يكفي، وبعدين يعني إحنا 8:37 واعتقد ان اليوم الاحد ومتعب عليكم، فهذه عندكم ايضا موجوده، مهمه، لان هي في النهايه بتعتمدوا عليها في خلال لما تبغوا تعملوا مؤشرات المشاركه المجتمعيه للناس المهتمه في هذا الموضوع الى ضبط الجوده. ايش التحديات؟ الحين انا عملت مقاييس مشاركه مجتمعيه، هي اولا نسميها احنا بيانات ناعمه. ليش؟ لانه يصعب حسابها وتقليصها الى عدد قليل من مؤشرات الاداء. يعني حتى انك كيف تقدر تقارنها، وغالبا تبدو النتائج غير ملموسه ويصعب الاستناد عليها. احبطكم ليش؟ لان المقاييس شائعه الاستخدام اللي وقلتها لكم عدد المستجيبين، صح، او النسبه المئويه للسكان او المشاركين. قلت لكم المعلمين والممارسين او مثلا المدارس، يعني نسبه ناعمه، لكنها ما تعكس الجوده وتاثير الانشطه على المشاركه. يعني احنا ناخذها كنسبه عامه، عدد المدارس التي تم تطعيمها، طيب، من مقارنة بعدد جميع عدد المدارس اللي موجودة، لكن ما تعكس جودة التطعيم. هل أن الناس تطعمت فعلا بإرادتها أو بدون إرادتها؟ هل أو الممارسين الصحيين بإرادتهم بدون إرادتهم؟ هل هم فعلا تطعموا ولا ما تطعموا؟ ترى ممكن الفبركة حتى في هذا. وش الآثار الجانبية بالنسبة أو جودة التطعيم الوصول لهم؟ في وين الطعم، وكيف ان التفاصيل اللي موجوده اللي هي تعكس عمليه جوده التطعيم. هذا كمثال مثلا، بس انا اخذته كعدد ان انا اشركتهم. طيب ممكن ما هم اشركوا بارادتهم يعني، او زي ما قلت لكم الاعداد لا تعكس الواقع. عندنا الاستخدام الافضل لمقاييس المشاركه المجتمعيه ان احنا نعمل تعدديه. اذا انا ابغى اعمل فعلا مشاركه مجتمعيه جيده، طبعا احنا عندنا معايير اصلا، يعني معظم الجهات تكون تنفيذيه فعندها المعايير تجيها مع السياسه وهذه الكي بي ايز حقتها. بس احنا ننفع اللي يشتغل في الجوده بالذات يبغى يعمل برامج المشاركه المجتمعيه، ضروري انه يعمل تعدد في استخدام المقاييس وما يستخدمهم كلهم في وقت واحد. كل مرة أستخدم شيء للتخطيط مثلا، إن أنا مقاييس التخطيط عندي وأنا ذكرتهم من سابقا موجودة، شفتوا كيف كم نوعية من الكي بي آيز. كل مرة أستخدم شيء للإنجيجمنت، شيء أستخدمه إلى مثلا المشاركة اللي هي نفس التنفيذية وقت التنفيذ، وهكذا إلى حد ما أني
كل مرة أستخدم مؤشرات وبعدين أقيس عليها. وبعدين شيء ثاني، هل يهدف المقياس لتوسيع نطاق التواصل؟ يعني هذه مثلا أمثلة. ابغى اعمل مثلا انجيجمنت، هل انا الغرض مني ان التواصل، هل احتاج اصلا اني اوسع التواصل؟ يمكن احيانا ما احتاج اوسع التواصل، اختار كم عينه بسيطه وتكفيني. او اني مثلا اجيب اصوات متنوعه، يعني مثلا ابغى اعمل تعدديه في الاصوات، اختار فئات عمريه مختلفه، فئات مهنيه مختلفه، جنسين مثلا، واكون اتعمد اقول عدد النساء كذا، عدد الرجال كذا، الفئه العمريه اللي شاركت مثلا كذا. وهذا يستخدم كثير في التخطيط الحضري بالذات، لما يعملون في الاسكان، عشان كذا الاسكان استفادوا منها. هل انا احتاج اني مثلا اشركهم عشان ابغى افكار جديده، ولا لا ابغى اقنعهم بالشيء اللي عندي، الفكره او الشيء اللي عندي؟ طيب هل انا مثلا يهمني موضوع تاثيرهم واستمراريتهم، او بس مجرد يعني عندي مثلا حمله سرطان الثدي، انا يهمني مثلا في اكتوبر اني ارفع المؤشر، بعدين مو مهم ان نكمل مثلا. او لا، ان انا مهم عندي ان هذا الموضوع برنامج يكمل على السنه، فاذا انا احتاج التاثير سواء كان اعلامي او سواء كان من صاحب القرار، تعزيز صاحب القرار هذا على طول. فلهذا البعض تلاقوهم مثلا يسموهم الناشطين في شيء معين، على طول رسائلهم على التمكين، على التمكين، على تمكين مثلا المرأة، على تمكين مثلا سرطان الثدي، على كذا. خلاص انهم يركزون على طول الوقت، انه يركزون على المشاركة المجتمعية، على شيء معين، على مشروع معين. لكن احيانا لا، ان انت تبغوا لفتره محدده، ارفع المؤشر لفتره محدده بعدين خلاص. مثل حتى الانفلونزا ما حنعمل طول السنه، احنا هي فتره معينه نعملها، الى مثلا من فتره سبتمبر يعملوها مثلا الى، يعني السنه قالوا بيطولوها لان الشيء تتاخر. فهي فتره محدده ان انا بسوي عليها الحملات وبعدين خلاص انتهى الموضوع. فهي تعتبر كمشروع تحسين اذا انها ما تحسنت. نحدد مؤشرات الاداء الرئيسيه اللي نتبعها، وبعدين طبعا نقدم تقرير عنها. مؤشرات الأداء الرئيسية لعملية المشاركة هذه اللي من ضمنها ما مدى فعالية، دائما نعطي سؤال أو هدف ثم نضع عليه مؤشر. ما مدى فعالية وجاذبية وشفافية إجراءات المشاركة؟ هل استراتيجية التوعية فعالة؟ إذا معناها عندنا مشاركة اللي هي التوعية، في لازم تكون فيها توعية. فوش الفعالة في، هل هي مثلا شفافة؟ هل في انجذاب إلى الموضوع، إلى الحملة التوعوية اللي إحنا عملناها؟ كم حملة توعوية إحنا سويناها؟ عدد خطوات المشاركة في مشروع التخطيط، هل تقوم بإشراك المستفيدين فقط في مرحلة الاستماع أم قبل ذلك أيضا؟ مستويات فرص المشاركة المتاحة، التشاور. وهذه كان لها ريفرنس، بس شكلي نسيت أن أحط لكم الرابط، إن هي كيف اللي هي عدد القنوات كانت موجودة، اللي هي كانت ريفرنس إلى الجهة اللي هي كانت معتمدة على هذا الموضوع، المشاركة المجتمعية في ضبط الجودة. وكانت ما هي مرتبطة بآيزو، هذه كانت الكويشنرز هذه استخدمت كانت في مشاريع تم عملها لمشاريع التخطيط الحضري. هم أكثر ناس تكلموا عن موضوع المشاركة المجتمعية أكثر من الصحة. الصحة تكلموا عنها بشكل عام، عن التطعيمات، أشياء الحملات الصحية، بس ما كانت بشكل هذا التفصيل. المسؤولية الاجتماعية عندها الآيزو 36000 تكلمت عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، لكن ما طرحت موضوع المشاركة المجتمعية مثل هذا. السياسات عندنا في اللي طبقوا سياسة الشراكة المجتمعية في المنشآت الصحية، وتحديدا في المراكز الصحية، في لها سياسة محددة للشراكة المجتمعية. تدخل أكثر شيء في التفاصيل، عدد الاجتماعات اللي تصير، إيش فحوى الاجتماعات، نوع المشاركات، من هم الأعضاء اللي دخلوا فيها. بس ممكن تستخدم كيفية الوصول إلى المجتمع، الأسئلة. يعني أنا أتذكر من الأسئلة اللي سألناها على أساس اللي داخلين في التقييم انتبهوا لهالشيء، إنه كيف تصلون للمجتمع، كيف رسائلكم توصل للمجتمع. يعني عندكم حملة مثلا موجودة، لو سمحتوا إذا أحد مشغل المايك يطفيه. كيف إنكم مثلا عندكم حملة الحين، حملة توعوية إلى شيء معين، أبسطها زي الحين التطعيم، كيف توصلون للناس؟ فالبعض مثلا رد قالوا إن نستخدم نعمل الحين بالسناب. عندنا سناب إلى المركز الصحي أو للحي، ونتواصل مع المؤثرين في الاجتماعيين حقين السناب، نقول لهم مثلا انشروني عندنا حملة. قدام طيب يعني هل كل الناس يستخدمون السناب؟ مو الكل يستخدم السناب. طيب هو وسيلة جيدة ممتازة فعلا، الناس أصحاب الحي بيعرفون أن عندكم حملة. طيب اللي ما عنده سناب كيف توصلون له؟ لا تنسوا أن عندكم عمالة وعندكم عاملات، هذول العمالة هم أيضا يستخدمون المركز الصحي، كيف توصلوا لهم؟ فلازم أن يكون عندكم تعدد أساليب الأدوات. يعني لازم تقول لي مثلا نروح للمسجد إحنا مثلا يوم الجمعة أو شيء، الناس تتجمع في الحي فنمر عليهم. أو مثلا عندهم يعني مجموعة مطاعم أو المدارس، نمر على المدارس، نرسل على المدارس كلهم، مدراء المدارس ترى عندنا حملة تطعيم مثلا.
محلات، يعني لازم إنه يكون عندكم تبينون إن إحنا نشرك المجتمع بشكل كبير. طيب لو أن المجتمع إنهم كيف تاخذوا صوتهم في نوع التحسين الخدمات اللي عندكم يعني، فلازم تردوا عليهم بهذه الرد اللي هي رضا المشاركة. كيف تاخذوا رضا المشاركة؟ هل تعملوا استبانة للمستفيد؟ يعني يقول لك لتسعة 3 7 دام ما فيها شكاوى. ما ينفع كذا، لازم يكون ما إحنا بس ناخذ الشكاوى، أحيانا تكون اقتراحات. لازم إذا أشركت المجتمع في اقتراحاته واستفدت منهم، ترى استفيد منهم بعدين في التمويل. وترى هذا اللي بيصير بعدين. يعني المجتمع لما يكون مثلا حي، إنه يكون حي غني وفي رجال أعمال أو ناس أهل الخير باذلين، إذا أنا أشركتهم واحترمتهم وعطيتهم مكانة، ترى بيدفعوا لي فلوس التصليحات. إذا صارت مثلا مكيفات خربانة ولا شيء خربان في المركز، أو نبغى نطوره أو نبغى نسوي شيء، ترى يدفعوها أهل الخير أو أصحاب الحي يدفعوه، مو لازم الحكومة اللي ننتظر إنه يعطونا يجينا ميزانيتنا. فحتى من ضمنها عمق المشاركة. يعني شوفوا هذا موقع أجنبي ودخلوا فيها أكثر شيء على موضوع المشاركة المجتمعية في التخطيط الحضري، بس هو نفسه مطبق حتى لأنه هو خدماتي، في مجال انه يكون خدمات. كيف اتبع مقاييس المشاركه المجتمعيه؟ نحدد مؤشرات الاداء الرئيسيه في وثائق مشروع الجوده اثناء مرحله التصميم واثناء التحليل الاول للبيانات. اعتقد ذكرت لكم هذا الشيء، ان من البدايه اني انا بقول في مؤشرات الاداء، انا عندي هذا اني من مؤشرات الاداء اني ابغى اوصل لهذه النتيجه. اذا هذه النتيجه ما اقدر اوصلها لحالي، لازم اني انا اشرك فيها من خطه التحسين. منهم أصحاب المصلحة، المجتمع، منهم المجتمع، لازم أحدد المجتمع. هل هم الموظفين المجتمع؟ هل هم مثلا مستحيل تقولي المجتمع كامل، لازم المجتمع هذا تصنفه. هل هم مثلا ممكن أنا مشروعي على سرطان الثدي، بركز على النساء. طيب صحيح الرجال يصيبهم، يعني في رجال يصيبهم سرطان ثدي بس نسبتهم قليلة، فإذا أنا بركز على النساء. الحين مثلا شهر الرجل لما كان نوفمبر، وعن سرطان البروستاتا وعن هذه الأشياء، أكيد بروح للرجال ما بروح للنساء اللي بسألهم، صح؟ عندي مثلا موضوع حملة التطعيم، منهم الأولوية اللي هو مثلا إنفلونزا، منهم ذو الأولوية؟ كبار السن فوق ال 65 سنة، والصغار تحت ال5 سنوات، هذول هم موجودين، الإنفلونزا والحوامل، واللي عندهم مشاكل المناعة، واللي ما قالوا لنا الحين الموظفين انهم برضو انهم يطعموهم مثلا. هذول على هذول الفئه المستهدفه الاساسيه. فاذا انا اعرف مين هم المستهدفين الي، من هم مؤشرات الاداء الاساسيه اللي بركز عليهم وبشتغل عليها. او مثلا بركز على التطعيم اللي هو السبلاي، مهم، هذا مؤشر اداء. عندما يتعلق الأمر بمعدلات الاستجابة وعمق المشاركة، يمكن مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل سريع أثناء استمرار عملية المشاركة لضبط الاستراتيجية إذا لزم الأمر. بمعنى لو أني حسيت أن الرقم قل في جهة معينة، إذا أراقب إيش السبب. هذا معناه يعطيني مؤشر أن في مشاركة المجتمعية قلت، في أو في مؤشر في شيء تغير، مو لازم مشاركة، في شيء تغير وتأثر، إذا لازم أن احنا نتدخل الاستجابة. وهذا مهم جدا في التخطيط الاستراتيجي وضبط الجودة لما نتكلم عن ضبط الجودة. مؤشرات الأداء الرئيسية للمقيمين وأصحاب المصلحة، هي أنا شرحتها بشكل كامل، موجودة في السلايد اللي كانت فيها موجودة الكي بي آيز تحديدا. لكن نقول منهم أصحاب المصلحة، من يتصفح مراكز المشاركة، من اللي يشارك في الاستطلاعات. يعني ممكن ان كل مره انا اللي اشارك في الاستطلاعات، او انا وانت يعني لما سالتكم السؤال يمكن ما في احد غيرنا يجاوب، يمكن ناس ثانيين كلها ما تجاوب، يمكن يقولوا هذه فلانه هي اللي طول الوقت ازعجتنا تشارك معنا. فهو جيد انه هو، لانهم لما يسالوني في البتاع يسالوني كم عمرك، ايش تخصصك، او معلش اللي هي شهادتك العلميه او غيرها، فبيبين لي وين تشتغلي في اي قطاع. شفتوا كيف لما انتم تشاركوا؟ فهم لما بعدين يطلعوا اصحاب المصلحه بيكتشفون ان هذول الفئه المعينه هذه مهمه، هي مهتمه انها تشارك دائما. لكن في فئات ثانيه ولا هي جايبه خبر ولا هي مهتمه، عشان كذا شاركوا دائما شاركوا. يفهمون المجموعات اللي تشارك تهتم بالمشاريع اذا كانت اجاباتهم تمثل المجتمع المحلي. او مثلا انا اشوف يعني الاحظها مثلا في حسابات الوزاره، او لما تجي حسابات طبيه، كل ما انهم احد يحط تغريده على طول وش الرد؟ وانتم لم تهتموا بمواضيع التحسين، وانتم لم تهتموا بمواضيع اللي هي تعيين اطباء الاسنان طبعا. فتلاحظ هذول هم اللي دائما يردوا على طول على انهم يحركوا من تحت اللي هي بالنسبه لهم لان كانوا هذول قضيتنا هذا الموضوع. لو عساهم بيقولوا انه انتقل فلان الى فلان في الجهه الثانيه، بيقولوا ايه انتم ما تكلمتوا عن التحسين وانتم ما اهتميتوا بالاسنان. فتلاحظ انكم تفهم مين من هذه المجموعات، مو هم منها المشاريع، هي هم منها قضاياها الشخصية. فإذا ما تمثل هذه ردودها المجتمع المحلي أو الموظفين بشكل عام.
لا، فعدم الإجابة ترى هذا يدل إن ما عدم إشراكهم، عدم التدخل، والتدخل بهذول المجموعات يدل على أيضا على اهتماماتهم أنها تكون موجودة اللي ما لها علاقة بالمشاريع بشكل عام. طبعا يساعد جمع هذه المعلومات على استكشاف تفضيلات مجموعات محددة. يعني زي ما قلت لكم هذه مثلا إن جماعة التحسين، الوضع التحسين الشهادات، هي هذه اهتماماتهم. هذه دائما موضوع ان هذا اهتمام بالنسبه لهم، وان ما وظفتونا خريجين الاداره مثلا. هذه الاهتمامات لهم، لان بحسب لما تطالع انت تحت الهاشتاج وش اللي مكتوب فيه، او عفوا تحت الكلام تحت التغريده، شفتوا كيف ان هذه ممكن يساعد. فما بالكم لما تكونوا انتم تقولوا استبانه ترسلها جهه العمل، اذا لازم تشارك، لان هذا يساعد على فهم مين الناس اللي قاعد تشارك وتتفاعل. لا تخلوا دائما الأصوات السلبية أو أصوات اللي تركز على المصالح الشخصية هي اللي تشارك، وأنت ما تشارك في شيء، ما تشارك في صوتك في تحسين المشروع اللي هو بينعكس عليك وأنت لك دور فيه. حقول لكم مثال. صارت عندنا شيء، احنا مشروع عندنا في عملنا اللي هو يبغوا مثلا، هي تحديدا حق التقييمات، وانا ادري انه بتطيح على راسنا اذا ان احنا ما تكلمنا. انا صراحه شخصيه ايجابيه، رحت كتبت تقرير وكتبت ان هذه التحديات وهذه المقترحات، انا اصحاب مصلحه، انا من الموظفين اللي بيشتغلوا في هالموضوع، وانا اقتراحاتي واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان ترفعوا مؤشركم اللي هو ضبط الجوده. ورفعت للمسؤول، قالت المسؤولة احنا ترى مؤشراتنا زين ما لنا دخل. قلت لهم لا معليش، انا ادري انها بتطيح على راسنا، ما بفكر بس ان احنا يعني احنا عملنا احنا جيد، بس هي بتطيح على راسنا لان الباقيين ما بيشتغلوا. ففي النهايه بيقولوا بعدين لازم انتم اللي تسووا هالشيء. فاذا رفعته الى اللي اعلى بعد ما استاذنت، بحيث اني ما اتعدى مرجعي، ورفعت لهم واخذوا فيها، وفعلا تحسن المؤشر. لان انا ادري لو انه ما احد يتكلم وما حد تحرك بيقولوا لنا انتم يا ناس روحوا اشتغلوا عليه، واحنا يدوب عندنا شغل كثير. فانا ما اقدر اتحمل بعد مسؤوليه بتعطوني شغل ثاني عشان احسن المؤشر عندكم، لان الاخرين لم يعملوا فيه. لكن لما انهم اخذوا دي الافكار بداوا يرفع المؤشر من قنوات اخرى، لان انا من اصحاب المصلحه، اعرف طبيعه العمل، فاهمه ان هذا هو طبيعه العمل، فاهمه ان هذه تحديات. فعلى اساس كذا اقول لكم مهمه جدا، حتى لو انك يعني طالما يعني احيانا انت تتدخل كصاحب مصلحه لست صاحب قرار، انك عارف انك انت في النهايه بتطيح على راسك. فأحسن تتدخل منذ البداية وترفع صوتك باقتراحاتك وترفعها لهم، على أساس هم أصحاب القرار أو اللي فوق اللي ما قاعد يشوف العمل اللي هو وضغط العمل اللي علينا يفهمه بطريقة. بس ما قلت أنا إن أنتم بتسووا علينا بعمل وسويتوا علينا بلشتونا وإحنا ما إحنا فاضيين وإحنا عندنا، ما حد بيسمعك كذا. لكن لما ترفعها بطريقة نظرة أصحاب المصلحة إن أنتم يهمكم ضبط الجودة، صح؟ يهمكم المشروع إن المؤشرات تنجح اللي فيه، لأن أنتم هذا يهمكم جدا. This is a priority. انا اساعدكم باقتراحاتي اللي هي اساسا عشان اخفف العبء علينا، بدون ما اقول ان انتم عندي عبء وعندي شغل وعندي وانتم ترهقوني ايضا بجمع المؤشرات، اشياء ان انا ما انا فاضيه لها. بدل ما اقول هذا الكلام ترجمت لهم بحل ثاني وتم اعتماده وتم الاستفاده منه، رفع في اجتماع مهم وغيره. بغض النظر مو لازم يرفع باسمي، بس في النهايه يعرفوا ان لما احد يبغى يجيب حلول بيجيب الحلول. مهم فيها الموضوع التنوع في الفئات العمرية. لما ناخذ أصحاب المصلحة، عشان كذا تلاقون مثلا الحين اهتمام بفئات الشباب، لأن فئة الشباب تمثل 65% في المجتمع. يعني في إحصائية، الإحصاء أن أقل من 30 سنة يمثلون 65% من السكان السعوديين، من المجتمع السعودي، المواطنين السعوديين. فلهذا ضروري الحين يؤخذ بالاعتبار فيهم، وهذا ضدهم أيضا ضد. أذكر أنا مرة صارت برضو في الأخير هذا الملتقى حق الأسرة، أن أنا رفعت هذا الموضوع ذكرته، وكان انا من ضمن حتى كنت يعني اتكلم في الموضوع انهم قاعدين يتكلموا عن الاسره وعن الطفل وما في اطفال موجودين، ما حد اخذ رايهم كشراكه مجتمعيه. انا بنتي كانت معي تسمع معي واحده من المحاضرات لان اخذتها عن بعد، كنت طلعت. فقالت لي بنتي تدري ولا احد يهتم في راينا، انتوا ليش تتكلمون كذا عنا؟ قلت لها والله نتفق معك يا بنتي صحيح، حتى لو انا كلامهم لمصلحتي كأم، لكن الكلام اللي قالوا ما اخذوا فيكم كتنوع في الفئات العمريه، انهم ياخذوا ارائكم في الكلام. اوكي كلامه حلو الدكتور اللي يتكلم ووقف محاضرة وصفقوا للناس، بس لما جاء إلى جزئية معينة انها ما تناسب الفئة العمرية هذه. فإذا مهم انك لما تعمل، خصوصا لما تتكلم عن الأسرة، لما نتكلم احنا عن مجالات صحة، إذا معناها أنا عندي فئات عمرية وفئات اللي هي أيضا وظيفية. يعني ما يصير مثلا إني أهتم بس برأي الإدارة، مثلا ما أهتم برأي الممارسين الصحيين. طيب لما أهتم بممارسين صحيين إني أهتم مثلا برأي الأطباء، ولا أهتم برأي الممرضين والصيادلة والمختبر والأخصائيين. طيب ما اهتميت بهذول رأيهم، طيب يعني عندي فنيين.
لما احنا عندنا تنوع. طيب احنا اهتمينا بالفنيين، طيب عندنا تخصصات اخرى مرتبطه فيهم، الامن الصحي، حتى الحراس يعني موجودين، حتى عامل النظافه له دوره، له رايه يعني. فاحنا مهم عندنا التنوع، تنوع التوازن بين الجنسين، اني ما اخذ راي الرجال بس واتغاضى عن راي النساء، وليس العكس، اني اتوازن بين ان اخذ راي النساء واتغاضى عن راي الرجال، خصوصا لما الموضوع القضايا مرتبطه فيها. ابسطها لو بسوي حمام وانتم بكرامه، دورات المياه، يعني اذكر من شفتوا هذه كيف مشاريع التخطيط اللي تمشي، اذكر طابق كامل وفي مليان موظفين في مكان انا يعني كنت فيه، وسالتهم وين دوره المياه، قالوا لي عشان تروحي دوره المياه تروحي الطابق السابع، وانا مكان العمل في الطابق الثاني. قلت لهم يعني اصعد درج ولا انزل درج؟ يعني تخيلوا المراه حامل عشان تروح الحمام، مين اللي خطط لكم الحمامات هذه؟ يا دكتوره معليش، قلت لهم لا هذا خطأ، هذا ضبط جوده. انت الحين تبغى الموظفين يكونوا ملتزمين ومنضبطين ويجلسوا في مكاتبهم، ابسط حاجه، زين؟ وانت في النهايه يعني بتروح تقعد تحاسبها واحده راحت الحمام، ولا بتروح تلحقها، ولا بتحط عليها جهاز تتبع؟ طيب هذا حمام، هذا حق اصيل للانسان انه يذهب لدوره المياه. تصعد بتوقف عند اللفتات اللي عندكم اللي يدوب انها تنفتح، واحيانا تخترب عشان ذا، واحيانا تسكروا لي اللفت عشان انه بيركب الرئيس او بيركب المدير ومعاه الحاشيه حقته. طيب هذه المسكينه المراه يعني ما تروح الحمام ولا ايش بتسوي في عمرها يعني؟ زين؟ فهو يعني لازم انك تاخذ راي الاثنين، انك انت هذا غلط، كيف انك تنشأ طابق ما في حمام للجنسين، او الرجال عشان يروحوا عشان بيتوضوا للصلاة، نفس الفكرة يعني. ما هو كلام منطق. شفتوا كيف لما ما يؤخذ رأي، يؤخذ هذه في الاعتبارات في التخطيط، فترى التخطيط فاشل، معناه لازم تحتاج هندسيا تكسر لك مكان عشان تسوي حمام ثاني وتسوي له تصريف وتسوي له قصة ومسلسل ثاني. فشفتوا كيف يعني اشياء احيانا بعضها بديهية ولكنها لا تتم ببديهية. الوصول الجغرافي مهم. ايضا ان انا مثلا بسوي المؤشرات الاداء لاصحاب المصلحه، بسوي مثلا ابسطها لما كانت مشاريع الصحه العامه الى الحملات اللي تبغى تعملوها إلى مثلا الى العمال او الى المساكن العمال. طيب انا وين بسويها هذه الوصول الجغرافي لها؟ احنا يعني اللي نبغى نعمل لهم مثلا مع الفحوصات، ما الفحوصات انت لازم تروح الى اماكن يمكن ما يعني اماكن هي خاصه بالعمال، احنا ما نروحها بشكل مستمر. وهذه اللي سويتها مثلا، عشان كذا قلت لكم استفادوا منها الشؤون البلديه والقرويه وهذه انه مثلا الوصول الى مناطق المكتظه بالسكان، فراحوا لهم، راحوا لاماكن كانت فيها عمال غير نظاميين لما كانت وقت كورونا، اذا تتذكرون الحملات اللي كانوا يروحوا لهم ويسووا لهم فحوصات كورونا ويعملوا لهم برضو العزل ونظفوا الاماكن اللي فيها. فايضا هذه كلها هذه ترى مؤشرات، كلها مؤشرات ضبط جوده، كيف الوصول الجغرافي لها. تنوع في فئات الدخل، تنوع في التعليم والحالة العملية، تنوع الخلفيات الثقافية واللغوية. إن بعض الأمور الحين مثلا نبغى نعمل استبانة إلى الموظفين في الصحة، عندنا إحنا جنسيات مختلفة، إحنا عندنا عرب يتكلمون العربية، عندنا ناس يتكلمون الإنجليزي في البنيات أو في البنية حتى العمال، مثلا عندنا هنود، عندنا البنغالية مثلا حتى من ضمنهم حراس اللي هو عمال نظافة. إذا أنا ضروري إن أنا يعني لما ناخذ الاستبانة أو ناخذ الاستطلاع نفهم جميع الخلفيات الثقافية بالنسبة إلى المجتمع والتنوع اللغوي. واضح طبعا، بس هذه مهمة جدا لما نعمل جودة البيانات. طبعا مؤشرات الأداء الرئيسية لجودة البيانات عشان برضو ما نطول خلاص: كمية ردود الفعل، نوع ردات الفعل، تشتت المكان البيانات، سهولة استخدام البيانات المشروع، ملائمة البيانات، مدى توافق البيانات وسهولة تحليلها. تأثير المشاركة المجتمعية، عادة لما نعمل هذا الشكل التخطيط بشكل مستمر نكرر استخدام البيانات بين فترات ثانية على المشروع. هذه ترى مرة تعطي تقرير تعطيكم حتى نتيجة كويسة، يعني التحليل القبلي، التحليل أثناء المشروع، التحليل البعدي، وهكذا. ونشوف رأي الناس ونغير، أحيانا تغير، أحيانا حتى من الخطة كلها تتغير. فكل مرة ناخذ تأثير المجتمع إنه كان رافض المشروع أو كان متحمس للمشروع، بعدين الحين ما هو مهم بالنسبة له، طيب وهكذا. هذه تنفعكم لأن هذه اللي يبغى يعني يعمل quality assurance standard process العملية: problem definition, agreement, level of participation، كيف اللي هو المشاركة، الستيك هولدر. يعني هذا تلخيص الكلام اللي أنا ذكرته، تبدأون فيه من 1 إلى 11. وهذه الصفحة الأخيرة شفتوا آخر شيء، هذه اللي يبغى يدخل عليها المنصة الموحدة الوطنية إلى الاستبانات موجودة فيها، وللشكاوى وللاقتراحات، هذه من عندنا، هذه عندنا موجودة في السعودية. اللي يبغى يدخل عليها يطلع عليها، اللي يبغى يرفع شكوى، اللي يبغى شيء تسلوا فيها، يمكن تتعرفون عليها. وخلصنا المحاضرة، بقت عندنا دقيقتين. أشكركم لحضوركم وحسن إنصاتكم، وأتمنى أن يكون الوضع واضح. في شيء ما فهمتوه عشان أشرحه؟ والمعذرة كنت أسرع.
السلايد بتكون موجودة عند نفس الجهة اللي يبغى يدخل عليها عشان يعرف التفاصيل أكثر ويستفيد منها. اللي يبغى يعمل محاضرات أو سواء كانت في المشاركة المجتمعية يشارك المعرفة إلى الآخرين، اللي يبغى يعمل نموذج إلى مشاركة مجتمعية، يبغى يعمل ستاندرد، تعملوا مشروع حتى ترفعوه في جهة عملكم، كيف تعملوا المشاركة مجتمعية. تستفيدوا منه زي ما الكلام اللي قلت لكم، شاركوا شاركوا دائما شاركوا. ونفس الشيء شفتوا كيف حركة لما يكون عندكم عبء وظيفي أو بيبلشوكم بشغل زيادة، روحوا ارفعوا مشاركة مجتمعية، اقتراح تذكروا فيه من وجهة نظر المسؤول صاحب القرار على أساس يقتنع بكلامكم. الله يعطيكم العافية، وأنا سعد جدا بإني أكون معاكم في خلال الساعة الأخيرة من المحاضرة، وإن شاء الله ختامها مسك. طبعا إذا اللي يبغى يتواصل معي، هذا الروابط حقي، هذا اللينكدين إذا تبغوا تعملوا كذا سكان عليه، وهذا حسابي في اللينكدين، وهذا حسابي في تويتر. نتواصل مع بعضنا إذا أي شيء نبغى نسويه سوا، حتى نقدر نشتغل على بعض على مشاريع مثل كذا. على فكرة هذا المجال ترى مرة حلو للأبحاث، لأن كلها فيها كثير استبانات، المشاركة المجتمعية وفوكس جروب، فمرة حلو للأبحاث إنكم تستفيدوا من آراء الناس في المشاريع اللي موجودة للجودة. مرة تستفيدوا من اللي يبغى يدخل في أبحاث الجودة، لأن هي أبحاث الجودة أساسا هي تشبه نفس الأبحاث، بس إحنا نعملها للمشاريع، وهي هذه اللي نحن نعملها، اللي هي المشاركة المجتمعية، نستفيد من آراء الجمهور نحولها إلى مشاريع. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. الساعة 9 خلصت وقت المحاضرة، الحين ارتاحوا، وهذه قناة يوتيوب للاطلاع على المحاضرة مسجلة. أي أحد يحاب إنه هو برضو يستفيد من السلايد، أنا يعني خلاص أنا أعطيتهم الجهة، هي جهدي الشخصي، بس أنا أحب هذه مشاركة علم، غير أنكم أساسا أنتم مسجلين في الدورة، وأنا ما عندي مشكلة حتى مشاركتها الآخرين، لأن كل محاضرة أنا أغير فيها. ففرصة سعيدة التقينا بعضنا، إن شاء الله نراكم في محاضرات أخرى، وتصبحون على خير، مع السلامة.